Limbus Company! And we're back. Yeah, no preamble here. I literally just want to get back to the story. Where were we? We were about to do a battle, and then we got rudely cut off by, Okay, we fixed everything. We got rudely cut off by scheduled maintenance, which apparently was trying to fix some announcer stuff. Okay. I didn't know Hung Lu was an option here. Okay. 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 Wait, it was glitching out. Wait, I wanna... No! Wait, I wanna see how it glitched out. Yeah. Wait. Okay, whatever. Stupid. Okay. Yeah, we're cool. We're Gucci. Right, we were getting attacked while we were in the palanquin. There's a plan and a banger OST and a win rate. Aw, man. Hello, Internet. Welcome to Limbus Company, where we're gonna press win rate until we win. Fun. I wonder how far we'll get this time. I hope further this time. I do want to try and test some of the new egos, but I don't think I'll get enough. Yeah, if only I brought any of them. Goodness. None of them are in this squad. Hi again. Hello, Obsidian Guard. Obsidia. Right. Misread that. Yes. We are back. I have... What have I done? I think I took a nap, then I ate, and then I played Genshin. And then I did my other dailies. What a day, am I right? But we should be fully energized for this. Well, at least I don't have to read everything on like an intervallo or something. Then that'll be a problem. Wow, these guys are still not dead. I want to ask, what's your opinion on the recent Walpurgis event? I haven't played it yet, so I have no idea. But also, it looks like it involves some Ruina stuff, which I haven't played, so it's going to be interesting from the perspective of a Limbus player. But that's story-wise, I don't know about the battle. I mean, that is part of the reason why I'm doing this Canto right now, is because I want to get to the Walpurgis. Well, I mean, I can do it any time, really, but, you know. Trying to do the Walpurgis event without Walpurgis units is kind of like, why would you do that to yourself kind of thing, you know? I think it's only Dawn's ID that has reference to Ruina stuff, really. Interesting. I mean, because I assumed we'd be fighting some bosses that were related to that. That's a long Wait. If I didn't click there, it would have just stayed there until she said the whole thing?
Why would you make a victory line that long? Are you kidding me? Wait, that's so funny. Ooh, we're going up. Alright, we're at the place now. We're revealing a little of it from the clouds. Petals. Thumb salt locked it in. Damn. If only I had thumb salt. I have Sinclair. I didn't get Marcel. Unfortunately. Despite some troubles on the way, it seemed that we managed to arrive at our destination mostly unhurt. Da Guanyuan, Honglu's old home. 시간이 얼마 남지 않았네요. 파우스트 씨, 제 작전의 핵심은 이미 이해하셨겠죠? 그리 보기 좋은 광경은 아닐 거라 예상합니다. What does that mean? 그들이 여러분을 죽이려 들어도 Patience? We have so much patience. 질의 겁을 먹고 차비하라는 명이 떨어질 수도 있겠죠. 하지만 홍원의 가주를 심사하는 자의 탐욕이 그 정도는 아닐 거라 생각합니다. 그렇죠. 상대의 그릇이 크기만 하다면야. Kind of banking on it. 뭔 얘기야? Proceeded to two-shot the boss the moment they were staggered? Whoa. That's strong. 2차전을 무사히 마친 후에 하는 걸로. After that cryptic exchange with Faust, Sod leaped gracefully off the moving palanquin as Heathcliff murmured in his half-sleep. We watched her grow smaller and smaller as the distance between us grew, but what really caught our eyes were the scattered humans that the restructuring day had evicted from their homes. They were trying to drag their broken bodies off the road, sobbing and writhing. 저희가 도와드릴 수 있는 건 없겠지만 그런 무력한 감각은 업무 효율에 영향을 끼친다. 차라리 반복하여 경험에 익숙해짐을 추천하고 싶군. 홍루 씨는 돌아가시는 소감이 어때요? Sinclair changed the subject. 글쎄요. 말이라고 하냐? 복잡하겠지. 나는 중간에 그냥 다시 돌아갈까 생각했어. Blimey. 만약에 문을 두들겼는데 그 애가 나를. Whoa, Heathcliff, let's not spiral. We don't need two distortions in one canto. Heathcliff came to a suffocating stop, his voice trembling lightly as he did so. The other sinners stared at him in confused silence. 뭔데요? 말을 왜 하다가 나는 Wow, look at these cool windows. I think we could swap them out with other images. I quickly tried to swerve from the subject again, but all I got was Ishmael's scolding glare that seemed to wordlessly tell me not the time. Well, it's always the time with Dante. 각자의 희노애락이 있었던 도시로 향했을 때 Do you know that Honglu is very rich? Yeah, 버스에서 각자의 풍경을 보고 있었으니까요. very rich. Why do I feel like the Korean dub is like having way shorter sentences every other line, but the English ones like elaborate so much? 로자 씨는 Like I know it happens, but like it's happening very often. 싱클레어 씨는 몇 번의 울음을 삼키려고 하셨죠. 그리고 이상 씨는 오랫동안 눈을 감으셨어요. 이스마일 씨는 호수를 내려다보면서 계속 혼잣말을 하셨고, 히스클리프 씨는 잔뜩 겁을 먹어서 머리를 수없이 매만지셨어요. You've really been watching us closely, huh? It's always the quiet ones. 그랬었나? 봄 가버리면 꽃잎 모두 흩어지고 자기만의 문 찾아 제각각 돌아가요. This is almost like the thing he was saying at the beginning. 저는 말이죠. 다들 각자마다 모아둔 꽃잎들이 있다고 생각해요. 나 없는데? 그런 걸 왜 모아? Not literally. 아직 버리지 않고 있는 것뿐이죠. Imagine the amount of money of a cleaning company actually here. Yeah. Oh my god. They'd have a field day. Literally, there'd be so many fields to clean.
There was still a transparent smile on his face, but I think I saw a burying, sinking shadow behind it. Oh my god, sinking ID confirmed? Oh my god, flashbang. The moment I felt that, a familiar light came into view, and I immediately understood what was going on. The golden bough is close, and it is resonating with Honglu's fathoms. 꽃님 묻는 나를 보고 남들은 비웃네. They watched the flower burial of mine and mock away. 나 죽고 난 후 묻어줄 사람. Who lays me to rest once I die? Is this Kid Honglu? 봄은 가고 When spring 어렵고 passes, 늙고도 youth passes, its 늙어가면 wrinkles shear it all away. So these are the petals, literal petals. Flowers pass, people pass, and ignorant they remain where they hide. He. 왜 항상 이해하기 어려운 시만을. Yo! Oh my god. 늙지 않을 방법 같은 건 널렸지 않았어? 머리카락이 희게 새지 않아도 봄은 지나가니까. 꽃잎들은 왜 네가 손수 치우고 있는 거야? 물에 띄어보내면 되잖아. 손에 흙도 다 묻을 텐데. 아까운 말 하지 마라, 오라버니. 잎들을 다 They're so 쓸어버리면 cute. 어디 가서 비 오는 소리를 듣게? 이건 추억이야. 비 오는 날. Remembrance, the path of remembrance. 그러니까 버리지 않을 거야. 그리고 흘러내려가 버리게 되면 꽃을 더럽히게 되잖아. 부욱 오라버니도 부디 Very, very pure. 품에 있던 잎을 전부 흩어놓지는 마. Honglu, is there anyone you miss here at Dagwonyan? 네, 없네요. 어떻게 그럴 수가 있어요? 가족들이랑 여러 소중한 Well, 사람들이 sometimes family 모두가 sucks. 왔을 텐데요. Sometimes it sucks ass. 글쎄요. 잘 지내고 있다 믿고 있는다면 부태어 그리운 마음을 가질 연유는 없으니까요. Interesting. Do you still treasure your petals? 아니요. 출가하면서 전부 흩뿌리고 왔답니다. 그래서 이젠 비 오는 날에는 아무 소리도 들리지 않아요. I see. 보신 거죠? 단테님. 제 기억을. I did. Honglu laughed. He wasn't surprised or angry that I peered into his memories. 홍루 씨의 부모님은 어떤 분이세요? 아니면 그 No, I don't think I will. 종종 언급하셨던 할머니라는 분이라던가. Sinclair added carefully. Maybe he was trying to commiserate, tenuous as that connection might have been. We were headed to his home to meet his family anyway. 두 분 다 이치에 밝으셔요. 할머니는 항상 저를 아껴주셨고요. 어머니도 아버지도 저를 아껴주셨죠. 아, 거의 다 도착했나봐요. 정원이 보이네요. This is from the... Oh my god, this is from the teaser. This is one massive garden. 본가 안으로 들어가려면 아직 조금 남았어요. Whoa, this isn't even the main building. 토끼들도 뛰놀았거든요. 이거 산책하려면 하루 종일도 걸을 수 있겠는데요. 주로 저는 제가 살던 방 주위에서만 다녔어요. 여러모로 위험하니까요. It's dangerous. Why? 잘못된 길을 걷다가 There be 예상치 monsters. 못한 사람도 만날 수 있고 Stranger danger, getting lost, getting targeted. Oh, 밤에는 앞이 보이지 않을 yikes. 수도 있잖아요. Well, at that point, it's not your home. It's not like your house. It's your town. 그냥 마당에서 달리다가 무릎 깨질 수도 있고 나뭇가지 얼굴 좀. It's like a little house in this garden. 히스클리프 씨라면 자유롭게 달리셨을 것 같아요. 그래도 항상 조심하는 편이 좋아요. 제가 5살 때는 나뭇가지에 누가 치명적인 하. 돌을 던졌어요. What the fuck? 히스클리프 씨처럼 뛰노는 걸 좋아하는 동생이 있었는데 He died? 우연인지 딱 그 주위의 나뭇가지에 독이 묻어 있었던 거죠. Oh my god. 어떻게 되었는가?
Oh my god. Whoa, I just got jump scared. This is your first line, Don. Good to see you. 괜찮아졌을 거예요. Technically speaking, then, how would people sell merchandise here? Do they just split the house? 수빈이 You know, 자고 나면 괜찮아질 The 거라고 logistics of it is fictional. 100 했거든요. 수빈은 nights? 언제나 똑똑했으니까 그렇게 되었을 거예요. I don't know about that. If you never saw him again, I feel like I don't know. Jia Bao Yu. Bao Bao. 10-second delay, yeah. Because I changed the latency. Oh, thank you. Bro. There's 3 translations for the same word. This is worse than Genshin. The Limbus company bothers to put the freaking kanji characters here too. Yo. The Grand Flower Hall. It wasn't long before our arrival to the new place within Daguanyuan was made known by the palanquin bearer's sonorous announcement. 아, 이렇게 많아. 대화총은 또 뭐야? 쉽게 말하면 연애를 여는 방이라고 할까요? 그런 용도치곤 여긴 Village-sized venue. The hall is a whole 저기 보이는 thing. 건 호수인가요? 아, 그건 연못. Global fans. A pond? 연못. 도착하면 저랑 It's like you live in a giant's abode. 아, 로자 씨도 오랜만에 정말 배부르게 드실 수 있겠네요. 도착하기 전부터 이렇게 설렌 적은 처음인 것 같아. 저건 배인가요? 배를 정박해둔 거예요? 아, 네. 가끔 뱃놀이를 나가기도 했거든요. 아, 그리고 연못저 너머에는 시춘이 지내는 건물도 있답니다. You each get a building of your own? 네. 그래서 처음 홍원을 떠났을 때 다른 곳에서는 한 건물에 온 가족이 함께 지낸다는 게 신기했답니다. What the? Yo, you must be great at walking. 가족끼리 얼굴 한번 보기도 힘들겠네만. 그러기 위해서 따로 쓰는 Yeah, everyone's so separate. 이거 대화가 제대로 이어지는 거 맞아요? 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍루군의 집으로 잡아주지 그리하였어. Thank you, Don. 그건 곤란해요, 돈키호테 씨. 출가할 때 할머니와 어르신들께서 꼭 당부하시던 말이 있었거든요. 때가 되면 자연스럽게 발걸음은 돌아올 것이니 그 전까지는 The surrendered witnessing. 그저 보고 He 있어요. witnessed. This company was originally built by 3 literature graduates. Yep. 언제 오려나 했는데 Just 3 translations 시간이 is 속절없이 nuts. 흘러 정말 와버렸네요. Most sinners did not welcome their turn. Some of them were even terrified of it. Sometimes they had to confront what they'd been avoiding all their lives. And for some, important things that were once forgotten or lost were waiting for their return. But their reluctance is really not surprising at all. I don't think I'd welcome an opportunity to get my memories back with open arms if it was thrust upon me out of nowhere, especially if I was getting dragged there against my will. But despite the fact that it couldn't be more obvious that his turn had arrived, Hong Lu was as tranquil as he always was. I'm telling you, he's a repressed motherfucker. He's always been able to remain aloof no matter what happens. Maybe it won't be different this time either. But even so, can I judge that so hastily? I mean, do we even know Hong Lu? That's the big question. I don't think we really know the guy. Again, with the Blanquid Bearer's deep, full-throated pronouncement of our arrival, the door opened. 자, 필요하실 텐데 어서 들어오세요. Leaving behind the sinners who were still reeling from the astronomical level of opulence at display, Hong Lu bounced lightly off the planquin and moseyed into the building. 그거 참 설렘도 떨림도 없는 차분한 걸음걸이구려.
좋은 집에만 살아서 뭐 무서울 것도 어색할 것도 없다. 이거 아니겠냐? 그래도 홍루군의 마음 한구석에는 가족들에 대한 그리움이 남아있을 것 같지 않은가? Once we all left the Blanquin, 모든 것이 상당히 넓고 거대하구려. right? Okay, so we're back to the stuff from the start. Yeah, we don't really know anyone until the time comes, but some people, you know, some people are a lot more obvious. But I think we mostly got through them by now. Like, everyone else that's left is very mysterious. We know some things about Ryoshu, but only like implied stuff. We don't know anything concrete about Ryoshu. Merceau is literally like, who the fuck are you? Otis, we know about her. We know like how she acts. It's just we don't know the past. So Otis is actually one of the more known ones, I think. Faust is way more reserved, so it's hard to tell. Yeah. I think most of the open ones are out by now. 하인들도 대체 몇 명이래요? 아, 술시가 되면 할머니가 방문하신다네요. The shoe hour? 연애는 그때 시작될 것 같아요. 술시는 19시부터 21시 사이를 의미합니다. Between 동부의 특정 7. 지역에서 간혹 사용되는 고유 Huh. 시간 체계죠. 추가로 7 and 9. 홍루 씨의 조모인 가모는 이 대관원의 가주입니다. 홍원의 수장이라고 이해하셔도 The 틀리지 hierarch. 않습니다. So she is basically the ruler of Hongyuan. Your relative is the head of a wing. Oh, right. Yeah, that dawn moment in Canto 2 when she was called out. Yeah. And we did see cracks of Ishmael from Canto 2 as well, actually, technically. 네, 이제 곧 다음 후계자에게 가주를 넘겨주실 테지만요. 이제 와서 가주의 자리를 넘기려는 이유가 뭐지? Otis, as she probably saw an ulterior motive behind every move, inquired. 언제나 때가 올 거라고 하시긴 했어요. 당신께서는 너무 오랫동안 맡으셨다며 말이죠. 갑자기 나타나서 가주 대전에 참가한다고 하면 깜짝 놀라시겠어요. 글쎄요. 어쩌면 담담하실지도 모르겠어요. 구태여 나갈 이유는 없지만 나가지 않을 이유도 없었으니까요. He's so indifferent about everything. Surely you have an opinion, Honglu. Do you have a single opinion? 하신 모양인데. Jesse Chun, who arrived before us, shot us the briefest glance before looking away with exaggerated disinterest. 방금 시추님이 I think she 저희를 cares 보자마자 about 고개를 us. 확 꺾으셨- 그 잠깐 사이에 Yeah, the development is 되게 pretty slow, but 서먹해졌네요. yeah, I mean, we're releasing like what, 2 cantos a year at this rate, which is a nice pace, but it is on the slower side because it's like an 8-month gap between each. It's pretty long. Ideally, I think 6 months is perfect, but they're gonna have to increase their team size. I think doubling their team size would do literal magic wonders to the game. They can add all the railways back faster. They can release the intervalos with the voice acting maybe. They could, yeah, I don't know, add more content, add a new mode. Of course, Dawn, you want to sit next to her. I wonder why. My ship sends us a tingling. Yes, hello, welcome. 그랬어. 우린 이제 저기로 못 가. Forever banned. 어째서 온 말인가? Aw. 저희는 이제 가시춘 씨의 세력이 아닙니다. 적으로 취급받는 것이 당연할 테죠. 분위기가 바뀌었다. 이쪽과 저쪽, 우리와 우리가 아닌 것. 전장은 언제나 모략과 배신이 도사리는 곳이지. 오늘의 아군은 Well, Otis 나에게 knows a lot about 보이기도 war, right? So we're 친구가 good. 없다는 말을 이렇게 또 돌려서 하고. 방금 뭐 It is true. 아,
부모님이 저기 계시네요. 갑자기 바로 간다고? 야이씨, 이름도 모르는데. 아, 아버지 조남은 가시 정, 그리고 어머니는 대관원에서 왕부인이라고 불리신답니다. 출가 이후 처음으로 인사 올립니다. 가시 보, 지금 귀가했습니다. The prodigal son returns. 보가 이게 몇 년 만이니? 오랜만에 얼굴을 보니 정말이지 반갑기가 그지없구나. 어떤 말부터 해야 할지. Interesting responses. The father, Jung's eyes dart nervously between us and Honglu. Meanwhile, his mother gingerly brings him in for a careful embrace as though she was in the presence of something so utterly, deeply moving. It was more than the pure joy of reunion, yeah, clearly. So they're Honglu's parents. 환영해 주시니 감사해요. 그런데 같이 온 분들은 I know my coworkers and my boss. 대단한 숫자는 아니지만 I brought my work with me. 제 친구들이랍니다. Oh right, no, he sees us as friends. 부하라고 소개하던 누구보단 낫네요. 그죠? 야, 그거 Holy shit! Heath Mill shipping material? Whoa, it's been a while. Honglu's mother slowly turns around to look at us. I mean, that's a weird thing to say, but somehow it almost felt like she was looking down at each of us one by one. 반가워요. 우리 보기가 어릴 때부터 참 고집이 많았던 아이여서 어쩌면 같이 다니기. Well, actually, he was very easy to work with. 개의치 않고 부디 잘 보살펴. 고집이요? 홍루 씨가요? Whatever it was he said, they don't seem all too happy to hear that. 보가 왜 친구분들이 너를 그런 이름으로 부르게 두는 거니? 선인들께서 점지해주신 너의 Uh-oh. 고귀한 이름을 두고. 뭐야? 왜 갑자기? Honglu reached out and gently yet indifferently held his mother's violently trembling hands. 당연하잖아요, 어머니. 그 고귀한 이름이니까요. 그렇지. 아무나 입에 담을 만큼 가벼운 이름이 결코 Yes, yes, definitely. 아무렴. This is too good to be spoken by random goons. 이쪽도 원래 이름이란 게 있었어? 그거 있잖아. 피사에서 홍루 보고 보옥도련님이라고 불렀었던 거 기억 안 나? 지난번 홍원에서 결투할 때도 가시 가문의 보옥이라고 이름을 밝혔었죠. Yeah, he's been dropping his name 사정이 있어서 actually 다른 이름을 not that 쓰는 infrequently. 거나 뭐 우리랑 다르게 고귀하신 이름이다 이거냐? 부르면 닳기라도 하나. 고작 이름인데 부른다고 닳진 않아요. 아, 하지만 닳는다고 믿으시는 분들도 계셨던 것 같네요. 그 이름을 여기저기서 쓰고 다니지 않은 건 잘했구나. 그래. 네 소중한 이름이 저자에 널리 퍼지면 너를 암습할 Yes, 자가 yes. 얼마나 많겠니? 당장 이곳에서도. We're just being strategic. 말씀대로 홍루 씨의 본명은 H사에 한 번이라도 연이 닿은 자라면 충분히 홍원의 일원이라는 걸 알아차릴 수 있는 지명도를 갖고 있죠. 대부분의 이름에는 그 근원이 담겨져 있다고 하오. Yeah, names have power. 가령 동부에서는 부모가 자식에게 이름을 지을 때 어떻게 세상에 쓰일 것인지를 담아 짓곤 하지. Oh yeah, no, especially like Eastern names and stuff. They really go in on the on the meaningful names thing. 이름의 뜻이 뭐지? Oh, hello Ryoshu. It's been a while. Of course, the first thing she talks about is the name thing because she is also from a similar part. I mean, she is Japanese inspired, which, you know, Japan took a lot of inspiration from China for their writing system and whatnot. Yeah, what does Ryoshu mean, huh? 제 이름은 부모님뿐만 아니라 많은 분의 소망을 담은 Culmination of wishes, huh?
Heavy name. 옥을 가지고 태어났다는 뜻이랍니다. I mean, you are literally born with the precious jade. I mean, what's in your eye? 끔찍하군. 홍루가 낫겠어. 조용히 말하세요. At least try to whisper. 나도 부르던 대로 부를란다. 혹시라도 Me when reading Hard Mode Mirror Dungeon because it's a complete pushover. Really? Is it easy? I haven't tried it yet. 그 작자한테 몇 대 후려 맞는 게 나을 테니까. I could feel the horrified gaze of the servant staring at us. Guys! Guys! Please. Every time. Every single time this shit happens. Can we not? Should I make enemy have play plus clash power for every tier 4 gift we have? I'd rather not. That sounds awful. 5 clash power is nuts. 네, 계속 홍루라고 불러주셔도 괜찮답니다. 귀빈들께선 자리에 앉아주시길 청하옵니다. 곧 음식을 내올 Oh, it's a broken gift we have access to. Interesting. They're rolling 37 against 21? Oh. Huh. Maybe we do need that. 야, 이게 다 뭐냐? 이거 진짜 먹으라고 주는 거 맞아요? I don't think I've ever been intimidated by food before. There was quite literally a mountain of dishes on the table. I was starting to wonder if the purpose of these dishes was more to flaunt their wealth than to feed us a reasonable amount of food. Yeah. 이거 말이야. Oh, yeah, Rodia, clean it up for us. Anyway, what's up with those empty seats over there? Are we still killing time for some guests to arrive? Also, yeah, I've been to China before. And I was in like a tour and they brought us to this really cool restaurant. And no, they brought us like 2 different ones. And let me tell you, my God, the dishes, there's so many. There's so many. I mean, I know China of all places is very famous for its side dishes, but there's so much food. There's so much food. 그건 아닐 것 같아요. 이곳에 참석하는 걸 원하지 않은 이 대관원 어딘가에 있는 제 형 누나들의 자리겠죠. But what if they did attend? 오늘은 저를 환영하기 위해 만들어진 자리니까요. Oh, it's for you specifically. 생각하는 걸 거예요. 거참 얼마나 부지런하게 사는 사람들이길래. 가목께서 당도하셨나이다. 가목께서 당도하셨나이다. You jinxed it. With the announcement, utter silence quickly devoured the busy hubbub of the banquet. Those who were sitting quickly rose to their feet and bowed, while those who were standing knelt down on all fours, their backs bent so low that their foreheads were nearly touching the floor. Hello, and the woman walking out from between them, the crowd itself parting down the middle from her sheer presence. Those... the hats are so cool. 아, 할머니가 오셨나요? Kind of look like mummies. It's Mima! It's Honglu's grandmother, the family hierarch of H-Corps, and its chief executive director. Jiamu's presence was at once warm, gentle, yet immense and overwhelming, like a personification of an insurmountable mountain. 가모님을 뵙습니다. 가모님을 뵙습니다. 뭐야? 우리도 숙여야 해? 고개? 이미 접시에 고개를 파묻고 있으니까 괜찮지 않을까? 이 옆에 흑수처럼 보이는 사람들도 있어요. Guys, everything's gonna be fine as long as we don't do anything stupid. Well, Dante, you know that that's a high bar. This is not a bar everyone passes. As everyone was bowing before Jiamu, awed and humbled, only Honglu looked straight at Jiamu without bowing. Then he got up from his seat and walked toward her. 할머니, 오랜만에 인사드려요. 보옥도련님, 가까이 올라오시죠.
It seemed that was a special permission was needed to even stand next to her, as Honglu was allowed to approach her only after the servant gave him the go-ahead. 보호가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. 그렇지 않아요, 할머니. 함께했던 분들이 모두 친절히 대해주시고. I doubt there'll be any famous fixes here. Probably. 배움을 통달하고자 했다면 어떤 학문이든 다 빼어난 선생을 모셔 글방에 앉혀놓을 수도 있었겠지만 글방에 앉아 아무리 학문에 능통해졌다 하더라도 그저 그뿐일 뿐. 우리는 So, like, practical work? Right, go explore for yourself. 네, 알아요, 할머니. 과분한 기회였다는 걸요. 그래도 Prepare to learn Chinese, buddy, Canto. Oh boy. 아무래도 홍루건이 림버스 컴퍼니에 합류한 것은 일종의 그랜드 트리스머였던 모양이군. Don got like two lines that had English in it so far. Do they know it's a meme? 그랜드 트리스머? 그게 뭔데? Oh my god. These two. 너희 둘 다 주둥이에 집어넣은 것 좀 삼키고 말할 수는 없나? 유명한 집안의 도련님들은 본격적인 대외 활동에 나서기 전에 집안에서 여행을 보내기도 한다네. I see. I mean, I've heard the word before, mostly on like racing. 바깥의 문물에 익숙해지기 위함이다. 저기 있는 시춘이와는 이미 한 번 인사를 나누었다지. Oh yeah, it was a whole thing. This is a whole different Canto, man. 가조 심사 또한 허튼 마음으로 나가는 것이 아닐 테다. Hello, welcome, Angela. What do you mean you're lost? 맞아요. Have you played this Canto? 그래. Because if not, then that would explain it. 인사를 드렸느냐? 곧 방문드리려고요. 왕부인도 이곳으로 올라오거라. 송구합니다, 가문님. Honglu's mother hurried up to where Jemu stood. 하나뿐인 아들이 출가하여 강호를 떠돌고 있으니 마음이 편치 않을 것이다. 아닙니다, 가문님. 저는 우리 보기가 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 이상 바랄 게 없습니다. 그러니 보가 It's you, Jane, Library of Ruina. Yeah, I can see that, which is why it's weirder that you're lost. Unless you mean you're physically lost, in which you have wandered into the stream. That would make more sense. 재촉할 생각은 없지만 다음. Okay, we're back. Okay, we're back to what happened at the beginning. All right. 아직 정해진 건 없어요. Which means something is going to go down very soon. Which might be their plan. 나는 그저 이곳에 계속 머물러 있다가는 네 소임을 다하지 못하고 저물까봐 염려. 어서 소임을 다하고 돌아와야 가모님께서 맺어주신 그 약조도 지키지 않겠니? Agreement? 그래. 잃지도 말고 잊지도 말거라. 너는 우리 가문의 하나뿐인 옥이니. There the jade thing is again. 둘도 없는 진귀한 보물. Peerless treasure. Wasn't Honglu like a rock in the original book? 그 가치를 다하거라. 그럴게요. 할머니, 어머니. God. Xue Baochai. I thought the sinners were doomed to chew uncomfortably through this incredibly awkward meal, but Jamu and her retinue of Heisho left the banquet hall quite promptly after that exchange. It was as though they had no more reason to remain here. 어찌하여
저들은 홍루군이 당도하자마자 떠나는 날을 묻는 것인가? Yeah, this is a banquet for his return, and they were like, "Yo, when are you leaving, bruh?" 그러게요. 아끼는 것처럼 보이다가도 Yeah, there's this weird thing of like sometimes they cared, sometimes they don't. What is the true nature of their relationship with Honglu? 다소 일반적이지 않은 방향성이었다. That's when an unfamiliar, chipper voice I almost said jopped. Let's say jopping. That's when an unfamiliar chipper voice hopped jovially into a conversation. Jovial merriment the goat. Oh, what the? Whoa, very pink. Pink. I like the pigtails. Big sis. I feel like I recognize this name from the little summaries I watched for Dream the Red Chamber. 여기까지 와서 자리를 채워준 거구나. 고마워. Average Chinese event. 보호기가 오는지 미리 알았더라면 우리 설씨 가문의 다른 사람들까지 불러. I have a lot of friends who are Chinese, and yeah, trust me, I've heard many stories about their families and family gatherings. It's very hierarchical. There's an obvious hierarchy. That's their culture. 허기나? Chun, who had been sitting in complete silence for the entire banquet, muttered quietly to herself. 보, 이곳에 온 다음에 또 누구에게 인사를 올렸어? 부모님과 가모님께 방금 문안 드렸어. 정말? 그러면 내가 첫 번째네. She made a cheerful remark before leaning close up to his eye. 네 옥은 언제 보아도 아롱지고 깨끗하다. 보, 네가 떠난 뒤에도 계속 기억하려고 그 색과 똑같은 목걸이를 만들어서 늘 걸고 다녔어. It seems like she 잘 보여? is really attached to him. 그렇구나. 계속 기억해줬다니 고마워. His future wife? Oh no. Oh no, this is going where I think it's going. I don't like that. I didn't like that. 아니, 오랜만에 분위기 좋은 데가 참 그새를 못 참고. Rhodia stepped forward, unable to stand the curiosity. 아, 여기는 말이죠? 보차라고 한답니다. 설가 보차. 보호기와 깊은 인연을 맺고 있답니다. 깊은 인연? 혼인을 언약한 사이니 깊은 인연이라 부르는 게 어울리지 않겠나요? Did you? Okay, it's weird that you told me that she's his wife 30 seconds before the game was gonna tell me. You're off to gamble. Hope you get them. May Kim Ji-hoon bless you with good rolls and 300 compensation lunacy. 그렇게 놀라실 일도 아니랍니다. 어르신들이 지나가듯 약속해서 맺는 인연은 워낙 흔하니까요. 아니, 그래도 말 한마디라도 해주지 그랬어. 어차피 제가 혼인을 하는 건 이 림버스 컴퍼니를 떠났을 때일 텐데요. 그러니 굳이 알릴 필요는 없다고 생각했답니다. Really? In a bus with some really gossipy people like Rhodia? Come on. 저 아까 살짝 들렸는데 보호기의 친구분들이시라고요? 보호기가 지금까지 바깥에서 어떤 생활을 하고 지냈는지 너무 궁금한데. It's been a wild one. 괜찮다면 소녀에게 그대들의 여행기를 들려주실 수 있을까요? Thought you calculated the delay time exactly. 어린은 가라. 함부로 들을 이야기가 아니니. 왜요? 저 피비린내 나는 이야기 엄청 좋아하는데. Such a casual thing to say. 아, 보차 누나의 취미 중 하나가 I wonder if Ryushu can get along with her.
그렇다면 조금만 들려주도록. It'd be really funny if they did. 다른 분들은요? 저 모험담 정말 좋아하는데. 그 말 앞으로 후회하지 않을 수 있겠어? Careful! The ominous dawn is behind you! The jump scare. Do not say that. Do not say you like adventure stories. 자, 앉아보시게. 이제부터 끝내주게 용맹. Oh, great. Do you have the next 12 hours cleared? 옛날 어느 동굴에 무시무시한 곰이 살고 있었지. 식사 끝났으면 얌전히 각자가 머물 곳으로 돌아가는 게 어때? 시춘이는 오늘도 화가 많이 났구나. 네 세가의 사람들이 큰 전투에 휘말려서 많이 죽었다고 들었어. 어찌 안타까웠던지. 눈물을 닦았던 손수건만 해도 That's a lot of tears. 세상이 넘었지 뭐니? 벌써 설씨가의 귀에도 들어갔구나. 맞아? 하지만 그런 건 가주대전에서 보여줄 활약과는 아무 관계없어. 시춘이는 언제나 자신감 있어 보여서 보기 좋은 거 있지? 그리고 보차 언니도 조심하는 게 좋을걸. 보옥 오빠 저렇게 맹하게 웃는 척하다가 뒤통수 치는 게 못 본 사이에 재주가 된 Hey, 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 hey. Don't be a homewrecker. 갑자기 뒤통수 치는 게 재주가 되었다니 무슨 소리야? 시춘이랑 사이가 조금 틀어졌거든. 아하, 시춘이가 너를 포섭하려고 했던 모양이구나. 탐낼만 했을 거야. 보옥이는 옛날부터 언제나 해맑게 웃고만 있었는데도 누구보다 실력이 일취월장했으니까. 그냥 하다 보니까 잘 되었어. 좀 재수없는 스타일이긴 했었다, 그치? 저런 유형도 드물지만 있는 법이니까요. 그러고 보니 혹시 치우 오라버니를 오다가 만난 Did we? 적 있어? 나는 못 보았지만 이분들은 만났어. 다행이네. She placed her hand over her chest as though she'd just survived an incredibly dangerous accident before eyeing us anxiously. 그래서 어떻게 되었어? 사이와를 포섭하려고 했던 건 알아. 포섭이라고 믿는 사람은 사이와 걔만 빼고 아무도 없었던 것 같지만. It must have been a pretty open secret among the candidates that Jiachu was trying to ally with Shi Yihua. 같이 있던 이화 형님. Yeah, that was deserved, honestly. 어머, 팽이 언니, 종이 언니? Is there any other way to behead someone? I'm pretty sure horizontally is the only way. Vertically, I wouldn't count it as like a beheading anymore, or like cutting someone's head off. If you were to slice vertically, then that's more like chopping someone's head. You know, like with an axe, you slice like from the skull. I can't show my hand motions for my gesturing. Yeah. I think. Okay, well, I think chopping someone's head straight down the middle is probably more lethal than just trying to like chop sideways, because you need a lot of force to go through a neck. And for the most part, I don't think humans can just normally just cut through someone's neck. They just lodge, like let's say they're using an axe or something, right? Even with that much power, you lodge it in at least halfway. That sure that will kill someone, but you could, like, it's less likely because you could miss, or you know, I don't know, they could recover. But major arteries are there. I guess it just depends. Do you want to get rid of the major arteries, or do you want to get rid of like the whatchamacall, brain? I was thinking more like the brain. Why am I talking in detail about this kind of thing? Don't question it anyway. H? One letter acronym? Sinclair? No translation? Okay.
기와도 참. 여전히 그 경거망동한 버릇을 못 고친다. He is truly incorrigible. 치우 오라버니는 가주대전이 다가왔으니 곧 올 거라고 생각은 했어. Yeah, a person's laying down. 뒷골목에 돈다는 그 흉흉한 노랫말은 대감원에 모르는 사람이 없을 거야. Yeah, I think we heard that song too in the intervallo. 대감원 분위기가 흉악해져서 무서워 죽겠다니까 정말. 그리고 다행이지. 치우 오라버니는 가주대전에서 나를 먼저 노리진 않을 테니까. 어째서지? 당연히 곧바를 죽이기엔 제가 지나치게 사랑스러운 탓이겠죠. I don't like that flag. 그리고 치우 오라버니가 목표로 하는 게 뭔지는 모르겠지만 적어도 저희 설씨 가문은 아닐 테니까요. 그럴 수도 있겠다. Baochai took a step toward Honglu and leaning close to his face. 오, 여전히 내게서 좋은 향이 나고 있는 것 같아? 보천 누나에게선 고약한 향이 난 적이 한 번도 없었는걸? 보, 나는 쭉 형무원을 거처하고 있어. 떠나기 I like how the subs came a little later there. 전에 들려줘야 해. Hung Wu Yuan, Ginger Plant Court. With that, she gracefully walked out of the room. 저희도 이만 돌아가는 게 어떨까요? 이곳은 해심한 데어도 곧바로 캄캄해지거든요. I wonder if Heathcliff is going to be jealous. No, but honestly, they're kind of cute. They're kind of cute together. 집 왜 떠났냐? Ooh, it must be interesting for Heathcliff because his whole thing with Kathy was like, they thought they thought each other were better off without them, and when Heathcliff left, and in that time Kathy died, and there was this whole mess. Hung Lu was literally about to marry, and he left, and Heathcliff must be like, huh. You seem to have a decently happy life. I mean, Heathcliff's interpretation of him is literally, well, he's too rich to worry about anything. So he must be, yeah, maybe that's what he's thinking. 별거 아니랍니다. 어릴 때 종종 Chopping on the vertical is easier than chopping on the horizontal on a physics standpoint. Yeah, exactly. I think because once the axe goes down on your head, when you like the skull is guaranteed to break. You don't need to put that much force into it. An axe is heavy in and of itself. Yeah, that's damage. I don't think you can recover from that. Or even if you did, I think your frontal lobe would be so wrecked to the point where I think most of your motor functions be dead, right? So I don't know. Should I have a trigger warning? Trigger would just put down in the description being like, I may sometimes talk about gore. I have not made this clear yet. 대관원에서 제게 친절을 보여주신 얼마 안 되는 분 중 하나였죠. So where should we head to next? 그러게. 이런 집이면 Do we sleep 이번엔 정말 somewhere? 기대해봐도 되는 거지? 제 손님으로 오셨으니 대관원 안에 We'll take a backroom store because even a backroom store is probably going to be the size of a luxury bed for us. 그리 멀지 않아서 가마 없이도 금방 갈 수 있답니다. Honglu, what do you mean by walking distance? Because I think you need a car to get to the bathroom. It's just like America. Hello, Femboy Paladin. Oh my god. Is that a D&D reference or is that just a general paladin? Yi Hongyuan. Don't know where this place is. Don't know what that is. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. 자, Oh, it is a D&D. Oh, nice, nice. You love D&D? Yay! More people love D&D. I played D&D once, but I love more to play TTRPG, like homebrew TTRPGs in general. 이 홍원이라고 부른답니다. Divine Smite in a skirt,
The cutest paladin. This place is called Yihongyuan Joyous Red Court. I see. Thanks for the subtitles. I wish subtitles showed up when I went to China. 이렇게 꽃내음이 코끝을 타고 퍼져요. 다른 건물은 안 그러는데 말이죠. This place looks pretty cool at night. The lights in the buildings are really nice. This place is huge too. You've been living here alone all along? 네. 더 넓은 방에서 Do you have servants or something to clean all this up? 여기가 마음에 들어서요. Your entire D&D campaign is homebrew. Oh! Yeah. I find that it's the most fun to do it homebrew. Because my friends are pretty casual. I don't, we don't want to read a whole book or something, so. 도련님, 오랜만에 Ooh, hello. 스빈입니다. Wait. Yeah, they mentioned this character before, right? I think. Oh, hey, is she... 스빈, 잘 지냈어? 네, 평소와 같았습니다. So many sisters. Shiren watched this emotionally as a rowdy crowd poured into the yard. Her expression did not change even when she saw Hong Lu, who presumably hadn't been home in quite some time. 이분들은 도련님의 Evidently. 손님이신가요? 방을 안내해드리겠습니다. 따라오시죠. 저는 따로 방문할 때가 있어서요. 금방 다녀올게요. 어디를 가시는 겐가? 우리도 함께. Oh man, speaking of D&D, that just reminded me. I should be texting one of my players about something. I'll do that off stream. Oh, you know what would be cool? Imagine if I was collabing with other VTubers and we did a campaign on stream. Oh man, I really want to do one of those, but first I need to make VTuber friends. I don't know who that might be. Connections and networking is hard, but eventually I'll come up with a collab. It's hard to make maps yourself too, but it's worth. By the way, what's your favorite Canto so far? You just started watching you. I don't know if you stream mobile or made videos on the other Cantos. No, I streamed the first 2 acts of Canto 7. I didn't stream Act 3, and I did all the other Cantos off stream because, yeah, I wasn't streaming that at the time. My favorite Canto 5, yeah. Although 5, 6, and 7 have been my favorites so far. I don't know where to play. I don't know where to play 6 and 7. Whether, like, which one is higher, I'm not sure. But in terms of the most complete package, in terms of setup and payoff, emotions, scenery, the different variations in battle, just as a Canto, as a gameplay package with everything else in it, I think Canto 5 is pretty cool. 어르신들께 문안 인사를 드리는 것뿐인 거라 혼자 가는 편이 좋아요. Oh yeah, but speaking of the D&D maps, I normally take from 2-Minute Tabletop. Most of, not most, I'd say a lot of the guys' maps are free, or you can pay like a small amount for each of the maps, or buy like a complete bundle collection, and that includes future releases as well. I am tempted to take the bundle thing because I use the maps so often that I just feel like, well, I might as well get more to it. I literally have a subscription to Roll20, the website, because that's where I host most of my, like, all my games. You think I'll like this one? No spoilers, but it gets very good and depressing. Ah, that's every Canto though. It's just how they present it. 뭐 어느 작전이나 그랬지만 So far, we're still in the setting up phase. We're still Act 1. Things are going smoothly, all things considered. 이렇게 현장까지 직접 와서야 It'll get crazy at some point. 가주 대전 말씀인 거죠? Yeah, the war hasn't even started yet. 이것 하나만을 위해 몇 년을 준비해 왔다고 하니까요. 저희는 그걸 하룻밤만에 해내야만 하는 거고요. But since when are we not woefully underprepared when we go into a Canto? 그렇게 생각하니까 오히려 자신감이 붙는데? Oh my god, Roja, you and me both. 보조리한 상황에서 임무를 수행해야 하는 것은 이번이 I got an exam next week that I'm not looking at until the night before.
상관없지 않겠나? 어차피 Yeah, and we got Otis, who is a decorated war general. 가주의 자리가 아니지 않나. Yeah, we just kind of want to snag the bow. Where is the bow, actually? Dante sensed it before. Oh shit, another flashback? Okay. A few hours ago. Oh no. Oh no, we're hearing the plan. Oh, it's gonna go sideways so hard. The most interesting structured Canto. Really? That's exciting. 1등을 할 필요가 없다는 말인 겐가? 당연하죠. 저희가 왜 수감자를 홍원의 가주로 만들겠어요? 외부인을 앉히는 것보다는 회사 소속의 인물을 날개의 대표로 앉혔을 때 안정적으로 조종할 수 있지 않나. 일이 그렇게 간단하게 굴러가지는 않죠. 그리고 LCB는 LCB로서 해야 하는 일이 아직도 많은걸요. I guess that's true. Faust, what do you know? 우승. 그러니까 1등이 아니어도 뭔가 떨어지는 The 게 winner 있으니까 takes 하는 it 거겠지? all. Da 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 da. 가주 심사에서 Da 10등을 했던 da 사람은 da 순위 da. 순서로 가문의 창고에서 원하는 물건을 하나 가져갈 수 있는 포상을 받거든요. Da 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 da. The treasury top 10. 하지만 2등 안에는 들어야 What is in that treasury? Must be some crazy shit. If H-Core is this rich, then we're gonna have to come in at least second place in order that we. The bow? 아, 괜히 기분 잡치네. 까짓 거 1등 해봐. We have to get exactly second place. Are you shitting me? Is it easy to snipe that spot? 어마어마하게 느셨군요. Got a test tomorrow, so you gotta study for it. I hope you enjoy the Canto. Be here typing less. Yeah, no worries about it. I hope you ace your test, or at least pass it, depending on what your goal is. I never want to ace my test. I just want to get credits. 뭐 별별 일 다 겪긴 했지. 우리가 Appreciate you watching, though. 그리고 그 홍원의 어마어마한 만물 창고에 어떤 것이 있었게요? The golden bow. Okay, but what if the winner, first place, takes the bow first? That's always a possibility. 네. 그 진정한 가치도 모른 채 Like, we don't want to get first, not because we don't want the first pick, but rather we don't want Hong Lu to be the leader. So we have to go for second, but technically speaking, we still could get cucked. 그래서 파우스트, 아까 소드 과장이 말한 1차전의 작전이라는 건 뭐지? Oh, is it round base? Right, it's still an evaluation. It's just called a war colloquially by the candidates. 우리에게 말하지는 않았구려. 가주 심사 1차전의 내용은 지금까지 후손들이 대관원의 어르신들을 위해 준비해왔던 것을 시험하는 자리입니다. Are you we have made preparations for that, right? What the descendants have prepared, huh? So this must be what Jesse Chin's been referring to this whole time. 네, 불로불사에 관한 것이죠. Immortality. 즉, 각자가 생각하고 있는 진정한 불로불사란 무엇인가에 대한 답을 보이는 자리입니다. Huh. Right, so what's the answer to true immortality then? 그건 파우스트도 내놓을 수 없는 답입니다. Damn, I thought Faust knows everything. 뭐 하자는. 다만 진정한 불로불사의 실마리가 있는 듯 흉내를 내볼 수는 있죠. Dante! Alright. Right. Oh, thank you. Yeah, hope you enjoy my videos and streams and stuff. I'll be doing way more in the future, more frequently. 답을 원하는 건 그들이니 우리를 And hopefully 정확히 collab. 말하자면 홍루 씨를 떨어뜨리진 않을 겁니다. 그럴듯해 보인다면 악착같이 매달릴 테니까.
그런 이야기인가? 그렇습니다. 그 가모인가는 제일 높아 보이는 사람도 그 녀석을 많이 아낀다며. 가산점 같은 걸 줄지 어떻게 알아? Would there be nepotism here? It'd be kind of fucked. No, I don't think so. 홍로. 그자가 중요한 쓰임새가 된다는 거군. 그건 네, 맞아요. 이제 제 차례가 돌아온 거죠. 언제 오셨어요? Poor Sinclair is constantly getting jump scared. Honglu nonchalantly chimed into the conversation, having slipped in between us unnoticed. Hey, you're back pretty soon, huh? Unfortunately, what Otis just said could sound quite crass depending on how you cut it. Honglu, you don't have to... Don't mind what she just said. 걸러들을 필요가 없었는걸요? 저의 쓰임새는 홍원에 있는 황금가지를 회수하기 위한 것, 그리고 그러기 위해 가주대전에 나가는 것이니까요. 그릇된 말은 아니랍니다. Your use. 이왕 쓰이는 거 모두가 기뻐할 수 있는 쪽으로 흘러가게 되면 좋겠네요. 모두가 I want to use you, Honglu. Oh my god. 시춘군 아까도 눈이 마주쳤는데 Let's not get freaky in here. 생코김을 내면서 피해버렸소만. I tell myself. Done. Why is... Yeah, every other thing you say involves Shichun. What is this? I feel like every person who doesn't ship Shidon is like reeling every time I say shit like this. It's like that's not the interpretation. But I'm telling you, my goggles are on. I'm gonna be annoying. 시춘이하고는 Honglu's eyes twinkled briefly as though he was shifting into a dream. 다시 사이가 좋아지게 될 줄은 몰랐어요. Aww. 비록 지금은 다시 원래 상태로 되돌아갔지만 잠깐이라도 꼭 어린 시절로 돌아간 것 같았거든요. 이제는 까마득하고 다시 오지 않을 시절이죠. 방금 뭐라고 했어? 지금 제정신으로 그 말을 나한테 한 거야? 바보 같은 질문을 했네. 오빠는 평생 취한 적도 없을 테니까 언제나 또렷하고 맑은 정신이었겠지. 어차피 내가 이렇게 화내고 소리 질러도 오빠에겐 아무런 타격도 없을 거 아니야. What happened? 도대체 그날 무슨 일이 있었길래 사람이... 시춘, 나는... You look so good. 됐어, 마음대로 해. 제대로 된 가족이 한 명쯤은 있을 거라 기대한 내 잘못이지. No. What? Wait, man, this family angst. I gotta know more. In that memory, Honglu was wearing a quiet smile even before her hushed anger. Dramatic stuff happened. That's what. But don't you want to be friends with her again? 결국 사람과의 연이란 것도 순간이고 찰나일 뿐일 텐데요. Yep. True that. Man, that line got me. 그러니 저의 뜻이 어떻든 Connections are ephemeral, even if we would like to think they're eternal. Honglu, a sinner so aloof, so detached that it feels as though he's always floating through the clouds. I once thought that was just the kind of guy he was, someone who just happened to be above everything that's happening around us, instead of just another messed up person with messed up problems of their own. But slowly and gradually, I'd begun to realize that there was something off about him under the surface. Honglu, about participating in the family hierarch war, do you really not feel anything about it? Have you completely excluded yourself from it? 네, 그냥 그런 거구나라고 생각하고 있어요. 관리자님, 애초에 저자의 가치 판단이 이 회사에 유의미한 영향을 끼칠 수는 없을 겁니다. 파우스트도 동의합니다. 수감자에게 작전 수행에 대한 거부권은 존재하지 않으므로.
그건 사실일 테요. 허나 그에 따르는 마음의 상태까지 무시할 필요는 없다고 보. 마음의 상태라. 하지만 구태여 마음을 들여다보기에 괴로움이 생기는 것 아닐까요? But it's gonna fester, dude. Like, ignoring shit is like, yes, it is going to make it so that you'll feel better because you're not dealing with it. You're forgetting about it. You're ignoring it. But ignoring it means that you're not dealing with it. And if you're not dealing with it, it still exists. And if it still exists, then it's going to slowly like eat you up inside. No, Honglu is so distorting this canto. Oh my god. Wait, I'm so excited. 그것이 무슨... 이곳 대관원에서 머물고 있었을 때는 말이죠. 제게는 수많은 선택지가 끊임없이 Unfortunately, 지나쳐가곤 했어요. repressing is just the easier choice. 다른 가문의 그 아이를 죽여야 하는지, 제가 살아남아야 하는지, 죽어가는 저 아이를 두고 그냥 지나쳐야 할지 처음에는 제가 무언가 선택해보려 했답니다. 하지만 그 선택이 아무 의미가 없다는 걸 아는 것에 그리 오랜 시간이 걸리진 않았어요. There's also that learned helplessness aspect of him, where when he was growing up, he learned that his choices doesn't matter. Everyone else just had more priority over him. And so he grew up just thinking, yep, doesn't matter what I think. And that feeds into the repression because it doesn't matter what his opinion is. It doesn't matter what his real opinions are in anything because it doesn't matter anyway. And so he just stopped trying. He stopped even having opinions. He just goes along with the flow. If the river takes him down a waterfall, he will not fight that. He will just go down the waterfall. He will fall. 택하지 않기로 했답니다. 그게 지금의 Yep, 저예요. decided not to choose it all. 림버스 컴퍼니에 That's 입사하게 tragic. 된 후에 좋았던 점은 A lot of 수도 없이 people like 많지만 this in real life. 제가 무언가 선택하지 않아도 된다는 점이 특히 좋았던 것 같아요. That is so sad. Wow. Man. 조금 이상한 것 같은데요. Not Ishmael with the so that just happened. 어라? 분위기가 조용해졌네요. Yeah, bro, you just dropped a bomb on us, man. 사담은 Not a 여기까지 trauma 하도록 하죠. dumping, man. 해야 할 이야기가 많습니다. 그럼 1차 대전의 계획에 대해 말씀드리죠. The next morning. There's still some time until we have to leave. 밤에는 잘 보이지 않았지만 이 허수아비들은 무엇이요? 아, 아직도 있었네요. 이곳의 자재들이 거처하는 건물 앞에는 이런 식의 연무장이 마련되어 있어요. 걷고 뛸 나이가 Training 됐지만 arc. 누구나 이 허수아비들이랑 놀곤 한답니다. 놀이라. 조기 교육은 중요하지. 허수아비랑 어떻게 노는 Interesting that Ryoshu 그나저나 emphasized more education. Like, her of all people said that. Interesting. What does that tell us about her? 아, 그건 제가 7살 때 처음 받았던 허수아비예요. 그때는 말이죠. Once I was 7 years 때리면 old. 아파하는 줄 알았답니다. 모든 어린아이가 처음에는 그리 생각했을 것이요. 그럼 여기에 태어나는 아이들은 어렸을 때부터 이렇게 자라야 하는 거야? 아, 그건 아니에요. Oh my god, the babies! So cute! So innocent and free trauma. 맞아. 그런데 아직 쓰임새는 잘 모르겠어. Gem of the Jia family.
옷 같은 걸 입혀주거나 Mystery 장식으로 character. 내달아주는 인형 아니겠어? 보평 집을 지켜주는 수호신 같은 걸지도 몰라. 얼씨구. Oh, it's him. He's part of the Herman gang. 이건 말이지. 이렇게 쓰는 거라고. 형이 할머니가 준 선물을 때렸어. 그렇게 하면 아파하지 않을까? 아파해? 참나. 이렇게 자라나야 살아남을 수 있다는 게 더 정확할 거예요. Yeah, it's most of the environment. If you're expecting the young to fight, you have to teach them to fight. This is the city, of course, the Limbus Company, Project Moon City. So of course it's necessary to fight. We're not exactly living in the utopia, as much as it'd be great to live in one. 생각보다 제대로 된 수목인이군. Wooden training dummy? 생각보다 정교하게 설계된 물건 같은데. I think I got that without Sinclair's help. 시간이 남았으니 사용해 보는 것도 나쁘지 않겠군. 땀내는 거 싫은데. 뭐 위험한 것. Are we gonna fight the dummies? 컨디션도 체크할 겸 써보는 것도 괜찮겠네요. 들었나 제군들? 지금부터 우리는 관리자님의 명령에 따라 전력으로 허수아비를 상대한다. Dante didn't say anything. Hey, I didn't even give an order. Oh well, it won't hurt to get our blood pumping now. We have a battle against wooden training dummies? What the fuck am I looking at? 언제나 순탄치 않았고 Turn-in, if this unit failed to hit with a skill, gain clash power up the next turn equal to the number of turns this unit failed to hit. 여기서 멈추고 싶지 않아요. And then if it hits, reset. If this unit was hit by 4 or more attack skills to all enemies that attack this unit... Wait, if this unit was hit by 4 more attack skills... To all enemies that attack this unit, gain 1 damage on next turn for every turn this unit was hit. Okay. Okay. Interesting. Well, it's not like we can control who hits what. It's not focused encounter. Ow, my fucking ears. I should get like bigger headphones. My ears are getting squished. I'm getting thirsty. This is a reminder to hydrate. Take a swig of water if you haven't. You love the win rate button? I do too. It makes chain fights very simple. Because it literally just does everything you need in a chain, not chain battle. Sorry, like a chain battle. Because that's all you can do. You're really just trying to select which of the ones has a higher clash, like win thing. Like I just locked in a hopeless there. I could just turn it into a defense skill instead, and that's really it. So it just makes these battles trivial. How many are there? 11, of course. Let's speed it up a bit. You're fine if it's only chain battle, since you look for dominating on chain battle. Yeah, basically, yeah. You can't use win rate because it's a sin against your paladin elf. I don't remember there being don't use win rate in the oath. Well, now that I know, I'm not a paladin. I like to play roguelike characters.
Like some very very snarky characters who's who's not a good person. 적들이 치명상을 입은 상태네. 자, 다들 팔 걷어붙이고 저들이 편하게 잠들 수 있도록 침대볼을 깔아주자고. It's devil magic. Well, I mean, it's just a time saver. Do you want a shard Red Eyes opened? Ego or ID for issue? I mean, it depends. What I mean, what ID do you even want for your issue? Yeah, like Red Eyes open of all things. It really depends. Like, is the Ryoshu ID shit or what? Oh my god, it's a long victory thing. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? Why did they think of adding a victory line that long? They do know that the screen's not gonna. Okay. That's very bad gameplay wise. Like the game design decision wise, you want your victory lines to be short because most people do not spend a lot of time on a victory screen. Most people spend at most like what, 2 seconds on a victory screen. If your line is longer than 2 seconds long to say, it's not the best victory line. This is way more than 2 seconds. Training yard. Okay, we're almost done with Act 1. I can click cancel victory screen and the line keeps going. Does it still keep going when you click on it? I guess we'll check this out. Yeah, I'm aware I can click to end the victory screen. I did that in the last stream. Oh shit, I should be sweeping my place. Wait, I'm shedding hair. Don't you love it when your hair starts shedding? Oh great. It's so much easier to see when your hair is long too. Like, 'cause my hair is long, so whenever hair falls, it's so obvious. Same with defeat. Queen of Hatred Dawn. Screens for 15 seconds on her defeat. Really? I'm kind of curious. But first I gotta pull her. I don't know if I want to shard her though. Oh, actually that does remind me. I do want to shard some stuff from the previous Wolfburgis stuff. I think we'll check that out after this. You also have long hair? Oh my god, let's go. You know, for most of my childhood and adolescence, you know, I was like, oh, short hair, obviously. But then, yeah, because especially when I was in secondary school, there were very strict rules about how long your hair could be. And at one point, the school administration tried to implement a rule where all the guys would basically have to shave near to bald, basically a buzz cut. Every guy needed a buzz cut. And obviously that led to backlash because what the fuck is wrong with you? So they said that, okay, after this like holiday break, every guy needs to have a buzz cut, or else we'll give you demerits, or else disciplinary action will be taken against you. And when the break was over and everyone came back, more than half the school didn't do that because it was an all-boys school. More than half the school didn't do that, and so they couldn't do anything. Like, were they gonna give demerits to everyone in the school?
So they just gave up and they're like, okay, never mind. Never mind, we're backtracking. We're not adding this rule. Unfortunately, some people did do it because they didn't want to get demerits. They were goody two shoes. And I was one of the people that did that. I got myself a buzz cut. Oh my god, you're right, the line does continue. 상쾌하군. Yeah, but I was one of the people that also got a buzz cut because I thought I was gonna get in trouble if I didn't. But turns out, had I not done anything, I also wouldn't have gotten in trouble anyway. There was a dark time though. I hated it though. Yeah. And after graduating and when I was going into college, I was like, alright, time to grow up my hair because now I'm allowed to. And so ironically enough, because I was forced to keep my hair short for most of my life, I do not want to cut my hair now because yeah. Yeah. That school sounds awful. They can't do that. Yeah. Very controversial indeed. Australia. Oh, you're Australian. You know, I have wanted to go to Australia. Australia's one of those places where it's like, oh, if you could move anywhere, where would you want to go for like a job or to stay? I feel like Australia is close enough and not so bad, I think. I don't know. At least the weather seems to be as bad as here. Yeah. But ever since then, right, I felt super like... it's super distressing, the idea of even cutting my hair. I guess I got like... I guess the term is like major fucking dysphoria. Just the idea of like cutting my hair just distresses me so much. Whenever my mom says like, oh, your hair's getting long, do you want to cut it? I'm like, no, do not. And she like jokingly says like, oh, like, you know, I think you look nice. Like, your hair grows back. It can grow back. If you don't like the cut now, then you can just grow it out. And I'm like, no, I'm going to be very depressed. I'm going to be upset. It's that serious, Mom. Oh, you're in Sydney. Some areas snow? What the hell? You know, I've never had it snow here before because, you know, where I'm from, we don't have seasons. It's basically always summer. 그래도 유의미한 준비 운동이었다. Well, we do have seasons. It's called the sunny season, the monsoon season. Like, it's either really sunny or it's always raining and it starts flooding the streets. You got snowboarding? Ooh, that's cool. 단순해요. 가주가 되고 싶다고 생각한 적은 한 번도 없었으니까요. 정말로 다행이지 않니? Oh no, Hung has been disappointing his parents since 1997. Goodness. He fell over a lot. Yeah, I bet that happened. Does anything with like using the surfboard for like surfing or snowboarding, skiing, rollerblading, ice skating? All of these does involve falling a lot. I actually went ice skating for the first time like earlier this year or last year, I forgot. I think it might have been last year. But yeah, I went ice skating for the first time. It was really cool. Literally, I fell on my ass like twice and it was fucking cold as shit. When they said you're skating on ice, it really is ice. Like, it doesn't look like actual ice from far away, but when you go there, the ground is literal ice. It's crazy. But then it took a while for my legs to like figure out how to skate on two thin ass fucking blades. And my feet hurt, but it was fun. I actually got the hang of it a little bit. And I wouldn't mind going again. Had you not been born with the jade, my son, you would have had to toil all your life preparing for the family hierarchy like your other siblings do. So he didn't even need to do the war to become hierarch, is it? Because he was born with the jade, he was already set. Like, the advantage is his.
But the problem wasn't that. It was just like he never wanted to be the hierarch. So it doesn't matter that he had this privilege. He didn't want it, which does seem like a waste to everyone else, but it's not what he wants. Oh no. 그저 많은 것을 보며 살아가다. No, witnessing again. 우리 집안의 소중한 보가. You have to go out, but you're leaving the PC on. Bye. Okay, have fun, or, well, I hope. Stay safe. He isn't expected to do the war because he's special. Yeah. Special. So he literally just could have become hierarch immediately. Like, it wasn't even that he was favored. He literally just was gonna become the hierarch. More memories. What's wrong, Yi-sang? You seem kind of distraught. 어제 파우스트 양이 일컬어 주었던 계획 말이요. 나는 사실 그리 탐탁지가 않소. I like that Yi-sang actually has a plot has plot relevance here of being like, I don't like that Honglu's being just used. That's cool. Yi-sang hasn't had a role like this in a few cantos already. 저도요. 하지만 홍루 씨가 Sinclair's always been relevant. Which is great because I love Sinclair. He's my favorite sinner. He's so baby girl. 계획이라고 부를 수가 있는 건가요? They still need to do the war to become hierarch. They just didn't want him to try since he was precious jade. He could die. Ah, I see. 행동의 지침과 기대 목표가 있으니 계획이라는 정의에는 들어맞는다. 그리고 가주대전에 Ishmael's like, this isn't really a plan. Merceau coming in with this fucking neurodivergence, fucking highly autistic ass coming like, well, technically the definition of plan is correctly used here. Man, his canto is gonna be so. Oh, I don't know. Because we're gonna get Merceau crumbs in Canto 9, right? And the intervalos after Ryoshu's. Oh, crazy. Yeah, Sinclair's so awesome. My baby boy. It's my little meow meow. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 To be free from aging and death. Okay, yeah, wait. I remember now. I was gonna look. So I have a bunch of crates that I can open. I have 700. Yeah, so I want to get Wingbeat. I want to get Dawn Office, Sinclair, and Full Stop Honglu because I missed this Honglu. I got Heath, but I didn't get him, unfortunately. I do have enough, I think. 700 for all of these. I think I have enough. Yeah. I really want these. I haven't been saving. Like, I haven't been doing these mirror dungeons, so I'm so fucked. I gotta do this event too. Okay. Well, let's finish this canto first. To be free from aging and death. Immortality. In Merceau's source material, he kills his mother, so I'm scared for him. Yeah. That's what I heard. He does some fucked up things in The Stranger. French. If you like, you could friend me and use my support IDs. You have all of them. Oh, that's kind. I don't use support IDs though, so thanks for the offer though. Oh god, another. This really is the learn Chinese canto. Oh my god. Tu bi tang? How do you even pronounce that in Chinese? How do T's work in Chinese? Huh. Okay, but the elevated fluorescent jade hall. And this place looks crazy. Look at all these seats.
We entered the hall where the first round was to be held. As always, the servant by the gate announced our arrival with the resounded holler we've grown to expect. 투기장이나 경기장 같은 형태인가. 보는 눈이 제법 많은 것 같습니다, 관리자님. Okay. I looked up to see that the audience seats, which were brimming with people, were divided into stair-like terraces, and on the platform at the opposite end of the hall, 3 shadows of chairs could be seen cast on the obscuring curtain fabric. Holy shit. It's the 3 admirals. As for us, we followed the attendant's guidance and stood next to the other participants at the circular area in the center. So, are the evaluations happening past those curtains? See someone you recognize? 아니요. 괜찮아요, 단테님. 다시 만나도 마땅히 할 이야기가 없거든요. 인연이 있다면 You mentioned Dayu before. 이야기할 기회가 닿을 테죠. 시작하나 보네요. The curtain slid open, and the old woman we saw from yesterday's banquet walked out onto the platform. 나는 운이 따라 7 years 가부의 ago. 자리에 올랐지만은 장관 세월이 지나 이제는 이 자리를 내려놓고 산하를 흘러다니려 한다. 그리하여 앉았던 자리는 공석이 될진저 자격을 갖춘 자는 이를 메워야 할지니 가씨, 설씨, 왕씨, 사씨가의 기둥들로 이루어진 이 대관원에 우리가 하루도 잊지 않고 추구하던 4 하나의 houses. 질문에 대한 답을 그대들은 전력을 다하여 찾아왔을 것이라 믿는다. Who's the woman next to her? 제 첫째 누나인 원춘 누나예요. Yeonchun. 큐사에 아주 높으신 분과 혼례를 치른 후 쭉 큐사에서 지내시다가 발걸음을 하셨나 보네요. 비록 다른 둥지에 머물고 있던 몸이지만 고륙의 청을 나누고 천륜의 지성을 다할 수 있도록 잠시 자리하였습니다. I wonder if they're researching immortality because they want to make the hierarch immortal so they don't have to go through the evaluation process anymore. 최선을 다해 진리를 살피겠노라. I mean, it's the logical conclusion in a whole system where everyone's constantly fighting for the top position. If you make it so that you never have to leave the top position, you win forever. 누군가는 순조롭게, 누군가는 천만고비 끝에 이 해답을 가져왔을 터. 하지만 1차 심사의 기회는 단 한 번뿐. 그럼에도 그대들은 모두 이곳 대관원의 후계자들이었으며 탈락마저도 대관원의 부흥이 되리라. 이제부터 호명하는 순서대로 나와 불로, 불사, 장생의 진귀한 해답을 시연하거라. 3 freedoms, 1 from aging, 1 from death, and 1 from the brevity of life. 3 different immortalities. 시연이 불가하다면 거짓 없는 증거를 Interesting. 내보여야 한다. 놓치지 말고 버리지 말라. After their respective speeches, Jie Yeonchun and Jiemu disappeared behind the curtains atop the platform. 첫 번째 참가자. It seemed that Honglu's father assumed the role of the host for the first round. 왕씨 가문의 인. Ren. Who's this kid? Nerd! Wang Ren, the first to be summoned, walked up to the platform. Behind him was his faction, who were dragging someone by a rope toward the platform. 빨리 와라, 멍청한 것. 누구를 데려가는 거죠? 저 정도의 움직임이면 강제로 끌고 가는 것 같다만. 불로불사 하라. 태어날 때 주어진 몸뚱아리 이상의 단계로 진보를 꿈꾸는 건 어느 날개나 가지고 있는 수건인가 봐. 홍원의 불로불사도 그런 맥락이겠지.
Is that a blood fiend? 저자 피주머니를 데려. A blood bag. Yeah, I knew it. I saw the guy covered in blood and I was like, this is definitely a blood fiend or like something, right? That's when we were finally able to recognize who the candidate dragged up to the stage. The eyes unfocused and red, mouth slick with drool dribbling down the mouth guard, meaningless snarling. That is a mindless blood bag. 혈귀가 불로불사의 답이 될 수 있는 것이요. Well, the healing. 일반 사람들의 시선에서는 불로와 가깝게 느껴질 수도 있겠지만 저희는 이미 알고 있다시피 혈귀 또한 피를 섭취하지 못하면 늙고 쇠약해집니다. 짐작컨대 Although I doubt that you'd have blood deprivation in this place. After some struggle, the blood bag was dragged kicking and growling past the curtains atop the platform. 저것이 소문으로나 들리던 혈귀라는 것인가? 저걸로 되겠나? 아는 사람이 몇 없긴 해도 심사를 맡고 계신 분들에겐 고리타분한 주제일 텐데 말이야. 왕가 녀석 폭이나 철박했나 본데. 저거는 게으른 거 아니면 오지랖 것이야. 생각보다 혈귀에 대해 아는 이들이 많구려. 본래 혈기는 각 둥지에 퍼져 있으니 알만한 자는 아는 것도 무리가 아닐 걸세. After a brief moment that lasted less than a minute, Wang Ren and his faction emerged from behind the curtains and descended from the platform. 가주 심사 후보 왕인 결과를 기다리기 위해 자리에 서라. Then they ascended the round podium behind the platform as ordered. 왕인 가주 심사 1차 결과 탈락. That was so fast. 안 돼. 피. 무한한 피만 있으면 이들은 영원할 거라니까요, 가모님. Well, that's not true immortality. It's not what they're looking for. 아니, 영원하지 않을 거라네. 심사하는 자들의 비원, 진정한 불로불사가 무엇인지는 본인도 모르네만 피에 종속되어 영혼을 고통받는 혈기는 It's more like a curse. Yeah. 그런. 하지만 기억은 그대로 가지고 있다고 사냥꾼 놈들이. 모든 욕망과 감정의 방향이 피로 귀결되어 비틀어질 거다. 끝없이 불행한 삶만이 남았다면 모를까. 저렇게 놓고 싶지 않은 것으로 가득한 자들에게 혈기가 되라 말하는 것은 Yeah, not these guys. 불로불사를 주는 것이 아니라 정신의 족쇄를 채워 피의 노예가 되어라 재촉하는 것과. 보옥의 세력원이 훌륭한 답변을 주었으니 더 말할 것도 없겠구나. 하물며 진짜 고위 혈귀를 데려온 것도 아닌 Yeah, he gave us a blood bag. Dog. Well, Donna's right there. But still, the foundation of it is still there. Yeah. What kind of Looney Tunes ass fucking elimination? Oh my god, it's the Beast Games, guys. The podium suddenly opens under their feet, casting Wang Ren and the blood bag to its depths with a blood-curdling screech. So that's what happens when you fail to pass. 이거 그냥 극적인 연출을 위한 거지? 저기 떨어져도 다시 올려보내주는 거지? 그럴 리가. Wrong lever. 고통의 냄새가 퍼지잖아. 류슈도 참 점점 살벌한 농담이 늘고 있다니까. 저 발판 아래는 어디로 이어지는 거지? 낙함으로 추측 건데 제법 깊은 곳까지 이어진 것 같다만. 아마도 가문의 오래된 비밀들이 있는 장소일 거예요. 아, 당연히 Dirty 보이는 건 secrets. 아니랍니다. 보통 사람들이 알려고 든다면 흑수들이 찾아오는 정도려나요? 본격적으로 준비했네요.
그리고 그 본격적인 준비, 우리가 당할 수도 있는 거고. The next candidate was summoned before we were even able to shake off the initial 두 shock. 번째 참가자 설씨 가문의 We sat through a few more names and subsequent failures. We couldn't hear what exactly they were talking about beyond the curtains. And unlike the very loud and obvious blood bag, the answers the other candidates brought were less obvious. So, all we had to go on were the shadows of their desperate attempts to explain things before the judges. What's the passing rate of this anyway? 찔리고 지루하다는 뜻이다. Yeah, it's just boring old dropped executions. Where's the art? The longer we watched the death toll rise, the less shocking they became. 합격이란 게 있긴 있는 거야? 여덟 번째 참가자 설씨 가문의 Just wait until we get to some important characters. Come on. 아는 사람이다. She was technically our competition, but it seemed that she managed to give the sinners quite the positive impression with yesterday's brief encounter. Some of them were even cheering her on. I like her. We couldn't see exactly what it was that Shui Bao Chai brought, but she was also holding something as she entered past the curtains. 설가 부차 After her brief meeting with the judges, which, going by the shadows cast in the curtains, appeared to have gone better than we had expected, she emerged. And as soon as she did, Bao Chai immediately turned in our direction, at Honglu to be exact, 보고 있었구나. and began excitedly waving her hand. 합격. The podium beneath her remained 그래도 shut. 잠깐이나마 인연을 맺었던 얼굴이 무적행으로 떨어지는 건 보고 싶지 않았기에 다행이구려. 17번째 참가자 가시 가문의 시춘 I wish we could see what everyone brought. 시춘 씨 차례인가 봐요. She slowly ascended the platform unaccompanied. She held in her hands a tightly sealed gourd bottle. 비로소 얻었나 보네요. She found the water from the river we saw in Don Quixote's memories back then. 말도 안 돼. 그 레테를? Oh. 정말 그곳에 도달했을 가능성은 한없이 낮습니다. 물론 천문학적 확률을 뚫고서 Oh my god, the text is so small. You're gonna start yapping. 저들의 역량으로 이 짧은 시간 동안 가장 깊은 곳 중 You know it's fucked when Faust starts speaking and you see the text font size gets smaller. Rabies? Oh my god. The Queen of Rabies? What the hell? You're gonna don't give everyone here rabies, please. We don't have the medication for that. 모종의 방법을 통해 새어나오거나 맺혀진 일부를 채취한 것은 아닐지. Rabies on a stick? Even worse. That's a ranged weapon. That's a spear of rabies. 그 강물은 기억을 깊게 재워서 지워줄 뿐일 터 블루불사와 관계가 있는 겐가? 네, 아마도 저들이 원하던 정신의 불사와 밀접한 관계가 있을 테죠. 그 정보를 알고 있는 이도 극소수인 만큼 저 병에 담긴 것이 유효하다면 파우스트 역시 합격률이 높다고 생각합니다. 가시 시춘 합격. 귀한 걸 얻어왔구나. 네 세가로 이걸 얻으려면 보통의 노력으로는 안 되었을 텐데. 감사합니다, 원춘 언니. As Faust expected, all three judges appeared quite satisfied by what Jie brought before them. I feel like this is against your oath. Is there specifically an oath for paladins about rabies? Ooh, is this the last one of this act, of Act 1? Level 50. Encore. Well, okay, technically it's corp because you only pronounce core when it's specifically referring to like the military corps. But when it's short for corporation, you technically pronounce it as corp with a P. Fun fact, fun linguistic fact. 그 다음 18번째 참가자
대체 몇 명이나 있는 거냐 이 집안 사람들은? 가시 가문에 It's still going. Oh my god, is this guy? Whoa, he's got. Wait, it's both of them. Our first meeting with that man was less than amicable, and I had a strong feeling that another one wasn't going to do anything to improve that. Jia Huan walked up to the platform. Yo, he's tripped out. We all fell silent, hearing a familiar name. I could feel that some sinners were growing tense, some of them even gritting their teeth. And the other man, closely following Jia Huan, holding what looked like the egg of an abnormality, was also a familiar face. I've seen him many times in Yisang's memories. Gubo! 저 사람들이 입고 온 거 보여요? 에고 장비다. Ego Gears! Right! Fell Bullet and the moth, flame moth one, right? 구해온 곳으로 추정되는군요. Or if I saw that right. 들고 있는 것은 환상체의 알인 듯 보이는구려. Rabies on a flying floorboard. This is a smite word. Well, you know, you know, whatever goes on in chat stays in chat. There's nothing to do with my jurisdiction. If there are any virus outbreaks or trees catching fire, unfortunately, it's it's none of my concern. How's that an answer to anything? 해석의 여지에 달렸지만 환상체 역시 불로불사에 가까운 존재라 해석할 수도 있으니까요. 어떤 환상체의 알인지가 관건이겠군. 하지만 제가 아는 가완 형이라면 실패할 거라고 생각되는 것엔 절대 목숨을 걸지 않을 거예요. 가시환 1차 심사 합격. Contrary to most of our wishes, Jia Huan managed to pass the first round as well. Many more candidates came and went. One of them carried a massive, mysterious coffin. Luocha? The remains of the swarm author? Oh my god, it's Dawei! One of them brought a thick book, and one of them presented a cage so tiny that we couldn't see what was within. Some of them managed to pass, while some of them were sent screaming into the mysterious abyss. As we waited and watched the candidates come and go, people from N-Corp, their turn complete, approached us. 아직 황혼이 되기에는 Oh my god, I did not expect a reunion here. 다시 마주하는 것이 Maybe this is why Yisang has gotten more lines this Canto, is because Gubo is gonna be here. As if to prove his own words back at the LCE that he's come to accept certain things as they are, Yisang coolly regarded his old friend who was now working for N-Corp. 알량하고 앙상한 새 쉼터가 퍽 자네 마음에 든 모양이야. 그리 농하는 건 구인회가 무너진 뒤에 처음 보는 것 같으니. 어쩐 일로 내게 걸음한 것이여. 살갑게 담소를 나누기엔 쌓인 감정이 많지 않은가. 내가 보자고 한 건 아니니 오해는 마시게. 내 팀메이트가 제 가족 얼굴을 한번 보고 싶다 해서 겸사겸사 들린 것뿐이니 말이야. 가주대전이 열리니 모두들 대관원으로 돌아오는구나. 그날 이후로는 처음 보네, 형. 세상 물정엔 청맹관이처럼 어둡고 가주라면 칠색팔색을 하던 네가 여긴 왜 올라온 거냐? 저 냄새나는 것들이랑 이번엔 어딜 빌붙은 You 거지? just call us stinky? Yeah, that's fair. 네 역겨운 속을 모르고 겉에 반해 쫓아다니는 설가의 여시? 아니면 아직도 그 시절을 잊지 못하고 허공을 헛도는 말이나 내뱉는 널 싸고 두는 시춘이냐? 왜 살리지 않았지? 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. 곧 다음 Wow. 시작됩니다. 참가자분들은 Crazy thing to say, Honglu. I don't say humans are born to die. It's just if you live, you die. Well, that is in this world. Don't know how it is in a world with immortality on the plate as in terms of possible things.
it does become kind of complicated, doesn't it? 죽어 있는 시종 따위가 돌아가지. 구태여 더 이어갈 대화는 아닐 테니. 아주 만남의 광장이 따로 없고. Yeah, basically. I mean, Honglu got us reunion with his entire family, and all our side characters have been getting reunions. What, is Ahab gonna show up? 괜히 기분만 잡쳤네. 저 자식들 또 우리 걸 뺏어가려고 온 거 맞지? 그런 것 치곤 태도가 묘하긴 했는데. 어느 쪽이든 저들보다 높은 순위로 대전을 마치는 게 안전할 테죠. Yeah, that's right. We got a place higher than everyone else except for first place. 떨어졌네. Right. And more importantly, these guys were the one that took our bow the first time. So there is a good chance they'll also be after the bow from the treasury, which means we have to place higher than them in order to get dibs on that. Yikes. 이걸 지켜보고 있는 사람들 중에서 저 사람의 가족들도 있을 텐데 괜찮은 걸까요? Sinclair mutters, watching another candidate fall down the trapdoor. 보고 있다면 마음이 정말 좋지 않을 것 같은데요. 싱클레어, 우리 뒤쪽에 있는 관계 아까 떨어진 자의 부모야. 저런 걸 자식이라고 끼고 살았다니. 에이, 한심하군. 그래도 우리 Average Chinese household. 애초에 저 녀석에겐 별로 And I'm not even exaggerating. I'm sorry, Sinclair. I know you were brought up in a very loving family, but that is not the case for a lot of people. 가주가 되기만을 위해 살아왔다는 건 이런 것까지 포함하는 이야기였네요. Imagine dedicating your whole life to become the family hierarch and then just not getting it. Miserable. 많은 분들이 가주가 되는 걸 간절히 바란답니다. Feel bad for Sinclair, literally. 저분들처럼 자신이 가주가 되는 대신 자신과 친하거나 피로 이어진 누군가 가주가 되는 걸 바라시는 분도 있지만요. 직접 가주가 되지 않더라도 밀접한 이가 가주에 오르는 곳으로 평생의 입신양명과 부귀영화를 손에 넣겠다는 심산인가. 그렇게 만든 건 유통기한이 짧지. You're number one now, fanboy paladin. 이런 뜻하지 않은 기회로 인해 오랫동안 보지 못했던 형제자매들의 안부도 It's okay. I'm a yapper too, so I get you. 27. Yo, when are we getting? Hello. I, you know, haven't seen you around before. You come by here often? Yeah? Oh, yeah, no, I'm just here because, you know, I'm playing the game. You ordering anything? You what drinks do you like? Oh man. I hope they don't die. Wait, I love the design so much. 아, 보차 누나의 오라버니 되시는 분이에요. Shui Pang walked up to the platform holding what appeared to be a large jar with multiple talismans plastered over it. 눈빛이 뭔가 쎄하지 않아? 여기 안 그런 사람이 어디 있어요? Fun fact, in the source material, he is bi. Oh my god. 근데 나도 느꼈어. 약간 뭐랄까. Instead of ascending to the platform and into the curtains, he walked up to the podium. 너 죽고 나 죽자 같은 느낌인데. 참가자 설반, 항상 안으로 들어가시오. god은 길이 아니어야 재미를 보는 법. Wow, he doesn't want to be straight.
좋은 구경은 다 같이 하는 게 이치에 맞지 않겠나? I want him even more now. Is that weird? Nah. It's perfectly normal. I think everyone would say that. Whoa, he places the jar on the ground, and from within, a desiccated hand emerges. You know what this is? Sorcery? Ryoshu muttered with palpable distaste. Why is he... Corpses, their desiccated flesh covered in a light, sparse layer of old papers, crawled out of the jar and began to shamble. They're neither distortions nor abnormalities. 피주머니나 환상체에 종속된 것들과 비슷해 보이는군. 이성이 남아있지 What is his plan here? This is quite literally the one place you're probably not gonna find a shortage of really strong fighters here. Like, every candidate is here. What are you doing? What's the plan exactly? 지속적으로 내보이는 것으로 보아 틀림없이 눈앞에 있는 것들을 무차별적으로 공격할 것 But 같습니다. why? 관리자님, 전투 명령을. The jar monsters set upon the audience, stuffing the struggling, still breathing victims into their jars. Ah, well, they got people still. 에서 주최하는 가주 대전이 진행 중인데 주최 측에서 수습해줘야 하는 거 아니에요? 가주 대전에서 다른 사람들을 해하면 안 된다 같은 규칙은 없으니까요. 규칙이 없다고 정말 아무 대응도 안 해버린다는 거야? 나 참... 어떻게 해야 해? 우리가 나서야 해? 살아남은 다음에 가주 대전에 무사히 참가를 해야겠죠? 이게 뭐야? As the monsters began to swarm in, some candidates scattered and ran away, while some stood their ground and fought back. Those who did neither were the ones getting slaughtered. I was simultaneously reminded of Assad and the confident smile she flashed at me as she reassured us that we should be able to pass the first round with little to no trouble. Looks like we have no choice but to take them down. When is there not trouble? You have to expect it wherever you go. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 These are 무식하게 wicked. 전 빠지겠습니다. When it's staggered, half. Are you serious? Anti-rupture? Are you fucking with me right now? If this unit hit a target this turn, attack power up next turn. If it kills itself, apply attack. Kills itself? Oh, this... Unbreakable? Randomly inflict 2 of the following effects. 3 offense down, 3 defense down, 1 paralyzed, or 2 bind. 2 of these? That is after dealing 10 damage. I don't like that. Actually, I hate that. Wait. Hints? What are hints? What? Wait. Okay, weird. Okay, this one's different. This one's... Whoa. Against all enemies, inflict poison equal to the number of Oh my god, okay. Oh. Yeah, bye. What hints do is for enemies with like 10 passives, highlights the most important. Oh, that hint. Okay, so far none. 12 enemies. Okay. Alright. This will be a little rough. A little bit rough, so let's be careful. 또 3번 수감자가 헛짓이라도 했나? This is a
That's not what I meant. Here. Yeah, this is an issue, perhaps. Heal. I don't need a heal on this. Counter's good. Oh, this is staggered anyway. It would be helpful later for the hordes. Oh god, I can't. I wonder which fight I'm gonna get stuck on. Also, ow. Hold on. Hold on. Hold on. Oh, if you were not a tank, you would have got staggered there. No, not enough resources for AoE just yet. We need to get our ball going. No, not you. It would be really good if we got our... Wait, yeah. Okay, Pride and Envy. Aw. Neutral. Neutral or favored? But if I go 3... No. Okay, I'll go favored. Heal is good. Favorite to neutral. This isn't dominating anymore. Okay. And it's not the resources I want, but well, as long as we win clashes. Winning clashes is the name of the game, baby. Oh, Dawn. Oh, Dawn. No, Marceau. Save us, Malfaust. Get him, get him. Alright. What resources does this take? Oh no, I don't want to use Pride. Well, we can do this now. No. Oh, you're staggered. Okay. Do this. I don't think that really matters. Right. Ooh, okay. Alright. Boom. Yee! Ooh. Look at those rolls. Is that Rogia? Jeez. Alright, pop off. Let's go. Okay, good. What are we missing? Are you serious? One more envy. One more envy. What else we got? Oh. Okay, nothing crazy though. Although I would love this. Hopeless? What are you targeting against? Oh, it's an unbreakable one.
Okay. It is an unopposed attack. Okay, that's good. It's been super fun watching. Got to study and leave. I hope you have a wonderful day and night. I'll try to stop by again. Hopeless because they're one paralyzed. Oh, whoops. Anyway, bye. Okay. Hope you have a good time studying. Okay, thanks for hitting heads, Dawn. Hitting tails on this ego is literally just like, why? Ooh, okay. Decent damage. Decent damage, decent heals, let's go. Usually that is not the case. Unbreakables? You can't do shit about staggers. Alright, the ball is rolling now, but we got 4 more turns to deal with this. So the ball has to be rolling a lot more. Is the... Yeah, no. I'll save this for when the new wave comes. It's a bit of a waste to do it now because a lot of this is unopposed, right? Any other heals we can do? We don't really have healing, so... Okay, let's just do this. We should wipe the floor with everyone here. And then next turn, when all these fresh ones come... Are you staggered? I hope Otis isn't staggered. That would be a tragedy. Oh no, we won! Yay! Didn't even need it. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 저번에 약속한 거 안 잊었지, 죽은? Let's go. 임무를 성공적으로 100번만 수행하면. So that was Act 1, huh? 설마 소유권을 벌써 다 쓴 거야? Well, way to spoil it. Way to spoil it, guys. What the fuck? You can't do that. I mean, I had a suspicion Thumb was gonna be in here because he released the units, but like, why'd you call it the Thumb? That's like... It's almost as bad as this, right? As coming to unexpected foe, and then you see this guy's, you see fucking Ricardo's silhouette here, and the enemy info is that you're starting to face these guys again, and it's like, okay, well, I guess I got spoiled by the game itself. Oh god. Okay. So this is a level 51 now. I'm sure this is fine. I'm good. Hey, I mean, I spent 5 hours trying to fight Cromer in Canto 3 because I refused to level to her boss recommended level. Didn't want it. I wanted a challenge. And because of that, Cromer has just been the hardest and longest boss fight I've ever had to face. I've had more problems later on, but none of them were 5 hours. But it felt so good. It was one of the biggest reasons why I kept playing Limbus Company after Canto 3, why I was hooked. Because trying to figure out how to kill Cromer with my under-leveled squad was super cool.
get those staggers. Hell yeah. 또 3번 수감자가 Only 10 enemies this time. Okay. This one's struggling. Oh, someone lost the clash. Ah, no! Well, you dodged one. Yeesh, getting poisoned. Ooh, okay, we got this fast. Great stuff. Ah, not even heads. Okay. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. Ah, water is good. That is not good. Owie! That really hurt. 왜 죄다 죽상이지? 뭐못볼 거리라도 보았나? I'm surprisingly not struggling as much as the other fight. Hello? What's going on here? And we got this. Go. Death. Go. Slap him with your sack, Otis. 이 선물을 퍼부어 주도록 하지. No big guy left. I think we got it. We can clean up. In the same turn. Oh yeah, look at that. 이제야 실력을 좀 내시네요. 이러면 얼마나 좋겠어요. 적들이 저녁만 살 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 Oh, 감사하게 2 more. 먹을까? I don't think they're living until Solemn Lament. I think they're dead. I think they'll die before the ding dings. Counter is crazy though. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없지 않고. I think you're dead. 나라도 Right before Solemn Lament is crazy. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. Nuts. What remained inside? Ooh, look at that bloody battle. What remained inside the hall after the battle was devastating. Many in the audience seats had fled, as the seats that were once brimming with people were only half filled. And the candidate zone down here was littered with bodies of candidates who were mauled to death. Meanwhile, the jar monsters, having eaten their fill, had already crawled back into the jar, and looked around and saw some candidates still holding tightly onto the treasures they each had brought to the contest, even as they drew their last breaths. In the midst of all this destruction stood the cause of this chaos, watching the slaughters play out with assured confidence. 이렇게 우둔하고 나약해서야 어찌 불로를 얻고 불사를 말할 수 있겠느냐? 어떻습니까? 불로 불사의 단서에 더해 거짓을 구한 자들을 없애는 보배까지 가져왔으니 이것이 저의 답입니다. 그 항아리에 진흙을 구해왔구나. 살아남지 못한 이들은 가주의 자격을 갖추지 못했다 보는 것이 옳겠죠. Well, yeah, they're dead. They can't be candidates. 설가반 합격. Nice.
Well, yeah, because the rules didn't make it so that, oh, if you try to kill everyone, you're disqualified. Nah. 저들의 기준에는 부합되었던 것일 테죠. Yeah. 겸사겸사 나약한 경쟁자들도 일찌감치. Yeah, he limited some competition as well. 저자에겐 Yeah. 일석이조였겠군. Great. 혹시라도 Smart. 차전에서 만나게 되면 몇 대 후려 갈기는 걸로는 안 끝낼 거다. 28번째 참가자 사씨 가문의 대적. But no one walked up to the platform. 모습을 드러내지 않았기에 탈락. Jia Zheng called a few more names thereafter, but 29번째, 30번째. 언뜻 보기에도 인원이 줄었군. none appeared. 너들 같으니 확실히 Mediocre bunch. 전부 죽은 것 같아요. 남은 것들도 죄 지쳐 헐떡이는 것들뿐. Ryoshi looked around as though she was doing some sort of critique. 저 덩치는 That's a thumb guy, bro. He Oh, he looks like a character. 이렇게 Whoa. 이야, 어디다가 흘렸는가 했더만 이런 데서 늦자고 없이 나타났지? 야, 눈 마주쳤잖아. 인사라도 오자. Ryoshi, that guy's talking to you, right? Ryoshi stuff in Canto 8. Let's fucking go. And in a very, very rare display of raw emotion, I realized that she was anxious and furious. 알던 분이세요? 뭔 What an absolute unit. 키가 2m는 되겠는데? 저자를 바라보지 마세요, 단테. 그리고 여러분들도 아무 말씀도 하지 마시기를 권고합니다. 그러지. 나한테 말 걸라면 너희들이 급이 되는지는 한번 생각해보고 씹으려야 할 것 아니냐. 저 새끼 손가락이다. 내획. Lei Hung. 엄지는 손가락 중 상명하복의 제일 엄격한 조직입니다. Interesting. 그리고 저자는 엄지의 카포 중에서도 제일 높은 언더보스 직전의 직급. Interesting. 자그마한 실수가 큰 싸움으로 번질 수 있으니 전부 조용히 해주실 것을 명령해 주세요, 단테. What makes me think that, I don't know, I'm just thinking, I feel like we're fighting him. We gotta have that early Act 2 boss, don't we? We gotta have that early Act 2 boss. Oh, we gotta have the skill check. I don't know what's going on, but I get it. You're saying that we're this close to having another Ricardo hunting us down, right? Yeah, basically, do you want another Ricardo hunting you guys? I don't want that. Ricardo is infamous for being one of the toughest bosses. Yeah, let's avoid that. Do as Faust asks, everyone. Lei Hung began stomping his way through the crowd toward us, casually but forcefully shoving anyone in his way to the sides. His gait was blasé and brutish, but I noticed that his eyes were fixed intently on Ryoshu. Just got here, what are you doing? I'm playing Canto 8 of LIMBUS Company. We're in Act 2, we just started. It seemed that among the crowd were some people in higher positions as well, but even they either averted their eyes or voluntarily got out of his way. He marched confidently through the frozen crowd as though he was familiar with this kind of reception until a cry rang out from the crowd. 에바, 너 지금 어느 안전이라고 남궁현아 도련님의 자리까지 와서 시야를 막는 거냐? 이 자리는 장차 4대 가문이 될 우리 남궁. Well, rest in peace. Instead of a reply, we heard a blast of gunpowder, then saw the right arm of the man who spoke out catapult into the air. The scream muffled as Lei Hung forcibly shoved his giant hand down the man's throat,
Then, with the sound of wet meat being pulled apart, he ripped the entire length of the man's tongue out through the mouth. What an introduction! 남공이 하나 도렸니. 아그들 입단속 못했으니까 오른팔 하나는 내놔야지. The young master of some prestigious house presented his right hand, though it was clear that he was utterly terrified. Lei Hung proceeded to grab his hand and break it off his forearm like snapping a twig. What am I reading? 반가운 낯짝 봐서 기준 좀 널널하게 잡아준 것인께 허튼 짓 말고 조심. 거미적은 그립겠어. 하긴 그리울 리가 있겠어. 나도 갈 때마다 기분이 거시기하더만. 나중에 얼굴 좀 보자. 그때처럼 한 번 더 칼 쥐는 법 좀 제대로 가르쳐줄란께. 아야, 그래도 그중엔 내가 제일 만나게 쓰는 법을 가르쳐줬잖아. I don't like the way you said that. 류슈 씨, 아직 때가 아닙니다. Faust whispered to Ryoshu in a low voice without raising her head. 닥쳐봐. 입사 전의 약속을 아직 기억하시리라. 파우스트는 믿습니다. 어깨에 힘 좀 빼라. 네 데리러 온 것도 아니고 그때처럼 뭘 가르쳐주려고 온 것도 아닌게. 그 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니야? Baby like literal baby or like metaphorical baby? Ryoshu was grabbing the hilt of her sword like she was about to unsheath it. The same sword she refused to unsheath for the duration of our entire journey. Oh man, it's such a cool trope. Don't you love the trope where it's like the character's like mysteriously like, I will not use this weapon until it is time, and then eventually they unsheath it, or like they're about to, and just the threat of them almost pulling out that weapon is cool as shit. Oh man. I'm thinking of two instances. One was in ReZero. Wait, I forget the name of the guy. Reinhardt. Yes, Reinhardt. It was like, I only pull out this weapon when it is truly needed. And most of the time, he uses someone else's weapon and he just kicks ass. And then the other one I was thinking about, I don't know why, I thought of Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean, the first one, so Curse of the Black Pearl, when, you know, the times where he was about to shoot someone with his pistol that he was reserving for Barbossa. It just creates a cool intrigue, man. I love that. I love that so much. 아닌가? 이제 어떤가? Just what intonation? 나가 그 사정은 잘 몰라서 말이지. 뭐 그래도 뭔 일이 있긴 했는갑네. 이야, 겁나 재미지다. 근데 니 진짜 그건 뺄라고? 류슈 씨. In a quiet but coldly stern voice, Faust calls Ryoshu's name. Ryoshu? 아따 웃자스까니. 엔더보 쓰시면 안 받을라 그래도 안 받을 수가 없겠네. 다음에 네가 애비들 얘기나 거시기 해보자고. 요시다. Did Ryoshu get doxxed? Did her full name just get leaked just like that? Yoshihide? The strange man turns around and stomps his way through the crowd again, his booming voice reverberating across the entire hall as he loudly and boisterously answers the call. He's gotta be here for the family hierarch war, right? 누가 가주가 되느냐에 따라 당분간의 H사 방향이 결정되니 다양한 자들의 이권이 보이지 않는 곳에서부터 눈앞에까지 펼쳐질 테죠.
그래도 히스클리프 씨 이번에는 잘 참아줬네요. 중지 때처럼 사고 치면 어쩔까 걱정했는데. 엄지는 나도 조직 생활 때 몇 번 얽혀봐서 알아. 그리고 중지 거는 나도 진짜 몰랐던 거고. 그리고 저 자식. The hair coupons. 우리가 마주쳤던 리카르도보다도 강하고 위협. Even worse than Ricardo. And we literally just fought him. 중지와는 다른 흉악한 폭력성. As we were all sharing our impressions of Lei Hang, I found Ryoshi frozen in place in the same position she had been in when Lei Hang walked past her, spacing out. What does that mean? Ryoshi muttered something to herself, as even further chaos was about to overtake the crowd and the candidates. 32번째 참가자 가치우. Jiazhang called upon the next candidate. At the mere mention of the name, the chaos that had swallowed the hall immediately settled into a hushed silence. Oh, it's the Yaoi guy. He just looks... Okay. Ooh, she looks cool. Is that one of the characters that we saw in the childhood memory for Hong Lu? The hairstyle looks familiar. Jiachu walked up to the platform, unaccompanied by his own faction, but not alone. Who are those people next to Jiachu? 저는 초면이네요. 아, 그렇다면 저분이 가치우 형님이 찾은 블로불사의 답인가 보네요. 대체 어떤 사람들이길래? 전투적으로 그렇게 뛰어난 자들 같지는 않아 보이건만. 오히려 불안한 듯이 연신 두리번거리시네요. 저 자는 도서관의 생존자라고 파우스트는 생각합니다. Oh, 피할 수 survivors. 없었던 어떤 불가항력에서 유일하게 살아남아 그것을 설명할 수 있게 된 자일 수도요. 1차 심사 참가자. Jiachu didn't spend much time behind the curtains. He walked out soon after, his steely expression unchanged from when he entered it. 증언을 들어보니 확실하구나. 도시의 별을 넘어 결국 사라져버린 그곳에서 살아나온 이가 맞다. Whoa, ruin us spoilers. 당시 초대장을 구하지 못한 것이 That eventually I'm probably gonna play Library of Ruina on stream. Don't know when, but that'd be sick. Be really sick to do that. I don't know if I want to play Lob Corp though, but we'll see. Jiachu's expression did not budge. 긴장이라는 걸 하긴 했을까? 그럼 남은 참가자는 더 이상 없나? Wait. Hold on. Hold up. Wait a minute. 와주신 4대 가문 모두에게 잠깐만요. Yeah, excuse me. Excusez-moi. Scoodsy. Unlike Jiachu, whose experience plunged the hall into utter stillness, Hong Lu's sudden interjection roused the room to a roaring chaos of confusion once again. Yeah, I'm participating this time. 아직 마지막 참가자가 남은 것 같아서요. 그게 무슨 말이냐? 심사에 나서는 자들의 내역은 이것으로. 제가 남았거든요. 가시 가문의 보호기 가주 심사에 참가합니다. No way! Nasty cliffhanger. Oh, sick. 그림자가 그들을 덮었습니다. 청소부가 다녀가고 날이 Can you believe we're not even halfway? 죽은 자의 흔적을 찾으려는 자들이 와도 아무것도 알 수 없을 Oh, I'm 것입니다. so cooked. 빛이 You know, I 들면 might need to take like a 그림자는 break. 거두어지므로. Otis, oh, chill out. I might need to take a break eventually. I'm not sure when, but eventually I'll have to take a short break. Yeah. But for now, we'll keep going. At this rate, I'm gonna get through my bottle of water. Luckily, I procured it too.
declaration of participation. Okay, we can sit back on this. I think I'm just gonna let it autoplay for now. 저거 가보호가 아니야? 저게 왜 이런 자리에? 아니, 그보다 뭐? 예상은 하고 있었지만 엄청나게 시선을 끌고 있네요. 자자, 우러러 보시게. 마지막 용사들이 이곳에 당도하였으니. You're not wrong, Don. 이상 씨, 왜 다른 일행인 척하고 있어? 이렇게 된 거 그냥. I don't want to be associated. Guys, I don't think they're taking the announcement too well. 대부분이 당혹감 속에 턱을 일정 이상 벌리고 있거나 분노와 심려가 가득한 얼굴로 소리를 지르고 있다. Is this that big of a deal? As Marceau observed, I realized that the chaos wasn't restricted to the audiences. The candidates were starting to get agitated too. I forgot after I do weekly bonus, our clear rewards. Wait, after I do weekly bonuses, are clear rewards for hard mode same as normal without weeklies? Wait, I'm sorry, could you rephrase that? I'm a bit confused. 저런 놈이지. 겉으로는 실실 웃다가 Hunglu's biggest hater, I swear to God. 그 더러운 성정. 어떻게 된 거야? 보호기는 가주대전 참가 안 하는 거 아니었어? 결국 저 멍청이가 푼. 너 뭐 하는 거지? 아까 가만에서 소드 씨가 요슈 씨가 그 말하면 제 목숨을 걸고 뛰고 있으라 했어요. Oh, Sinclair. After you did MD and cleared hard mode and got the weekly bonuses, are the normal clears same as hard clears in terms of rewards? You don't want to waste your time on hard getting the same rewards on easy mode. If you do hard, you can get all 3 weekly bonuses at once. But if you do the normal one, you can't claim all 3 at once. You have to do like 2 or 3 runs. I think it might have been 1 each or 2. I'm not sure. Yeah, but 2 or 3 runs. But if you do hard mode, you get to clear all of it at once. All the rewards. But they are... I think it's the same rewards. Yeah. Okay, you already did hard and got all your weeklies. Oh, you mean the normal clear without the weekly rewards? In terms of that, it is normals. Just do normals. Don't do hard, cause they give you the same thing basically. If I'm not wrong, yeah. If nobody else corrects me, yeah. Cause I do that. You clear for the week once, and then on the off days when there's no weekly bonuses, I just do the normal mode, because it clears faster, and I basically get the same amount of levels. Yeah. 아이씨, 그냥 히스클리프 씨도요. 답답해버리자 같은 말을 하면. Why did she tell Sinclair to do that? 이런 광경은 오랜만이네요. You just clear MD every day? Yeah, in that case, I think you just do normals every day then. 정숙하시오. 네 몸에 생책이라도 나면 어쩌려는 겐냐? 지금이라도 물어봐라. 어서. 가볼게요, 아버지. 33번째 참가자 가시 가문의 복 앞으로. 단테님, 준비되셨죠? Are they gonna murder him? Are they gonna murder him in cold blood and then Dante revives him? That'd be so funny. It's like everyone's like, no, Honglu, you're gonna get scarred, and then it's like, no, don't worry, we're good. Kills himself. I don't know. 그리고 로슈 씨도요? Oh, is she gonna do it? 뭐든지 썰고 싶다.
기분이 굉장히 더럽거든. 파우스트 씨 진짜 괜찮겠죠? 괜찮은 것이 아니라 하더라도 해야 하는 것은 해야 하는 것입니다. Val spoke sternly. 나는 여전히 이 계획이 그리 마음에 들지 않소. 사실 누구도 이 계획을 두 팔 벌려 환영하는 사람은 없어요. 아니, 대부분. Honglu, Ryushu, and I walked up to the platform. Up close, it was much larger, grander, and more imposing than I thought it'd be. 선을 넘어서 들어오거라. Enter the fabric threshold. Once we walked past the curtains as instructed, we saw Jie Yuanchun, Jia Mu, and Jia Zheng waiting inside for. Is it pronounced Zheng? I think it's Zheng, like with a zh sound. I'm forgetting how to pronounce like pinyin stuff. 출가의 생에서 어떠한 심정의 변화가 있었는진 모르겠으나 네가 가주에 도전하는 진귀한 광경. She is kind of pretty, actually. I will say. 오랜만이에요, 누님. 큐사에서의 생활은 무사 평안하셨나요? 많은 것을 보고 배웠지. 네가 그랬을 것처럼 보가. 이곳에 발걸음을 한 연유가 이것이 죄송해요, 할머님. 세간에 밝히지 않는 편이 좋을 것 같았어요. 그렇느냐? 의사를 밝힌 이상 물러날 곳은 없겠지. 그래, 네가 가지고 온 답은 무엇이더냐? 정말 많은 분들이 이 자리에 서서 각자가 찾은 것에 대해 알려주려 했을 거라고 생각해요. 그러니 번잡스럽게 첫마디의 말보다는 눈앞에서 보여드리는 편이 여러모로 좋으실 테죠. Honglu gave Ryushu a nod. 네, 괜찮아요. 저희가 그들에게 보여줄 수 있는 답은 단테 씨의 힘으로 언제든 살아날 수 있는 생, 그 자체입니다. 그리고 그걸 제일 극적으로 보여주기 위해서는 Yeah, to murder him. Into it's crazy. Ryusho got that demon in her, bro. She got that demon time. 그래. 이건 인정해야겠네. 지금까지 나온 참가자 중에서 제일 지루하지 않았다, 보가. 아, 그렇다면 제가 눈앞에서 목숨을 잃는 편이 제일 효과적이겠네요? 그것도 아주 확실하게요. 그렇습니다. That's funny. 저희 중 한 명이 홍루 씨를 그 목숨을 잃게끔 만들어야 한다는 건가요? Bro is itching to say unalive. 야, 허감이 뭐 그리 거창해? 우리 처음 만났을 때 기억 안 나냐? Yeah, I was gonna say Heathcliff, you're the one who tried to catch bodies. And technically you did, you murdered Sinclair. Well, actually it was Heathcliff and Ishmael were arguing, and then Ryushu killed them both, and then Dawn killed Ryushu. And then Heathcliff killed Sinclair after they got rezzed. 그렇다면 히스클리프 군은 홍루 군을 아무렇지 않게 살해할 수 있다는 것인가? 살해? 야, 또 뭐 말을 그렇게? You're the one who said. 더 이상 악인들이 아닌 동료들을 해치는 건 싫네. Aw, they've changed. Aw. That's so cute, kinda. That's kinda wholesome. 다행이라 해야 할지 모르겠지만 저희 중에서 고통 없고 신속하면서 동시에 아무 대책 없이 이 작전을 도와주실 분이 Among Us? 계시거든요. I'm losing it. And everyone immediately turned to look at the one person who might actually enjoy this. He's delighted, of course. 그래서 어떤 모양으로 패면 되지? 뇌횡, 그 새끼 어디부터 먹었지?
It seemed that slicing Hong Lu in half did nothing to distract her issue from her own thoughts. Jiamu watched this in silence, motionless in her seat. 뇌까지 절단했군. 이 아이는 이제 생명보험으로도 되살아나지 못할 것이다. 자, 이제 어떻게 나올 테냐? 뭘 하더라도 본래의 옥으로 돌아오진 못할 터. 시계 돌려. And so it turned in one of the most high-intensity situations I'd ever turned it. The muscle fibers, the nerves, the flesh that was split all began to reconnect like a rewinding videotape. Why doesn't this hurt at all? Reishi's skill with the sword was no joke. I didn't feel even the slightest bit of discomfort. Wow. I doubt Hong Lu even realized that he was dying. Okay, part of it might also be that you've tasted how death felt like many times now. I feel like this would still hurt to a normal person. 우리 보기가 못 본 사이에 담대해진 게 분명하구나. 짐승 냄새. Dark shadows had appeared outside the curtain, surrounding us before I even realized what was happening. 소, 닭, 용, 원숭이. 흑수군. What? 불로 불사의 해답을 찾아오라 하였지. 금기를 무시하고 난장을 피우라 한 것은 아니었는데 이전에 H사를 이끌던 그 가문이 멸문한 지 그리 오래되지도 않았다. 조율자와 발톱이 다시 이 홍원에서 가문을 You good? 용납될 수 없는. Imagine getting addicted to dying. Jae-yeon-chin appeared ready to command Heisha to kill us all, but Jemyu silenced her with a wave of her hand. 기다리거라. 가문은 부활이 끝나면 틀림없이 머리가 그러니 그 전에 끝내야. 일각만 기다리거라. 판단이 섣부르면 반드시 놓치는 것이 있기 마련. 나는 우리의 보물과 불로 불사의 탄서 두 가지 모두 놓치고 싶지 않구나. And Hong Lu was whole again. 감사해요, 루시님. 정말 아무런 아픔도 느껴지지 않았어요. 그리고 단테님도요. 별말. 할머니, 그리고 원춘 누님 보셨죠? 이게 제가 찾은 불로불사의 방법이랍니다. 오지 않는 건가? 우시불보 시후미도. Ah? Jemu's quiet utterance seems to dissipate the forces that had surrounded us outside the curtains. Oh, it was an order. 가주심사 1차 참가자 가복 합격이란다. 가시복 합격. 무슨 술수를 쓴 거지? 분명 홍원을 떠나 한량 같은 여행이나 다닌다 들었는데 그 사이 무슨 묘수를 가져온 거야? Oh, he did manage to find a job, all right. 1차 심사 종료. 합격자들은 곧바로 내일 열릴 2차 심사를 준비하라. 2차 심사와의 On the morrow. 후보자끼리 서로 위해를 가하는 Oh, 것은 okay, good, good, 금지되어 good. 있다. 이것은 유일한 규칙으로 위반한 후보자는 즉시 탈락된다는 점 양지하길 바란다. 이상. As soon as Jia Zheng announced the end of the first round, everyone in the audiences began rushing towards the first floor. Getting mixed up with that crowd's probably not a great idea. Let's get out of here. 네, 저희는 곧바로 홍로 씨의 방으로 이동하도록 하죠. And we decided to slip out of here before the curious crowd swept us away. However, as we turned around to leave, Yowie Man and Twink Guy. 아, 치우 형님이시군요. 1차 대전에 합격한 걸 축하드려요. 도련님도 합격하셨다죠? 축하드려요. Oh. 평생토록 가주 자리에는 일말의 관심조차 보이지 않으셨던 도련님이 어쩐 일로 이렇게 주목을 한 몸에 받으며 가주 대전에 나오셨을지. 뭐
갑자기 욕심이 날 수도 있는 거 아니겠어? 욕심을 낸 건 도련님이 아니라 그대들의 회사가 아닐런지. Well, if our last meeting didn't confirm it, it sure seems like they know as well. 테두리 안에 입자 하였건을 벌써 가생이에서 난장을 피우다니. 가시춘의 뜻에 휘둘리는 걸로 상황이 끝날 것이라 여겼는데. 죽은 도련님을 너무 과대평가한 게 아니신지요? 아직도 너는 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 거라 믿는 것이냐? 전에 인사도 제대로 못 드렸네요. 치유 형님. 가시 가문의 보호 정식으로 인사드립니다. 성인이 된 이후론 정식으로 얼굴을 맞대고 인사드리는 게 처음이네요. 그나저나 이화 형님과 경도 씨의 머리는 원래대로 잘 붙여주었나요? Heathcliff was the first to let out a flabbergasted gasp before the other sinners followed suit. 홍원의 형제자매끼리는 항상 저런 식으로 인사를 주고받는 게 일상인가 보죠? 보차 씨가 유별나게 상냥한 타입이었나 봐. 탓할 이유가 없는 물음을 던지는가? 일말의 준비도 없이 제 차례가 왔다며 맨몸으로 불길에 뛰어들었나? 여전히 같은 생각이라면 지금까지 그랬던 것처럼 눈에 띄지 않고 조용히 있는 것이. Don't you worry, Honglu's mind will be changed somewhere in this canto. 걱정해 주셔서 감사해요. But how will that happen is the question. 도통 고치질 못하나 보구나. 제가 그랬나요? Noticing Jiachu's hand tighten around his weapon, Ishmael quickly jumped in. 1차 심사 통과한 후보자끼리 죽이면 안 된다던 규칙 저만 기억하는 건 아니죠? 계속 위협적으로 나오신다면 저희도 다음 수단을 쓸 수밖에 없다는 점을 알아주시면 좋겠는데. 오티스 씨, 준비는 끝내둔 거죠? 지원군들은 지금 건물 앞까지 도착한 상태다. 우리한테 지원군이 있어. Heathcliff! 그래서 섣불리 행동하는 것은 2차 선발을 두고 쓸데없는 무력전이 벌어질 수도 있다는 거지. 허장성세로구나. 애당초 무력은 처음부터 내세울 도리가 아니라 생각한다마는. 여기서 너희와 겨룰 생각은 없다. 가보. 제 그릇에 맞지 않은 것을 담으려 한다. 큰 화를 Yes, I'm here to watch Honglu suffer greatly. I want him to be traumatized. I love him so much. 그러나 부딪혀 깨워주고 싶다면 그 또한 술리며 섭리일 테죠. And with that, they turned around and left us. It seemed that they were here only to give us a warning. 조마조마했어요. 가치우 씨랑 그 흑수들이랑 맞붙게 되면. 눈치챈 것 같긴 하지만 합은 좋았네요, 오티스 씨. 오래하기 짝이 없는 놈들이었다. 말하는 내내 우리는 쳐다도 보지 않더군. Shui Baochai picked up from a pillar before walking up to Honglu. 1차 심사 합격한 거 축하해, 보호가. 정말 어떻게 된 일이야? 네가 가주대전에 나올 줄은 꿈에도 몰랐는데. 보차 누나도 1차 심사에서 합격한 걸 축하해. 나한테 숨겼을 정도면 모두에게 알려지지 않길 바랐던 거지? 맞아. 아마 나 때문에 다들 시끌벅적해졌을 것 같네. 괜히 미안해지는구만. 본의 아니게 속인 셈이 되어버렸어. 뭐 어때요? 뻔뻔해지자고요. 이렇게 된 거 네가 가주대전에 나가게 된 걸 다행으로 여기려고. 왜냐하면 내가 가주대전에 나간 사이에 I wonder if there's more to her than we think, because she presents herself to be a very honest person, but I wonder if that's really the case. Do we know the real Baochai? 그러니 가주대전에서라도 계속 볼 수 있게 되어서 다행이야. 마주치게 되면 누구보다 But 반갑게 she is right. 인사해주기야. She's quite charming. Shui
Shui Bao-chai left us to rejoin her faction, waving sweetly as she did so. Man. Anything could happen. Gosh, what's gonna happen? Man. Whoa. He just went back here. Yeah, how does Chin react to this? Boy, oh boy. what a CG to stop on, to load on. 도련님. I like that she's got a slight hunch to her. It's kind of, you know, it adds to the non-expressive attitude she's got. 좋은 밤이야, 스핀. Shiren bowed wordlessly in that same detached coldness we sensed earlier. She did not seem at all excited about her master's success today, nor did she appear to be concerned about him. 도련님께 서신 하나가 도착했습니다. 너무도 확연하게 봉투에 인장이 뜯겨 있다고 생각하지 않나요? 전달하는 것까지가 저의 일일 뿐 온전한 형태로 지켜야 한다는 건 제 소임이 아닙니다. 공무 씨, Bare minimum queen. 맞나요? 괜찮아요. 틀린 말은 아닌걸요? 스빈, 일로 와봐. 가령이랑 비석치기를 하기로 했었는데 왜 계속 보이지 않아? 아, 그게 말이죠. 그러니까요, 도련님. 지난번에 숫자를 어디까지 외우셨죠? 그때 나랑 스빈이랑 열이라는 숫자까지 배웠지. 그러면 100밤까지만 자고 나면 돌아오실 거예요. 100이라는 건 10밤 보내는 걸 10번 반복하면 되는 거랍니다. 와, 그렇구나. 스빈은 엄청 똑똑하네. 자라나면 다 자연스럽게 배우는 것이니까요. 스빈, 10밤을 10번 넘게 보냈는데 가령은 여전히 코빼기도 보이지가 않아. 제가 가령 도련님이 돌아온다고 했었던가요? 100밤까지만 자고 나면 다시 돌아온다고 했어. 100밤 가지고서는 택도 없어요. 도련님. 1000밤은 지나야 할 거려 극고를 당했는데. 그렇구나. 스빈은 역시 언제나 똑똑하네. 가령 도련님은 수년이 She's 지났지만 growing 여전히 so 서버를 old, 나가고 있대요. and her enthusiasm's just been waning. Wow. 지금은 몸의 절반이 넘는 부위를 쓸 수 I don't think 없대요. it's recovering at this point. 저번에 내가 시킨 대로 환약을 주었는데도 도련님이 주신 환약은 아무짝에도 쓸모가 없었대요. 뇌까지 같이 썩은 거라 원래대로 회복될 일은 거의 없다고 다른 식솔들이 말하는 걸 들었거든요. From that poison 몸이 전혀 branch. 재기능을 하지 못하는 거예요. Vegetative 죽는 게 state. 나을 정도죠. 그러니까 이제 헛된 기대는 하지 마세요. 스빈은 언제나 똑똑하네. Wow. Damn. Okay. 관리자님. This Canto so far has had some quite hard-hitting flashbacks. Ooh. Okay. I'm excited. We're not even halfway through this thing. Will it dethrone Canto 5 for me? You know, if this keeps building, it might. Right, yeah. As I stood there pondering, Otis walked up to the front with the letter in hand. Oh, hi, fanboy paladin, you're back. How was studying? That was quite short. 여러분, 1차 대전을 합격했다는 소식은 들었어요. 사실은 그 전부터 미리 쓴 편지랍니다. Yeah, I was like, how does she write that so fast? Isn't this pre-written? 뭐야? 축하 행사는 접어두죠. 본 게임은 She's prepared. 전부터니까요. Is round 2 where the killing begins? The killing game? 암암리에 공유하며 작전을 구상하고 있을 게 분명한데
당신들은 어디에도 끼지 못한 채 고립되어 있다가 숙소로 돌아와 제 편지를 읽고 있겠죠. Sounds about right. 어디서 지켜보고 있는 거 아니야? 그래도 안심하세요. 2차전은 여러분에 한해 작전이랄 게 필요 없는. Got bored very quickly if you're an ADHD person. Studying on the way to the test? Yeah, there we go. That's how you do it. That's the only way to study. Don't take... Okay, everyone else watching, don't take advice from me. I am literally the wrong person to ask. I'm gonna compromise your GPAs. 난전이자 연전이니까. Continuous battle after battle? That's what we do. That's our thing. Except for the Wild Hunt. That was a particularly long and continuous battle. 당신들이 가장 자신 있는 특기 분야죠? That's what I'm saying. 더 자세하게 말하고 싶어도 이 편지는 분명 다른 후보가 속한 세가나 일파가. Yeah, that way you don't forget. Yeah, exactly. You won't stress over remembering everything in an exam if you just read it before the exam. Of course, this only works on exams where it's not too much information. Otherwise, like, if we're talking like university level exams, then at that point, I'm not. That's where my expertise ends. But if it's like secondary school and maybe college, then there's still a chance you can get by just with this. If you're looking to ace your exams, then that's a different question. You have to study more. But if you're looking to pass your exams, this is fine. I remember on my finals, for history class, I just studied the night before, and then I continued for the morning before, and then I got an A, and I was like, yeah, no, because that was history based on our syllabus and the way that the questions were. It really was just about approximate answers. Like you didn't. It wasn't that important to remember all the dates and shit. But as long as you have the general idea of what was going on, the general names and stuff, it was mostly fine. Your high school finals. Don't know how much studying you should be doing. Yeah. Hold on, I'm checking notifications right now. Gotta clear those out. I'm busy. 여러분은 지금까지의 감과 패기로 원하는 걸 얻어내야 하는 겁니다. 다시 한번 말하지만 저희의 목표는 하나니까요. 2등을 하여 황금 가지를 얻는다라는 맥락인 것 같다. Yeah. 그럼 물러가도록 하죠. 마지막으로 편지를 허락 없이 읽은 자들에게는 대대손손 저주가 내릴 것이고 가는 곳마다 불운이 생기며 하는 일마다 망하여. That went on a lot longer than what she was saying. Is your main protection against the integrity of the letter a curse? Just a verbal curse, like I hope your pillows are warm on both sides tonight type curse. The bottom part of the letter's been torn off, huh? 무시무시한 끝맺음이네요. 뭐 2차 심사에 대해 더 아는 사람 없나? 마음만 심란해졌는데. You didn't study, you relied solely on memory being good. Yeah, that basically, yeah. As long as you have a good understanding of the material, the specifics don't really matter at the end of the day. Because in the future, you just Google stuff up. But the main thing that you need to learn is the foundation of it. As long as you have a good base for your knowledge and you're not clueless about how everything works, you can just make shit up because it's, for example, it's like a math problem. Instead of, like, if you understand how to do the equation, you can do any question. And it's basically that for almost every subject. As long as you understand the base, there's a good chance you have a decent chance of coming up with answers for future stuff.
Words never worked for you, so you made an image in your head and pictured you writing the test. Oh, okay, interesting. That's more like a photographic memory, 현장에서 직접 or 들어보는 some sort of mind palace method, maybe. I'm not sure, but yeah, everyone has their own methods. It's pretty cool. You've once forgotten your own birthday. 듣는 귀와 Oh my. 보는 어디에든 숨어 있을 듯하니. Well, you don't need to celebrate it, but at least remember it, I think. 관리자님, 문 앞에서 인기척이 느껴집니다. 말이 끝나자마자 기습이냐? 시즌? 그건 아닐 거예요. 젠장, 다들 무기를 들고 전투 태세를. Despite our rush, the person by the door was none other than Jessie Chin. She wore an expression that we had grown familiar with by now, an interesting combination of annoyance and disappointment. 혹시나 싶었는데 역시나네. 이렇게 덥석 문 열어주는 꼴을 보아하니. 근데 저희 서로 말 안 하기로 했던 거 아니었? 우리가 좀 조심성이 없긴 했지. 하지만 저희를 죽이러 올 암살자분들 중에서 노크를 할까 말까 망설이고 있을 만큼 친절한 분은 없을 것 같았거든요. Ooh, caught in 4K. You were away the entire time you learned the content, so you just oh. I mean, it might still work, depending on the test, right? If it's more based on memory, then yeah, you can just study the night before. If it's more based off like a understanding of the text, like say you gotta read like through academic papers and shit, But whatever works. The worst thing you can do is try and standardize your methods in terms of how to pass exams. Everything is different. Every subject has a different method. Every person has a different method that they prefer. Whatever works the best for you, just kind of go for it, honestly. I think standardizing education has been one of the worst things to happen. Like, it's a lot more nuanced than that, unfortunately. Like, what do you call those tests? Standardized tests? I don't even know if that's the right word, right time. But yeah, those kinds of tests. Even the creator of them said that they weren't very effective. They weren't very accurate. Class is weird. It's design and tech, but it's more like a business class in terms of what we're learning. Anyway, thank you God. Thanks for the advice. Yeah, no problem. Just if anything bad happens because of my advice, then I have never said it. I say as I live stream my advice across the internet. 가모랑 원출 언니 앞에서 일부러 죽는 모습을 내보였지. 그리고 다시 살아났다. Design and tech is interesting, because in my course we have similar things for design, tech, and art. Yeah. 맞아. Everyone's seen it. Yeah, like all three people have seen it. 오빠는 왜 갑자기 가주가 되려는 거야, 대체? 봐봐, 지금도 누구보다 가주 따위엔 관심 없는 듯한 얼굴을 하고 있으면서 정말 저들이 시켰다는 게 다인 거야? 시춘, 만약에 진짜 만약에 우리의 목표가 1등이 아닐 수도 있지 않을까? 그걸 누가 믿어? 그렇지. 나라도 안 믿겠어. 아무튼 포섭이나 협상을 하러 온 건 아니야. 그건 이제 오빠랑 죽어도 두 번 다시는 안 해. 곧 밤이 찾아올 거니까 달빛도 제대로 들지 않을 만큼 어두웠잖아. 오빠 방은. 곧 초대받지 않은 객들이 급습할 거다. 라는 뜻인가? 이 상황에서 제일 눈엣 가시가 된 오빠를 가만 내버려 둘 리가 없지. The candidates aren't allowed to harm each other, but they can technically send their factions against each other. So
But didn't they warn us earlier that round 2 candidates are prohibited from hurting each other? Dante, you answered your own question by asking this. 서로를 직접적으로 죽이는 것만 피하라는 뜻이었나? 맞아. 우회적인 경로를 통해서는 어떤 식으로든 상관없다는 거지. 그러니 오빠의 시종들도 믿지 마. 직접 여기로 와줘서 고마워, 시춘. 내일은 정말로 적으로 만나는 거야. 이제 와서 바뀌는 것도 없을 테지만 내일이면. Jia Shichin stumbled over her words, trailed off, then turned around and left as though she swallowed what she wanted to say. 사실 아가씨께서 여기로 발걸음한다고 하셨을 때 3번을 말렸습니다. 저의 위치에서 3번이나 말린 것은 가당치 않은 일이긴 합니다만 그만큼 아가씨께서는 쉽지 않은 선택을 하셨다는 걸 알아주십시오. 실례인 질문일 수도 있지만 그쪽 상황은 좀 괜찮으신가요? 최선을 다해낼 생각입니다. 부디 마주칠 일이 없길 진심으로 바라겠습니다. I hope not. 동감이요. 저들과는 서로 해를 가할 일은 없게 되길 바라고 싶구려. 뭐 그게 생각만큼 마음대로 되겠냐? But Heathcliff sounded just as uneasy. Ooh. Nervous for the battle. Intruders. Oh. Not everyone this time. Okay. Oh, you're fixed. Huh? 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? Wait, what? 새로운 관리인가 아니면 애도인가? School sucked. They didn't care what was correct. They only say they wanted, like the egotistical kind of teachers. Yeah, that sucks. There is an awful lot of those out there, unfortunately. 의로움을 세우기 위해서라면. Also, why was that not? 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? Yeah, there we go. What the hell? 의로움을 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? Okay. 의로움을 세우기 이제야 명을 받듭니다. 잠깐. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? 의뢰로군. 새로운 배달 의뢰인가요? 본 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? It's Hong Lu. 와카타. 오케이. 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? 자, let's get rid of Saint Marceau. We'll put you in. 혈기분들이 또 We'll put 날뛰고 Sinclair 배달 in 의뢰인가요? because we want Chichin 보는 to come in. 눈이 있네요. 여기서 저만큼 유능한 인재는 흔치 않죠. 의뢰로군. 훌륭한 미끼. 관리인가 Maybe. 애도인가? 뜀박질 시간. Oh boy, here we go again. 물이 차면 넘쳐나기 마련. 모든 물은 거세야 하기에 밤은 고요하다. 때가 되었네요. 오감을 곤두세워라. 어이, 이 건물에 침입자가 올 수 있는 경로는 어떤 것이 있지? 일단 상대 쪽에서 암습을 하겠다고 마음을 먹으면 어디든 가능한 모양이더라고요. What does that mean? 침대 밑에서부터 나오신 적도 있었으니까요. 그건 진짜 Ryoshu, who was leisurely puffing her cigarette as the sinners were looking around in full alert, suddenly pointed up. 위. 천장. 무언가 내려앉는 인기척이 느껴졌다. 아, 천장에 내려앉은 거면 이미 이 방 밖에도 몇 명 더 포진되어 있겠네요. Honglu spoke casually as though he was expecting to have them join us for tea or something. 이야, 감이 좋은데
The sinners all whipped around and swung their weapons toward the voice, but... Whoa, the assassin dodged back with ease and chucked from a gourd in his hand. Were you doing drunken fist or something? What's going on? 이 냄새. 설마 저 자식 이 와중에 술 처먹고 있는 거냐? 밤중에 일하러 나온 것도 서러운데 술까지 못 마시면 무슨 낙으로 일하겠나. 목표는 가복 도련님 하나다. 빨리 죽이고 돌아가지. With that, the enemies begin flooding into the room. If I see 10 enemies or 11 enemies... Well, my bad, I didn't specify. Okay, what are you? When hit during combat phase, plus 10 damage for the turn. On Clash with... Prioritizes Honglu. At 70% HP at turn end, if this unit failed to hit Honglu with a skill, gain 1 attack power down. At less, if this unit failed to hit, inflict 1. Okay, interesting mechanics. I don't know if Fanghound Honglu is the best though. I think I should have brought like Ting Tang Honglu if I really didn't want to lose any clashes. We're good so far, right? We're good. Why are you struggling? Get him, get him! Fanghound is pretty silly, but not great. Yeah, unfortunate. I really like the art though. Very silly goose stuff. Yeah, like that. Literally killed someone and just struck a pose and winked at the screen. Alright. Doing good, doing good. I love his S3 reuse. It's really funny. Okay, you're struggling because I don't know. Rolling. Should be okay. Damn! Oh my God! Damn it! Hello. Huge, Doctor. You're huge. Okay. We are doing okay. But what can we do to make it faster? Oh, well, we're not exactly struggling yet, so. What's my favorite team type? My favorite. In Mirror Dungeons, it's Rupture because it just kills everything really fast. I like the numbers go up. Like killing bosses in 2 turns is really funny. But outside of that, I think using
Charge is really nice actually. Charge is one of my first teams because back then the Murder in the Warp Express was coming out, so I got W Otis as one of my first like big units, and yeah, I just like Charge. Yeah, Charge is great. Also, the Blood Fiend team is really cool too. A lot of the recent ones, honestly. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. 총은 수지 타산에 맞게 한 발에 한 Like 놈씩. being poised, you make a trump team. Wow. I don't have enough poise units to do that, but I would definitely love to play poise eventually. Especially after I get the Honglu Walpurgis ID, the full stop one, then I think I'd feel more comfortable playing poise. Because I have like some poise IDs, poise egos. I have Fell Bullet Isang and Heathcliff's. I obviously have the Nebulizer ego, like the two of those. Yeah. So I just thought, you know, maybe cool. Oh no, but then again, right? The entire Blade lineage and yeah, the Blade lineage stuff is like pretty fun. Although they're not leveled up enough for me to bring them into fights like these. They're all like missing 10 levels, but the Kurokuma ones though, I do have leveled up. My Kurokuma's bleed. Wow, wait, we kind of get fucked. Oh, we kind of. Whoa! Hoglu! No! Save him! Save him! He got jumped! 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 적합한 조치였습니다. 숨통 끊기. 이... 좋아. 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 Wow, we are not looking good. Your second quit's unbreakable? Ugh. Struggling does not mean guaranteed loss. Poise is great for group fights, it's very fun. Run Mentor, Merceau, Blade Lineage Faust, Full Stop Duo, Snake Sinclair, and whoever you feel like. Oh, scheiße. Thank you for the super chat. Yo. Just wanted to send you something since I've enjoyed the stream. Thank you for being here, and I'm glad you're enjoying it. Oh, someone died. Is that Hung Lu? Oh my god, it's Hung Lover. Okay, but you got the ready stacks though. Okay. It'd be nice if you used this just to get you a little head start. Okay. Okay. Whew. All right. Hold on. Let me see if I can. I'm not trying to access this on my dashboard. Oh well. I'll like the super chat after the stream.
my god, I come back, I tab back into the game to see Ishmael wrecking shop. Oh no, not heads? So no head? Okay, whatever. I just needed the SP anyway. Ow! Wait, who's this? Oh, this. Yikes. Okay. 4 to 12, 6, 8, 10. 2 more and back up. Is it worth? No, but this resonance is for that, right? Do we? No, we could. We could. Might be nice. Oh no, at 3 plus launcher? Okay, wait, I don't have enough. That's fine. Anyway, I'd love to stay longer, but it's almost midnight and we got test tomorrow. Have a wonderful day. Yeah, no problem. Hope you do well on your test. Thank you for enjoying watching the stream and the super chat. Yeah. And for being #1 yapper. Get him! Yeah! Ow, 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 ow! Ooh, not even staggered. You suck. Oh shit! Ow, 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 ow! You suck. Ow, no! Oh shit! Oh my god! So that's fun. Okay, I'm missing lust. I can't do this. Oh, this might go wrong. This might go sideways. Okay, Faust, I want you to pick off some low health people so that we can focus more attacks onto. Okay, well, close enough, I guess. Okay. Finish him off, and then stagger the ones that are alive. Okay, wonderful. And you're going the extra mile. All right. Nice, nice, nice. And it's over. Ooh. A little close for comfort. Nice. Someone call me Hong Lu? Jia Bao Yu of the Jia family? What are you doing here? Whoa. Third battle? Whoa. Oh. I think instead of Fang Hunt, I didn't even level this new one up. Ooh, actually, you're pretty good, right?
Is it worth? How many will this take? 35. Why not? I've neglected using Kong Lu for a while because he was carrying me early game, but then I stopped using him. What the hell? Yo, get your egos up, bro. Come on. No, instead of who the fuck uses lasso? Wait. Soda. Everyone else is fine, right? No, what the fuck? I thought I fixed everyone's egos. I thought I fixed everyone's egos. What's going on? Wait. What am I doing? Out of lasso? Does it heal? No, it doesn't. Okay. Not lasso then. Red sheet. There we go. Okay, it does save. So what was that? I fixed it earlier today. What? Fuss? Yeah, Death Maggot. Come on. Get with the times, game. I changed you earlier, I remember that. Tears of Tarnished Blood. Not Magic Bullet. Yeah, okay. 찐박질 시간. What the hell? You heard? I heard I was manifesting ego or something. How many floors of Mirror Dungeon do I have to do for 1 BP level? I don't know because I usually just finish all the floors. So I have no idea. He's a magical girl Dawn ego. Yeah. Not me though. 뭐야? 아직도 안 끝났어? 이전 사이와라는 놈도 그렇고 이자들 생각보다 우리를 허접하게 계산하는군. 이 정도 숫자로 우리를 전복시킬 수 있을 거로 생각했나? 에휴, 골 아프게 소리 지르기는. 사신의 사고 뭉치하고 비교하면 마음이 좀 아프단 말이지. 조심하세요, 오티스. 저자는 동행한 자들과는 전투력에서 큰 차이를 보입니다. Oh no, he's gonna be a boss right now, isn't he? 그거 소속과 이름을 밝혀라. 이 바닥에서 그런 걸 의보될 사람이 있겠어? 애 이름도. 그렇게 오래 살아오니 멋대로 붙여진 이름은 있긴. Come on, I want to see Honglu distort already. I don't want to see your fucking geriatric ass. Come on. Night Drifter. Like Warframe Drifter? Oh my god. Literally never heard of you, man. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 Okay. 우리의 투지를 At 깨뜨릴 수 없을 테니. 50% of HP, recover from stagger, and end the turn. Fix this unit's speed to 10. Prioritizes Honglu. When hit during the combat phase, plus 20% damage for the turn. During combat phase on clash, lose, take more damage. Deal more damage for every missing HP? Are you fucking with me right now? Gain swig. Heal the core. At 5 stack, gain buffs as hell and more fragile. Bleed. 5 shield for every swig on use, gain swig equal to the number of enemies. Yeah, so I guess we should not target the defense then. We should not be using unopposed attacks. We are encouraged to clash. How many enemies? Just these guys. So it doesn't look like... Okay, it doesn't look like they respawn. 7.
So, what's it looking? Well, we just started the battle, so... It's looking... neutral? Struggling? Yeah, it's looking a little rough at the start. These are unopposed. I mean... Honglu? Also Honglu. Everything is Honglu, isn't it? Everyone is targeting Honglu. That's also a 5 speed. Yikes. Oh, weird. Honglu? I might want a defense actually. These are all unopposed. But if that's the case, then beyond these guys, I don't... Well, these are struggling. Sinclair. It's not one-sided at least. I think you can take this. Yeah, I guess I'll just point this towards everyone else then. Oh, this sucks ass. This is a horrible first turn, but... I don't want to touch this guy yet. Because he looks really annoying to deal with. Because he has so many skill slots, I don't want to touch him much until I get rid of these other guys. And the Sinclair staggered already. Sinclair, how could you? Okay, at least he got staggered at the very end. Is everyone still targeting this guy? Oh! Okay. Okay. I hope he loses that. I want that swig to be gone. A swiggity swoogity. Ooh. That kind of sucks ass, huh? It's too much struggling. That's just unopposed at that point. Don't worry about me. The battle won't end if I die. Use power counters to get some speed with the haste. Oh, that's true. The Aishos do just get the Strider Mouth stuff. That is true. They do get those speeds. Well, I don't think I need to do this for you. Or you. That one's fine. Serpent arm. Why is that blue? Why is this blue?
불가 위약 막아내지 못하리. Tragic. Okay. Ow. Very good guard though. Hello. Wow, these guards, the blue guards are really good. Hello! Watch out! No! 단순해서 좋군 9번 수감자. Does that do anything? 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. Okay, well now that Honglu's gone. Rip. Okay. Ah. Everyone's targeting us now. Wow, this is fucked shit, man. What does it take for this? I need 3 more pride for you. Ooh, rough on you. This sucks fucking ass. What is this? Counter. That sucks. What did you decide on Fishy Sona? Good question. I like jellyfish. That's all. I was originally supposed to be more jellyfish, but then I really like these ears, so yeah. Sinclair. I wonder if that works. No, I don't suppose it does. You're targeted by your skill, so yikes. No, I think I do have to counter them. No, no. What is that? What is that? What are those rolls? You're at 5. Look, I don't have a single ego to use to clash on this man. This is awful. How do I start up? How do you start up? Surprisingly favored on you. I think I just want to kind of hard focus on someone just so I get them down faster. Yeesh. At Swig +3, turn this into... Oh, yikes. We really need him to lose Swigs, but I don't have anything to clash with that. Okay, well, who's targeting who? That sucks. Okay, that. I still need you. All of these are unopposed anyway. Supposed to be at a higher level? Yeah, no kidding.
Ouchies. So close, so close. Are you gonna kill her? One shot? 조금만 버텨줄래? 또 얼굴에 빛을 갑을 했군. Okay, I really hope this guy would have died, but I guess not. 이전 같으면 Which one is the Clash lose one? None of them this turn. Yeah, yippee! 성장하긴 한 모양이군. Okay, who should get the kill? Oh, you're kind of not that bad, but if you get hit once, you're basically dead. How much more speed do you need, bro? No. Nobody's targeting you. I do want to redirect this. I kind of have to use that. So we'll just do this. No, we don't. Marceau can do that. So, okay, you're countering, so I don't need to hit you. But these ones are a bit of a problem. We'll just do this. No. Do you have one? Favored, even better. If I let this guy go, it's kind of gonna go ham on us. And what's the worst that could happen? Like fish ears. Fish are cute. They are. So cute. Ooh, lovely. Ow. 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 Okay, we're getting somewhere. 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. 부르셨어요? 혹시 제작지를 통해 주문한 물품이라도. Okay, this should get you too, so... Okay, it's way better to... Ooh, Clash... Okay, we finally have Clash lose stuff. We'll do this. And then... Jeez, these are hopeless. Does anything work against that? No. That's unopposed. Okay, well, at least you have 12 speed now. Struggling hopeless. But favored against you. Otis, do you need... 주군께서 찾아오시는 건 I think you do. 말씀하십시오. No, you're also at 12 speed though. Okay. These are all hopeless. Struggling. I don't want that to hit. That's hopeless. There we go. Unit SP. Power skill 3. Yeah, I need SP. Okay, what has not been taken yet? You. Okay, so obviously this doesn't work. All of these other ones are hopeless though, so maybe if I... That's on you. Okay.
Oh, with Sinclair is kind of... Oh, these are unopposed though. Oh wait, you have something new? Is it a... no, it's a skill? Huh. Okay. No, I think let's just go you instead. You're hopeless. Wonderful! Well, better stagger, not dead. Ooh. 와, 니네들 기분이 좋아 보인다. Okay. 뭐라도 봤어? What's your core? Bro, all of these are body. Fuck off. Okay. So I really need you to lose that. If I do that, who is paired against you? This. Is it the best? No, that's favored. That is quite favored. Okay, I hope that works out. Koneka. So for neutral, let's see if there's better options. These are hopeless. This music. Oh! Look at that. Favored. Okay, I hope that he loses the swig so that these don't turn into unbreakable coins. Otherwise, it might be a little bit of a problem. Okay, who are these left targeting? Sinclair and Ish. Saw this pop up the page. What the fuck is Carmen and Hong Lu doing in my chat? What is going on? What is going on? Sinclair and Ish. Well, I obviously don't want that to happen, so. Okay. Yes! Yes! Nice! Lose your damn swigs, buddy. No alcohol on the jaw. Oh, fuck. Are you kidding me? Well, at least these aren't unbreakables. I guess. Oh. Oh, Sinclair with the favorable. No, but the problem is this guy. The problem with this guy, right, is that he gets more damage the more his health is down. Which is a real problem, meaning you have to kind of win all the clashes for him. No? And you really don't want to do on a pose like this on that. Okay. Okay, these are favored. Okay, okay. This is targeting Greg, Ish, you, and you. In that order. I want to use this. Dominating! Okay. This is dominating that. Favored. Struggling. Unopposed. So... Okay, these are all favored. Oh, okay. Yes.
These are all struggling. What is going on in my chat right now? Should I substitute or should I... Because this kind of sucks. Is there a chance I win? There is. Fuck it, we ball. Do something good, guys. Oh! Ow! No! 그 뭐냐 거의 칼로 물대기 아니냐? 승부처. 아니 그러지 않는 정도는 아니긴 한데 그래 뭐 두드리다 보면 깨지겠지. 무슨 술술. Nice. 이게 어떻게 되신 일인가, 보관 선생. 온몸이 점여져서 땅바닥에 흩뿌려지고 말이야. 존경하는 관리자님 고생은 본인이. What do you do? What do you do? Num 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 num. Is this worth? Yes, thank you, Carmen. I hope I'll do well too. Should I even waste it on this? That's a lot of resources, though. Oh, it's... Oh, right. Otis is dead. Okay. I need 4 pride, 2 gluttony. I have enough gluttony. Does this consume pride? Consumes 1. Okay, we'll try. We'll see. Okay, we can use this on Clash Lose, which is fantastic. Now for everything else, we kind of do need to get our speeds back. Ooh, dominating. Okay. I'm mad if I do. Okay, you want assist defense once per turn. I'm out of Strider Mouth though, so. A little worried about that. No, these are hopeless. These are favored. It says favored, but struggling. What the hell is that supposed to mean? Okay then. Nah. Okay, what about you? Unopposed. Might as well, right? You're at 25. Are you gonna die? Maybe not. Unopposed. You're fucked.
붉은색을 씹어버리겠네. Okay. Woo. Ah! 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 Okay. Not even heads. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원 무엇인가? 이런 건 몽둥이가 약이지. 두드려 패. 이건 불찰이구나. Okay. We're down to almost our last backup, and when Sinclair dies. Okay. 판도는 유리하나 교만하면 뒤집어지는. Oh god, why are you targeting him? God, it just came out! He just came out! HP does not drop below 1. 10 offense up, 5 attack power up, 10 damage up, deal +1 damage for every bleed on the target, and gain 5 swig. Heathcliff, could you perchance dodge this? Okay, so I assume it's literally just that, but this, right? Okay. You survived! And we do damage. 방금 당한 건 좀 살펴보고 봐야겠는데. 내가 아무리 덮어놓고 달려드는 놈이라도 좀 아니야. Paralyze would be nice. What else have we got? Oh, we got this thing. I don't know how to use this, so I'm not gonna. Inflicts centipede venom equal to some negative effects on self and main target. Bygone heals HP. Yeah, one of them does. Yeah, that does. 부르셨어요? 혹시 제작진을 통해 주문한 물품이라도. That's fine. Unopposed, all about this. No, but gains an ego though. The paralyze would be really good. But this takes up certain resources though, and I'll be out of them. So never mind. Okay, I think we do this. And okay. I think this is fine, right? Okay. No, but it's next turn, right? Yeah. Okay. Oh, these guys are fucked actually. That's neutral. That's unopposed.
but I don't want to hit that. These are neutral. We could risk it. We could risk it. We could. Okay, but you kind of. I don't need to heal you though. Wow, that sucks. I guess I'll just go for it. Go for a hopeless. Go! Get chained up, old man. Sinclair, 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 Sinclair! Oh my. Oh. Oh. Okay. 이젠 네 놈만 남았다. Oh? 주인도 지키지 못. Cinematic? 이상하리 마치 당당하군. He doesn't know that the sinners can come back from death. 뭐 보옥 도련님의 목숨을 취했으니 여기서 빠지는 편이 좋겠지. 뇌까지 확실히 뭉개두었기도 하고. 에헤, 내 밑에서도 좀 배우셨으면 비슷하게는 싸워봤을 걸세. An intruder disappeared from the room without another word. Oh, you sloppy motherfucker. And after a brief break, I revived the dead sinners. 대체 어떤 가문에서 보낸 건지. 아까 그 가치우라는 놈이 보낸 거 아니야? 눈빛 여전히 살벌하더만. 아까 홍루 씨를 보고 눈빛이 살벌해. I did, yeah. 한둘이었나요? I don't think I got the EX though, so I'll have to go back eventually. Yeah, okay, goodbye, Honglu. 야, 괜찮냐? 혹시 정신이 획가닥한 거면 Yeah, I will. 딱 다시 시계 돌려달라 해. 아니요. 조금 생소해서요. 원래는 여기서 습격이 있을 때마다 이 건물이 한없이 넓기만 하다고 생각했었거든요. 그런데 여러분들이랑 있으니까 이렇게 또 북적거리는 공간도 없네요. 그게 무슨 일이야? Surprisingly wholesome. 뭐 우리가 있으니까 든든하다는 말 아니겠어? Yeah. Oh boy, I think I would have done it if I didn't get a bad start. Yeah. 언제나 특별한 And 어머니 끝에 obviously if my level was higher. 그러나 그에 가까워지려 노력한다면 10 turns. 또한 문제도 없을 Easy. 것입니다. Okay. Shiren. 도련님, 떠나기 전 여하차를 다렸는데 What the 드시겠습니까? heck is new RT? 안 마시겠다고 해요, 홍루 씨. 어제 편지 뜯어줬던 거 잊었어요? 아무도 믿어서는 안 된다고요. 저는 괜찮아요. 내와줘, 스빈. 네, 도련님. Honglu sip Shiren's tea. 그러다가 혹시나 차 안에 무슨 독이라도 있으면 아무리 단테 씨가 계신다 해도 너무 무모하잖아요. 단테님이 계셔서 아무 생각 없이 마신 것은 아니랍니다. 그랬다면 단테님이 공연이 아플 일이 늘 테니까요. 그저 스빈이 이렇게 무뚝뚝하게 되었어도 스빈은 스빈인 채니까 문제 없을 거라고 생각했어요. That's when I realized that Shiren's odd change of character was reminiscent of those we'd seen earlier in the back streets of District 8. Shiren went through a lot of revivals, didn't she? 맞아요. 제 가장 Oh, 가까운 that 시종과 makes sense. 값비싼 생명보험에 들었었거든요. Did she get assassinated a bunch? So when you say Shiren's still Shiren, do you mean that her memories are intact? 생명보험은 기억 자체를 건드리지는 않으니까요. 하지만 점점
풍화되어 간다고 해요. 그리하여 Damn, that's sad. 바람과 비에 깎여 나가는 바위처럼 서서히 작아지고 흐려지고 마침내 형태조차 남지 않게 되죠. 아, 한때 그러한 모양의 바위가 있었구나 라는 느낌만 들 뿐인 거예요. 하지만 전 그 느낌만이라도 스빈에게 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠어요. Siren quietly cleared away the tea set. We could not tell if she had heard Honglu or if she cared at all if she did. Regardless, we left her to her job and made our way to the palanquin that was waiting to take us to the round 2 venue. 사활을 건 전쟁을 앞두고 있을 때 가장 먼저 해야 할 것은 Normally, most sinners would have laughed Otis off for being overdramatic, but today they were all listening intently to every word. We've already had several close run-ins with the candidates and their factions, and even the formidable Heisho pack. Those experiences were more than enough to convince us that this was the time to take her seriously. 추적의 정보에 대해 알아내는 것이다. 우리에게 제일 위협이 될 만한 적, 간치유. 그자에 대해 아는 대로 정보를 말해보도록. 잘린 사람의 목을 들고 아무렇지 않게 경고한다거나 저희와 시춘 씨 쪽을 가주대전에 아예 참가하지도 못하게 술수를 쓰려 했다거나. 자로라는 강한 흑수, 자공이라는 책략가를 두고 있는 것도 알고 있어. 더군다나 어제 보낸 자격도 그 사람이 보낸 것 같지 않아? 네, 여러모로 서로 견제를 해야 할 인물은 확실한 것 같네요. 아시다시피 이곳 대간호는 오래전부터 존재해왔던 가씨, 사씨, 설씨, 왕씨의 네 가문들이 이끄는 곳이랍니다. 제가 태어나기 전부터 이곳에는 수많은 권모술수와 비명 행사가 오갔고 지금은 가시가가 4대 가문 중 제일 큰 영향력을 차지하고 있죠. 그 덕에 저는 조금 더 Oh my god, baby! 편안하게 모두가 부러워하고 우러러보는 삶을 살 수 있었던 거고요. 그리고 치우 형님은 그 바닥 아래에 있었어요. 바닥? 무언가의 비유요? 비유가 아니라면 바닥 아래에 있었다는 것은 누가 떠밀었다는 소리처럼 들리는군. 네, 많은 손들이 벼랑 끝으로 밀어냈으니까요. 그러다가 결국엔 발 디딜 공간 하나 없어지게 되어 형님에게 남은 건 낙하뿐이었죠. 치우 형님은 멸문한 공시 가문의 마지막 남은 Oh, interesting. Is that is Canto 8. Bro, what bro. everyone from the game is joining us today in chat. What is this? 분명 성이 가시 아니었는가? 어머니 쪽이 공가의 분이셨거든요. 그런... 아마도 그 사람을 밀어낸 손 중에는 제 것도 있었을 거예요. 저는 홍루 씨가 그럴 만한 분으로는 보이지 않는데요. 애써 덮어주시지 않아도 괜찮아요. 할머니와 어르신들의 어여쁨이 있었기에 형제 자매들의 시기 질투가 따라온 것이고 까마득히 높은 건물이 있었기에 그 바닥 또한 생기는 것이 당연지사. 숨어들어도 벗어날 수는 없으니 받아들일 생각이랍니다. I must the Gabura plush owner. I don't even know what to say. Honglu remained placid throughout that entire reveal, as though he was making some innocent commentary about the weather and the clouds going by. In fact, 엄지와 붙어먹은 것, 그것들도 경계해라. it was Ryoshu who appeared more agitated than he was. 뭐지? 아, 그때 그 떡? That walking brick shit house. 유독 경계한 에류슈? 원래라면 강할까? Silence descended in the palanquin. 류슈가 누구 보고 순순히 강하다고 한 거 들어본 사람? No one replied. Oh boy, I sure do hope we don't have to fight him.
Ooh, okay. Yo, this place is freaking huge. This is insane. Lin Dai Yu. 2차 심사장소 입구에 당도하였습니다. Completed all the cantos, ignoring paying Canto 4 boss. Yeah, that's kind of fucked. Hi, I'm back. Hello, welcome back, D. We found ourselves at some kind of deep subterranean area with multiple lifts installed inside it. Some contestants were already rising on those lifts, but most of them had elected to remain down here to quietly and furtively discuss their strategies. As for us, we were slowly getting used to our presence drawing the attention of every single person in the room the moment we entered. 참가자분들은 각자 승강기를 탄 후 위로 올라와 주시면 The 됩니다. Colosseum of Fools. 그럼 저희도 탑승할까요? 너무 눈에 띄는 것 같은 느낌이라 얼른. But we were stopped by a voice calling us. 오라버니, No, you're the person in that flashback. Madam? Do you come by here often? This is my first time, by the way, in the hierarchical evaluation. This is the first time. I made it to round 2. It's kind of crazy, right? Yeah, so what's your story? What are you doing here? Can I get you something? Can I get you a drink? Oh man, she is really pretty. She's really pretty. Goodness. 대요. 그간 안녕하셨나요? I love the shade of blue in her hair. Wow. Damn. We're halfway through Canto 8. And, well, almost halfway through Canto 8, and that's 2 characters I'm simping over now. Oh, it's this one. I'd seen a child who looked just like her a few times in Honglu's memories. I remember her beaming at Honglu as she made a mound of petals with one hand. But now, she looked on at him with without a discernible emotion, a spear in the very same hand. 대요. 네가 가주대전에 참여하게 될 줄은 몰랐네. 잊으셨나요, 오라버니? 예나 지금이나 저희 집안은 누군가의 밑에 있어야만 건사할 처지였어요. 지금은 설씨 세가에서 칼을 쥐고 있을 뿐입니다. 그렇구나. 보처 누나 내에서. 네. 그러니 앞으로도 남은 날 동안은 다른 사람을 위해 싸우다 죽게 되겠죠. 대요. Honglu took a step toward her, but she raised her hand and pushed him away. It was not a threat, but her gesture carried such an implicit resoluteness that it brought Honglu to a stop. 대요. 나는 곧 대관원을 떠날 거야. 어르신들께서 세상에 나가 좀 더 많은 걸 경험하고 오라 하셨거든. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 한때는 정답게 지내는 인연이었지만 모든 지금은 하늘에도 땅에도 얽매임이 없고 이 마음엔 기쁨도 슬픔도 남아 꽃이 필 때는 그것이 사랑스럽지만 시들어지게 되면 슬픔만 더하게 되니 차라리 처음부터 만나지 않는 편이 좋았을까. 너는 언제나 듣기에 어렵고 슬픈 말을 하는구나. 제 장례는 일찌감치 치렀고 뒤늦게 Gee, so many people have changed, huh? 부디 이곳에서 서로 죽을 때는 형체도 남지 않게 되는 한 줄기 연기가 되어 바람에 흩날리게 되길 바랄게요.
With that, Daiyu walked away from us. 아, 여러분들께는 소개를 미처 못해드렸네요. 어렸을 때 잠시나마 인연을 맺었던 아이랍니다. 지금은 보다시피 좋지 않은 상황에서 제외하게 되었지만요. 누군가의 호의로 이곳에 왔다 함은 What is... Can you put Bing Bong at stream from peak? I did not understand a single word you just said. What is... What? I'm sorry? Means that we'll be enemies the next time we meet. Yusong trailed off without vocalizing that sentiment inside. 인연이란 건 Whoa, what the? 제멋대로 달라지는 것이니까요. Yeah, I'm sorry. Honglu muttered with a faint hint of loneliness as we entered the grand lift, enclosed by 4 pillars. The lift rises ploddingly. When I looked down, I could see the other candidates still waiting for their lifts, looking up at us. The candidates whose fates may or may not intermingle with our own in this battle. Oh, it's this guy. 너는 결코 이곳에서 살아나갈 수 없다. 우리는 사활을 걸고 내 놈의 목을 칠 거야. While he is very inviting, someone screams bitterly from beneath us, but the lift does not stop. 누군 우리가 앞으로 만나게 될 자들은 전부 악인인 건가? 저들에게는 저희가 악인인 것이겠죠? 그렇다면 저희에게도 저들은 악인 것일까요? 의미 없는 분별이네요. 분명한 건 앞으로 만날 자들 중에서는 적과 아군을 구분하는 것만큼 의미 없는 짓은 없을 거예요. It seemed that we finally arrived at our destination as the lift slowed down. We were greeted by a sight that at first glance appeared as though it belonged outside, but we were still clearly within the confines of Hongyuan. Wow. Underneath the blue sky were 2 metal gates leading into a massive looming structure. Red lights flickered ominously around the building. 이 넓은 공간을 건물 바깥처럼 꾸미려면 도대체 돈을 얼마나 쏟아부었으려나요? 가주 심사 2차전 A disembodied voice echoed from the speakers with a buzz. 시작. The door to the lift that carried us up here closed shut. 이곳이 어디인지 와본 적 있는 곳이야? 여기는 옛날에 공씨 가문이 운영하던 구 H Oh. 입니다. Oh, 그때의 interesting. 상처가 채 아물지 않은 곳일 텐데 이제 새로운 피가 또 덮어지려나요? We are surrounded by the loud and crowded bustle of the teeming audience. Is Honglu smiling still as he always has since our first meeting? I turn around to face him, only to see a much younger Honglu. The deep sorrow in the child's eyes was about to overflow as if he were ready to burst into tears. Wow, we are so close to getting his proper backstory. Yay. Average VTuber in the LIMBUS company? Wait. Oh my god. I don't... Can I do this? It's level 55. Also, having a dungeon halfway through is crazy. Wow, this is the first time they did that. Okay, wait, well, I guess I might actually have to do that then. I don't think this is enough. D5, D4, 53, 3, 4, 5, 3. $8 each. Does that work?
1 second. Oh boy. I was saving these funds for Magical Dawn, but I guess we're gonna have to need it to not die, which is fair enough. Do I need anything else? I guess why not? Marcel. Yeah. And maybe Dawn? Yeah, okay. Okay. I don't think we need it for anyone else, but you know what? Okay, whatever. Let's get our whole squad up. Alright. Fuck it. Do I want to include these guys? These aren't even Rupture guys, though. Just to be safe. I don't want to redo the dungeon. Why is the Limbus community so small? Probably because this game has no marketing. There are no ads anywhere. Like, if this game had even a little bit of marketing, it would have had a little bit, you know, more players, but... Oh, 6? Dude. Alright. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. Oh, the garden sorrow bear, lamenter at the flower funeral. 홀로 들고 Flower rake in hand, teardrops in eyes. 빈 가지 뿌려진 You carve bloodstained tears upon branches floral. 어젯밤 뜰 밖에서 I heard yesternight 슬픈 노래가 from the garden 들렸는데 a song of grief. 그것은 꽃넉과 An elegy for a 가는 flower 새목새 and a bird 울음이었지. departing. 가는 봄이 안타까워도 A veiled knot to 할 수 hold 있는 것은 departing 없으니 spring. 그 수많은 눈물 Surrendered I become, heeding the endless woe sans relief. Jedi? 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. 그러니 Whoa. In the silent, windless sands stood only the desolate ruins of a building swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction upon themselves through their grave transgressions. To violate the laws of Hongyuan is no tragedy. As such, it warrants no pity, only humiliation and scorn. This slight of history stands as a monument to the inevitability of karma. 그렇다면 여기가 멸문했다던 공씨 If Forsaken doesn't have ads, why is it so popular? What do you mean Forsaken? Like the game that everyone clowned on Forsaken, like the main character was like making really bad quips. Forsaken. Ishmael asked Hong Lu, having read the plaque on the building. 네,
맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. Oh, why is Roblox so popular if there's no ads? I think Roblox has ads. Yeah. And also, mainly, Roblox is a great place for kids to gather. I mean, as predatory as it is, like the Roblox company is, it's one of the biggest like spaces where kids can actually enjoy themselves. Because a lot of spaces online that were made for kids have been sort of co-opted by adults. You know, we see kids games and we go, ooh, isn't it fun to play this? And then you can play, which is fine to be fair, but and also like, I don't know, it just kind of kicks kids out. And online platforms have kind of make it hard because like there are a lot of dangerous people out there, and being manipulated is a high risk. So most kids just lie about their age. I did when I was younger, and that led to some bad things happening. But that is part of the risk, right? But if you say your real age, you're not allowed anywhere. And YouTube Kids, for example, has really suspicious content on it. I don't know. But also, Roblox has existed for a lot longer than LIMBUS Company has. And it has a great modding space. It's a sandbox game, really. It's not a single-player story-driven game, which drives a lot more people to it because you can make any story you want in Roblox. I've seen so many different kinds of stories. So the horror game stories, some ridiculous meme stories. I've played multiple FPSs before on there. They have their own little stories, like a shooter game. You know, comparing the two is like comparing apples to oranges. No, it is not. What is not? Roblox has lots of ads. Yeah, I've seen some ads. I mean, they're not marketed towards me because I'm probably not in their demographic. I think Roblox has ads on their website. I'm not sure about everywhere else, but I have seen Roblox ads. And hold on, just a quick aside. How many ads does Roblox have? Online. Hold on, I'm doing a Google search. A lot of it's talking about advertising on Roblox, which isn't quite what I'm looking for. But yeah, Roblox is mainly popular because, yeah. Older Roblox, more cooler, look at it. Older Roblox is cooler. Yeah, I mean, it is what it is, right? Sometimes revamps are just worse than they are. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. 머리가 이곳에 왔었거든요. Onglu replies like it was the most obvious answer to a complicated question. The head was here? 머리. 금기를 어겼군요. 공시 사람들이. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. 금기와 관련된 What did they do? 남겨놓지 않기 위해. The head must really be a terrifying entity if the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much. As we were ambling aimlessly with this revelation. Whoops, tournament arc.
A disembodied but sonorous and excited voice broke the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 Looks like this Jiajang got kicked off from the host seat. 자 잠깐. 저기 위에 있는 저거. 설마 구경꾼이냐? What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim, to the point where I couldn't spot a single empty seat. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? I would feel kind of like in danger. I don't want to be there. I don't want to be part of the audience. Well, technically, I don't want to be near this event with a 10-kilometer pole. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성 부탁드립니다. 자, 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 구경하겠다는 거야? 아마 내기판도 열렸을 거예요. 저희에게 거신 분은 Are we horses? 거의 없겠지만요. 전부 Squid Game. 이곳 실내인 것은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 갑자기 밖으로 나온 것 같은 느낌인데요. Honglu explained that we're still within the subterranean area of Hongyuan, but most of the sinners were having a hard time believing that with the pale blue sky above them. 홍원에 사는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인 된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요. 가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? 그런데 저건 뭐야? I realized that what Roger was looking at was a parasol. It was installed in such a random place that I doubted it was actually there for anyone to sit under. 아, 저건 파라솔이네요. Yeah, we can tell, Honglu. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. Honglu tilted his head, thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. 기억이요? 어떤 것을요? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. Forbidden knowledge. 분수에 맞게 떠나는. Ain't that reality? 어르신들이 말씀해 주셨답니다. 이제 들어갈까요? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Honglu casually walked ahead of us into the building like he was out on a mundane stroll. I know you said you heard it all from the family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it. Honglu paused, then turned around. 네. 아마도 그렇답니다. Does he not remember because he pushed it down? I'm starting to have less and less idea as to what his smile really means. I wonder how different Honglu's gonna be after all of this. I don't know why that shocked me so much. Honglu's level is up to 55. Uptide threat spins up to tier 4. What? Oh, rankings. The ranking of kings, as they say. 2 floors. Whew, okay, thank God it's not a full-on end of Canto dungeon. I was worried for a second. 3 coins. Ding, ding, ding. 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는
영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. Hold on. Are we? This is an interesting structure. We're halfway through. How long is this battle? Oh shit, I'm sorry, I knocked my mic. Or is it that someone will be hierarch before the Canto ends, and conflicts are gonna happen because some trouble happens, but this is after the hierarch is selected. Ooh, wait, this is exciting. 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Sure. Yay, thanks for your enthusiasm, Don. Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. 이런! 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. Oh man, called out in 4K on the big screen. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 Aye. Earl King Heathcliff. What the fuck is going on today? Everyone's in my chat. And the next thing you know, fucking Sancho's coming in. 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전이 꿰인 줄을 하나 찾으실 수 있을 겁니다. 오, 이것인가 보군. 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 So we're meant to snag all the coins from everyone? 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. Oh, life tokens. You think you missed a lot of things from this Canto? Yes, we're at the dungeon. Aw, Dawn. Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Hong Lu, but Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데? 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. On their 안 waist. 보이는 곳에 넣어 다니거나 삭혀버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. Okay. 실격이라는 건 야, 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락. 이스마일 군은 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시고. They're panicking so hard. 안 그래도 하고 있어요. 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 So- 개수로 정해집니다. What happens if there's a tie? 이걸 이렇게 A tie of coins. 거네요. 함부로 만지지 말고 조심. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. 3 coins now hung from Hong Lu's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. okay then. So,
It's not just keep the coins, it's take other people's coins. So I don't know what the maximum would be then. I don't know. Honglu deals a little bit of damage to every coin. Great. Temporary alliance. I wonder with whom? Whomstifer. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네. 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. So we need to determine who is in the lead and be directly beneath them, which is convenient because we can literally count it. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. We gotta do something extra. 왜 그렇게 말해, 파오? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. No, but here's the thing, right? We have multiple candidates that are really strong. We could probably expect the Yaoi man to be at top place, but then we've got the Honglu's #1 hater. So that's like, we have to beat him if we want to get second. We gotta beat everyone else. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. Otis muttered something similar as she marched forward, on high alert and standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. 여기저기 많이도 달려있군. 엿보는 기계. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. 저거 방금 받는 규칙 같은데? 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. Despite everything, Honglu still remains calm. 홍씨, 여기 와본 적 있는 거죠, 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치우 형님이라면 왔을 수도요. 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 이미. Honglu stopped. 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. Sinking. Oh 우리가 no. 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜 주려는 것 같잖아. 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을, 그리고 공가에 대한 본보기를. 그래야지 장차 가주가 될. Hello? 물론 다른 후보자에게도 You look kind of cool though. 알릴 수 있으니까. 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 오해마.
나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 봤지. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? 아니요. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. 왕자우 모를 만도 하지. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게. I like the whites on him. The whites and blacks are interesting. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떠냐는 거지. 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. I don't know what that is. 너무 거창하고. But I assume this is a traditional Chinese game, and the pieces, it's like chess, and they're making chess references. Something like I don't dream to promote into a queen, because I know my place is a pawn. Something. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? I'm cute, fish. Well, thank you. I feel like every other comment that you make or leave is like something regarding me being cute, which is appreciated. But yeah, it's like the number one simp I've seen. Oh my god, did he give us a coin? Marceau deftly snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. This is? 이거 진짜 동전이에요? 그 목숨값이라던. Correct. 깨물어 보기라도 하던가. 야, 빨리 해봐. 금과 같은 연질 금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 줘도 되는 건가요? No strings attached. 사회자가 곧 말해주겠지. The host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Zhao's reply. 방금 동전을 자유로 넘긴 후보자가 나왔군요. There are no rules about that. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? It took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of that camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. You sadly chipped one of your nails. They're no longer even. Oh no. 관객들에게 I wonder if it grows back with that 행동에 part of 대해 it. 되죠. 역시 이럴 줄 알았어. 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. Wang Zhao muttered with some satisfaction once the speakers fell silent again. 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요? 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? Give me 1 second. I'm AFK for like 2 minutes.
Okay, I'm back. Sorry, my eyes started to get dry. It happens. 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 포식자보다는 피식자에 가까워서 피식자는 말이야 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. 그게 나의 전략이야. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. Otis has probably seen this so many times. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이진 않는데요. Sinclair asks, giving Wang Xiao a side eye. The bombastic side eye. Criminal offensive side eye. 갈길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. 어떻게 하시겠습니까? A temporary alliance. 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. 이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. The sinner's arguments all sounded pretty reasonable, so I tried to signal Hong Lu, the actual candidate at the family hierarch war, but... Any thoughts on this, Hong Lu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? Fucking hell, Hong Lu. His replies to her is cheery and thoughtless. It seems to me that he's still unwilling to make a single choice. I wonder what choice he has to make eventually that will break him. Let's accept this offer. Otis, please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자오 씨. 그래, 잘 부탁한다. 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁨은 가보기 All these flashbacks, this is gonna hurt me. 아, 그래. 보기가 왔구나. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게 대답을 해야 하지 않겠니? 네. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. He is pretty. 좋으시겠어요, 가모님. Precious boy. 아, 제가 그 가보옥이야? Is this pressure? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 Expectations. 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 말렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 걔가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. He didn't even do anything, all because of the title and the epithet and the expectations thrust on him, the role that he's supposed to play as the precious jade. Everyone already forms opinions of him and judges him, and he hasn't really done anything, really. Yeah, everyone starts like assuming things too. 그런데 쟤 표정 왜 저래? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 있는지. Oh my. 너 시계가 가끔 본다는 기억 아냐?
왜 우리한테도 보이냐? Oh no. Backstory's being doxed, but to everyone. Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. Is it? I'm not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. If Feng Chao also had made it into the Dungeon of the Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Honglu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? But it seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Honglu we know, the younger version of him did not have even a trace of that familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence, and that was all he did. Man. Okay. More damage. Okay. Okay, we can go this. Doop, doop, boop, boopy, doopy. Boopy, doop. Nope. Doop. Nope. Doop. Poopy. Doop. Poopy. Doop. Poop. 총은 수지 타산에 맞게 한 발에 한 놈씩. This new music? 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. Okay. Can I just do that? I think we can. Simple enough. You just like calling cuties out for being cute? That's very sweet of you. 정말 강해지셨네요. 매일 보아하는데 지금 감회가 새로워요. I'm gonna burst your wheel. Man, you're kind of tanky, huh? 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 어느 쪽일지 잘. No, we're good. We're not losing health to this. 전투 감각 하나만큼은 수감자가 되어도 Okay. 훌륭하군. 이제 Bada bing, bada boom. 보통 알아들을 수 없는 말투만 붙이면 딱 Bada bing, bada boom, bada boom, bada boom. 적출할게요. 가치 없군. 죽어라. 악당 퇴치 성공. I love the long ass victory speech. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. She's still going. She's still going. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? Is it worth to go through here? Let's see what this is. A dilapidated wall blocks our path. There's a device on it with a label that says, "Pick up your entry cards here." Next to it is a dial of sorts. Looks like they won't let us through so easily. Is anyone particularly good with these devices? I can't seem to figure it out. Interface of the devices. Hungers? Yes. Honglu fiddles with the dial for a bit, then with the loud noise of stone grinding against stone, the device activates. Authorization granted. Printing entry authorization card. An entry card slipped out of the machine. This should open up a new path for us, probably. Worn entry card artifact found. New path opened up. 금방이죠. Whoa. Okay. That's new.
We can go back and fight this if we wanted to. Let's just go here. A certain rumor. We traversed down the hallway Honglu found, walking in awkward, depressed silence, until Wang Zhao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말하는 건가요? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줄지. Wang Zhao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 홍원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이. Death flags, death flags. Well, that wasn't really a death flag, but somehow I'm still worried. Somehow, Honglu ended up comforting Sinclair. As we continued down the hallway chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가 보죠. Hmm? Okay. Okay. Now, if I do this, will it give me anything interesting? I want to do this. If not, just for building up more ego resources. And sanity. 비록 함께 전장에 나서는 건 아니지만 저희를 이끌어주는 건 간태님만 할 수 있는 일이에요. Yeah. 아주 작사를 해놨어. Wow, it's been 5 hours. 6 if you include the stream from this morning. Oh, but we're still going. There is so much left in this Canto. I'm feeling good. I'm feeling fine. 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? Ginger could take a swig good. Remember to hydrate or dihydrate. 악당 퇴치 성공. 오늘도 my 정말 God. 멋진 활약이었어. I swapped my water out with colder water. 세상이 평화로워지는 Nice. 건 기쁜 거야. Nice and refreshing. 근데 내일도 지금처럼 조용해. Okay, that didn't really give us anything. What evs? Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Honglu fully heal and have their SP set to 0? Okay, I guess we have to heal here then. Alright. Okay. 배우던 대로 방송을 켜. Sure. I'm scared. 여긴 실험실. Whoa, a laboratory. 남아있는 건 없군. 얄팍한 비내음조차도 숨어있는 쥐새끼는 있지만. Calling blood fragrance is honestly, it's kind of cute. 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Honglu extended a placid greeting. 가보. 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? 가복 주제. Well, I don't know. Do you have an alliance? At least we have one. 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데. 저분은 누구신가요?
씨. 그러니까요. 사씨 가문 분이신데 There's an awkward silence. 오하. 아, 고맙습니다. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? What the fuck is this bit? 아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대간원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데. No, he's quite employed, alright. 들어보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. 인기가 많네, 가보옥 도련님. Alright. 오늘도 정의로운 날이 될 수 있도록 힘내자. Are these guys all? Okay. Okay. She wants something. He's disrespected in this household. Okay. Oh, okay. Battle ends when he loses all HP. So. Okay. Oh, that's not good, actually. Okay, you can do that. That's a toss-up. Well, that's better. Neutral. Favored. That's good. That's good. Unopposed, neutral, struggling. Opposed, favored. There's seven slots. Okay. Favored as well. Struggling, neutral, struggling. Favored, neutral. Unopposed, unopposed. Who are you targeting? Ryoshu. Neutral, I guess neutral might have to do. No, I could do this. Oh, that kind of sucks ass though. We'll see, we'll take the gamble, Okay, so these are unopposed. So who are you targeting? You're targeting Greg. That's fine. No, since you're unopposed anyway, right, let's just go all in on this guy. Because when he dies, everyone dies, so might as well. I just don't want to take too much damage. Because who knows when the next heal zone is. Kind of want to be wary of that. Okay, wonderful, wonderful. Ooh. Whew. Alright, Honglu is targeted. Oh, that's a counter. Unbreakable. Clash lose, deal less damage, damage up is gonna starter. Okay, okay.
favored. Is there one that's dominating this? Damn, all of these kind of... This is the best one, I guess. Okay. Okay, everything else. Well, you got your buff, right? So... these are all favored. These are dominating, right? Good. Neutral. 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 Huh. Okay. 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 Oh my. Wow. Staggered him straight out. Alright. I'll take it. Wow. Okay. Alright. Alright. Yes. This is good, guys. This is great. Y'all are doing awesome. Except for you, Rodion. Except for you. Oh. Oh. Okay. Actually, I just... Hold on, hold on, hold on. I can just... Do I bank on this killing? Can this deal 300 damage? Because if it can't, then I'm getting the full wrath of these guys. But then again, I don't have to do that. No, because I can do these first guys because they are probably stronger. And now that everyone there is done, we can just all in on this guy. I love the stacker sound when it's on enemies. 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 이 거리면 충분해. 너한텐 멀겠지만. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. That's a counter. Right. Okay, we want someone to clash win this. Oh, say less. 10 plus speed. Yep, that can be that. And honestly, we just kind of all in on this guy, right? Oh, we have enough gluttony. Let's choose... Oh. Let's use other skills. But yeah, the main thing will oppose that, and this deals with that, and everything goes to him, and we kill him, and we win.
저쪽일지 잘 생각해보라고. Ow! 11 damage. Oh shit. And you're dead. Nice, nice. Took a little more damage than I wanted, but it should be alright. 세상이 평화로워. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이. 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. 후보자 간의 협력이나 포섭도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그림자들이 대장을 도와줄 테니까요. Oh my. 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요. 흑수를 배치한 모양이군요. 그 땅이 어딨어? 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. This announcer is evil. 시체로 퇴장하길 바라나? 아니면 그 몸뚱이라도 건사하는 걸 원하나? 전부 드리겠습니다. 마음껏 들어가십시오. 자, 사씨 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. Isang's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공시 가문의 실험실이었겠지. 팻말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. 옥루 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. It seems like it. 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. 그때의 공시가는 실로 대단한 가문이었는데 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데. 그들은 공시 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지한 공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? All wiped clean, baby. 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실. 실험의 정보가 담겨 있는 거라면. 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍무군은 그때를 기억하시는가? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하지 10 years old. 네, 기억하고 있답니다. So he was 7 when he first received the gift from the grandma, the training dummy, and then 10 years old when he witnessed a tragedy. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져
공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. Smote. Is that past tense of smite? 하지만 결국 우리도 Smite 언젠가는 2? 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니. 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. Hong Lu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공씨 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. Huh? This must be a recording from before the Kong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 So they were researching immortality. 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. Yo, the dad got the beard back then. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하소는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하냐? Ah, chemistry. 쇠의 기운을 가진 황금이나 백제. Oh no, this is a different person. 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이요. 그래. 기본적인 환의 조합. Oh my god, the text size is so small. She's gonna start yapping. 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 Oh 아니라 my god. 오행을 맞췄다 해도 Nerd. 각자의 성질을 가진 A 재료들은 nerd. 실상 다른 효능을 가지더군. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법 Oh, 그대로 okay, this is 따라하는데도 효과가 다른 different people. 했던 거군요. I don't know why. I thought they were the parents earlier. I guess they 조합된 look very 환을 similar. 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. Bolus. 한약사라면 Felonious 항상 bolus. 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 Meanwhile, Hong Lu's just in the background just being like, what are they talking about? 저희가 도리어 면목이 없어요. 그대들의 아량이 깊고 넓은 턱에 이리 돌려받는 것이지. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러보아야 한다고 생각합니다. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면. 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다. I'm trying to wrap my head around everything right now. My brain's not working. There's so many words that I do not understand. 충분히 그랬을 걸세. 오히려 우리는 가주대전에 예상치 못한 결과에 감복하였소. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와주어 고마운 마음이 크네. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지.
홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가? 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? 그래, 보가. 받은 업을 갚아야 I like the little 하니 camera 말이야. shake, like the POV that we're actually on lit. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? 그래, 이건 This kind of reminds me of K Court stuff. 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. Witness. 홍록은 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요. 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또 다시 생각을 해봤는데 말이야. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 이 가주 선발 2차전의 핵심이니 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가. True. I would do that. 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까 말이야. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 It would. It would be a really good way to rack up coins to kill off like the middle guys. 아마 분명 And then we pick them off like vultures. And we can get free coins without fighting crazy people. I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Wang Zhao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? 자, 그럼 동행은 여기까지로. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가보. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 대전이 What? 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. How cryptic. 정도까지만 함께할 차이긴 했지만 좀 갑작스럽긴 하네요. Yeah, it's 그래도 short, man. 뒤에서 칼로 찌르는 것보다 He's here for 2 seconds. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? 저자를 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. 전하, 3시 방향으로 전력 질주한다. 어? 뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜. 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. Oh, that's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. What the? Maze Runner. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. 역시 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor, the host's snidely chipper tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. This announcer just reveling in the chaos. Ooh, more coins! So much more coins. Okay. Oh, we gotta split here. We obviously need to go this way, but what is this way? Well, for now. Well, clearly we're not meant to go left. Okay. Second temporary alliance. Okay, who else are we aligned with? 여기 떠나기 전에 저는 면상은 꼭 후려치고 만다. Man, I really should have done some cardio with you guys. My legs were screaming at me to take a seat and rest, but we simply did not have time to sit still. We've got no choice but to keep on running. 홍록은
어린아이의 시선에서 과거의 이곳은 그다지 무료하지는 않았는가. 할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 계시는 분이었어요. 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. 그리고 홍록은? 떠올려보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셨을 때마다 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. 왜요? You wanna know about boluses? That's when the Otis suddenly came to a stop, raised her fist, and motioned in a way that caught everyone's attention. She'd been walking ahead in the vanguard. 다들 멈춰봐. 앞에 뭐가 있나 본데? 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어낼 수 있을 테니. Otis muttered with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. Is this? However, contrary to Otis's wishes, she was not one of the candidates. Fancy meeting you here. Man, she is so pretty, isn't she? God damn. My goodness. Woo! 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었거든. 오라버니? For the briefest moment, Dai's eyes looked at Hong with disbelief before hardening into a stern expression. 제가 그대들의 경기를 산 모양이군요. 실례했습니다. 벽이 갑자기 나타나서. 아니, 제 부주의로 인해 세가와 떨어지게 되었습니다. 그럼 세가 사람들이나 따르던 후보자가 어디 있는지도 모르는 건가요? 예. 하지만 여기에 있다가 다른 후보자들을 마주치기라도 하면 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 그 편이 앞날을 위해 이로울 테니. 대호, 그럼 이곳에서 계속 네가 따르는 자를 기다리려고 한 거니? 네, 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서 가만히 기다리고 있으면. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 Yeah, it's more like every man for himself type thing. Unless your guys are really good, which is pretty rare, honestly. 그렇군요. 맞는 말씀입니다. The air between us had become palpably awkward with impressive rapidity. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇지 않습니까? 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도. 보고라버니 여기. No. So pure and so not full of angst. 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 새로운 무술을 배웠는데 그걸로... 아니야. 괜찮아, 대호. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가 오신다고 했어요. 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을... That kind of startled me a little bit. Oh my god, Honglu, your face! Oh, poor baby. No. Howdy, welcome. I've just witnessed a murder right in front of my eyes. 괜찮으세요? I think she split apart. 오라버니, 내 뒤에 숨어. 이 사람
홍원의 사람이 아니야. Claw. We on that part? I guess so. I guess we are. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추지 못하였구나. 할머니. My God. 어떡해요? Such intense expressions from Hong Lu is not something that we see. I hope we get to see more expressions like this in his current form. Although I assume that, I mean, his whole problem now, to boil it down to a simple degree, is that he's just repressing everything. So I assume after this Canto, he's probably going to be more expressive, like with other emotions, and also start being more assertive. That'd be crazy. That'd be interesting. Is that really the same Hong Lu? 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. 밥을 먹다가 잠에 든 순간에 What are they, Santa? 본인을 치르는 중에도 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 것. They really are. 이만 가자꾸나, 오가. 오라버니, 함부로 만지지 마. 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. 그래도 이렇게 눈을 떼고 있는데 눈은 감았으면 좋겠어. 마지막까지 아무도 남지 않은 이 장소만 바라보는 건 슬프잖아. 오라버니, 이곳에 내일도 오고 모레도 와. 어차피 할머니가 내일 나를 데려올 거야. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데. He's such an empathetic 왜 kid. 그런 말을 하는 거야, 대호? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야? Oh, he laughed. 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 오라버니와 연놀이를 할 생각을 하면 Oh. 그래도 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. 제적일이구나. 제적이를 나는 싫어요. 종소리도 듣기 싫고요. I really feel for him. Oh. Man, I'm really liking this Canto. Oh, this hit me in my emotions more than Canto 7 did. I think at this point, it's safe to say it's beat out Canto 7 for me. So the only ones left to beat out are Canto 6 and Canto 5. But if it keeps going like this, I have no doubts that it will. 오가, 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어지면 넓어질 뿐 저들처럼 좁아질 일은 없어. 할머니, 언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? 무슨 연유로 그런 이야기를 하는 것이냐? 왜냐하면 저는 이 대관원이 Ah, the horse. The 괜찮아요. 잠깐 멈춰주세요. He's too pure. He's too pure. He's such a good kid. But this is kind of what happened, isn't it? This is where he got his learned helplessness from.
He wants to help everyone, but he can't. And growing up, that fucks with your brain. That just makes you feel like you're powerless to do anything. And so you don't even try. You just place yourself in the hands of others because every time you try and do something, it's worthless. 이 사람을 붙잡아 주세요. 이러다가 떨어지겠어요. 예, 예? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해도 소용이... 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? 도와주세요. 제발요. 보가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. But someone, at least. 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? 아니요. 그래도요, 할머니. 그래도요. 그러거라. 깨닫는 편이 이를수록 좋을 테니. Oh shit, young Jatsu. 왜 그러니 보가? 잘못 봤나 봐요. 눈이 마주친 것 같았는데. Once the memory faded, Lin Daiyu stumbled before leaning in the wall. Did she see it too? 뭐예요? Oh my god, she did! 그래서 다시 보고 싶지 않았던 옛날 Whoa. 장면들이. 방금 우리가 본 걸 너도 본 거야? 당신들 무슨... 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 이런 것도 포함되었을지도 모르겠군요. So does that mean I can show our sinners past to non-sinners too? And that's totally out of my control? 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 조건이 있을 겁니다. 기준이 뭘까요? It'll turn into one of our abilities that we can use. Our summoning spells. 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성, 수감자들에게 발현되던 능력도 평온한 상태에서 이루어지진 않았다고 보입니다. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠 정도로 강렬한 기억, 그 안의 인물이라면 공명 반응을 이끌어낼 수 있을 테죠. 황류? 대호, 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관원에 혼자 남겨두게 되었네. 그러니까 너의 원망은 정당해. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거 아시지 않습니까, 오라버니? 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 그저 웃기만 하셨죠. 지금처럼요. Honglu's only solace in those unwilling visits to the laboratory was that he got to spend time with Lin Daiyu. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고 그러다가 돌연히 대관원을 떠난다 하셨죠. 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데 아니 애초에 오라버니가 진정으로 소중히 여기는 사람이 있기는 하셨나요? There was a silence. Her questions were sharp and thorned, but Honglu made no attempts at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대호. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬 더 클 거야. 헤아릴 수 없을 만큼. 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 네 아픔에 무엇을 해줄 수 있을까? 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 잡으려 해도
잡을 수 없어 마음만 괴로워질 뿐이겠지. 알고 있어요. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건 무엇이 오라버니를... 죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일이었습니다. 무례를 용서하세요. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 옮겨야 할 것 같지 않아? Yeah, we should 꽤 많은 probably be 시간이 moving now. 지체되었습니다. 머지않아 이곳에도 벽이 올라올 테죠. 대옥, 네가 괜찮다면 우리랑 같이 움직이겠어? 보차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선하시는 건가요? 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면 아까와 같은 기이한 환영을 Probably. 다시 볼 수 있는 건가요? 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님의 힘이라서 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록 노력... Okay. That was a long scene. Alright. Heal. That bodes not well. Oh, 3 battles in a row. I mean, does it matter if we go up here? 야음을 틈타. Well, we shall see. 옆에 좀 수상쩍은 문이 보이는데 들어가 보는 편이 좋으려나요? Yeah, what should we do? 네가 결정하던가. 반장이라면서. Heathcliff replied nonchalantly. 그럼 Oh my god. Bro, more Heathmill? 들어가 보죠. You need a painkiller? 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 어떻게 된 거냐? 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. Okay. So, does that mean we can move on like nothing happened? Or is it a case of no backsies? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 이런 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. 관리자 나리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Don Quixote ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or distortion. I didn't feel like anything like it around here either. 이건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. 조롱하는 Kinda. 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 무엇인지 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저것의 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Another demonstration of Merceau's impeccable observation skills. 정말이네. That's concerning. 목에 동전이. 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 네,
방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Honglu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. Well, yeah, we can see that. 홍원의 죄인들이죠. Chamber of the Condemned. The condemned howled madly as they charged us. Ugh. Heebie-jeebies. 어떤 상황이 닥쳐와도 Impaled failure. Gain defense up equal to the number of times his unit was hit by enemy skill attacks. Loses this effect when stacked for the first time. So... Okay. So you want to do big moves on them rather than small moves. 씨알도 안 먹히는 방식으로 싸워놓고 해실거리면 상황이 다 좋게 넘어가나. 원수 감자. Man, that AoE skill is crazy. Ah, no. That's a lot of damage. I don't like that. Speaking of damage, goodness. 단순해서 좋군. 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 잡자란 걸 준비해야지. That's too much damage. 아직 죽지 마라. 가치 없군. 죽어라. 악당 퇴치 성공. 오늘도 Alright. 정말 멋진 활약이었어. Wow, we've been streaming for 6 hours now. This is the longest stream I've done. But we're still a long ways to go. With a simultaneous click, the coins hanging from the condemned's necks clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Honglu said. 홍원의 죄인이라니. 그게 무슨 소리였는가, 홍루군. 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 벼시 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 영원 무궁에 한 걸음 더 가까워진 것이다. 환에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거군. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. 분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. Probably, yeah. 보고라보니. Here we go. 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 Is this 싶어. his biggest hater? 왜 형만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. 가문의 옥이라서 그런가? 야, 가환. 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 Man, they're all so cute.
Then everything got torn apart. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. 그런 놀이를 왜 해? 응? For 재밌잖아. fun. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 안 돼. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. She called you a nerd. 형도 낄래? 하나 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 낄 처지가 못 Now 되는 this is his biggest hater. 내가 가면 규칙 위반이라고 대우기가 한 소리 할 거 아니냐? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. 그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 나는 다 좋은데. You don't wanna have fun? 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 조급함일 줄은 내 알고 있어만. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지고 So creating a new hatred branch to just give you the most power? 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나. 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역의 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. 이대로라면 Commercialization. H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 The 많고 CD. 일부 When I saw this for the first 지역은 time, 이어져 있어. I was so blown 각종 away. 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 줄 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. I see. So is this Jachu? Because he's the last member of the Kong family. 남겨두는 게 어떻겠소? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. 오늘은 이만 돌아가자꾸나 보호가. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 My god, her face got darker. 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐 하자꾸나. 선인들께서 기다리시겠어.
Linda Yu had peered into the memory as well with the rest of us. She fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 그날은 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다. 모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이 손바닥에 난 생채기가 따갑다고. 그랬었구나. Honglu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? 대혁, 아주 옛날에도 그랬었지만 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Wow. Damn. Is that a rude thing to say? Honglu, are you okay with seeing all these memories? Honglu tilted his head to the side curiously as though he couldn't understand why I'd asked such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 홍루군의 기억으로 미루어 보아. 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. We need to know more. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 Oh, okay. So we got an age. You're late 20s. Okay, okay. 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. Ain't that the truth? 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아있습니다. That sinking feeling. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. 그쪽도 어지간히 고생했네. 고생했어. Regardless of these revelations, however, the family hierarch war was still ongoing. So with Gregor's succinct words of consolation, we moved on from the area away from the rising walls. Sheesh. Heavy-handed backstories, man. Oh, more damage. Gimme. Okay. 발광할 시간인가? Okay, okay. We'll go down this path. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 저보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까.
Paching, paching, paching. Oh, my ass hurts. Hold on. 그렇게 아. 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는구나. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 거지. Oh man. 다시 복구하긴 힘들걸요? 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 시켜달라고 얼마나 했잖아요. 좋습니까? Oh, that was fast. 목을 콱 물어버리자. I don't know if I will make it to the end because this shit is long. We're in a dungeon, man. We're in a dungeon before the end. Like, oh boy. But we'll see. We'll see. We'll see. Also, I don't know if you guys played Destiny 2. My friends have been hopping on Destiny 2 ever since the new expansion release, and I'm just like, are we really doing this again? 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. I don't know. I don't know. 평화로워지는 건 기쁜 Everyone's excited to play Renegades. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? Jachu? First, don't know. Second Jachu, third, don't know. I see. Oh, okay, okay. You must be Jabalyu and his clan, right? I got separated from my faction when the wall suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? Hey, if you help me out today, I'll look out for you when I become family hierarch. Come on, man, help me out! Choice unlocked with worn entry card. This guy's pretty annoying, but we don't have any reason to pick a fight with him when we don't know how many fights we've got ahead of us. It's not like he's being aggressive. We also picked up something like that, but it turned out to be pretty useless. Here's hoping this one will be better. Well, I guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it to you. Weird bullets from another candidate seemed fishy to me, so I guess I'll let you take care of it. So I got Heavenly King's Heart-Mending Pill. Oh, I'll check this out. Red entry card. Awesome. Okay, turn end. One ally with the least SP heals 10 SP. Very good. I like that. There is another choice there. Can I go there? I'll have to do this battle. 주분께서 너희에게 거는 기대가 크더군. 최선을 다해라. These guys again. 사소한 실수로 책잡지 아니하시고 Yuck. 너무 긴장하지 말고 임하게. PU. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 잘해지셨네요. 이 거리는 충분해. 너한테는 알겠지만. 감회가 새로워요. 다시 복구하긴 힘들걸요? 좋아. 알맞게 전투병원을 풀어냈네. 그러니까 이젠 감을 내볼 차례겠지. 수감자가 되어도 훌륭하게 끝내지. Yeah, I'm feeling good about my chances now, but I just know that once we get to the boss, it's gonna be real tough. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. More coins? 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Oh, do you get coins from fights? 근데 Nah. Okay. 지금처럼 조용하려. Several talismans glued to the wall. I can feel wind blowing through the barely visible cracks in the wall. Hidden passageway? These colors must match each of the cardinal directions. Looks like we have to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling it? Let's try. There's something written on the blue talisman to the west.
Looks like they're indicating that this is the first talisman to be removed. So it's blue, red, yellow, white, black. Blue, red, yellow, white, black. I wonder if that matters. Yeah, blue, red. So if west is east, then red is north. Then the next one is yellow, so that's center. And then it's white, so that's east. And south. More coins. And a new path on the map. That's a heal zone. But then again, I want to check this out. No, we can check this out first. Maybe this. I want to get as much coins as possible to buff my Hung Lewis, but as buff as possible. Like, how many do you have? Oh, you can't see here. As long as I'm not losing health from these encounters, or at least not too much health, then honestly, I'm down to just keep taking these. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 내일 보아하는 끊기. 지금 감회가 새로워요. 전투 감각 하나만큼 수감자가 되어 이거리는 충분해. 너한텐 알겠지만. 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 붙이면 딱 좋겠어. One? 4번 수감자. Okay, you, 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 and you. 목을 콱 물어버리자고. Shrimple. And my phone battery's about to run out. 판도는 유리하나 교만하면 뒤집어지는 법. 그래서 어쩌라는 거고? 경계를. There we are. 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러줄게. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Rune laboratory. 근데 Whoa. 내일도 We entered a new room and see a bound prisoner next to a bolus on the table. There we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Now we have enough people for this special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table. Observe it well. It is a bolus currently in development here at H-Corp. It is yet to be commercialized for its mass market use. Apparently it can help restore your vitality once taken, but let's see how true that is, shall we? Do you think this is indeed a successful new product, or is it a failure? Is this literally a coin flip? We'll do one. He screams with pain.
No! Well, it's fine. We just wagered 1. That's evil. That's evil. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. I hate this. I hate this game. Fuck that shit, man. 자자, 대열 정비하고 식기들은 윤이 날 정도로 잘 갈렸는지 다시 확인하고 Game? 복장은 구김 없는지 체크하고 이제 Okay. 대청소를 Black screen for a while. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 숨통 끊기. 전투 감각. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 이제 그 도저히 알아들을 수 없는 씨알도 안 먹히는 방식으로 싸워놓고 해실거리면 상황이 다 좋게 넘어가나. No, Sinclair. Let's not die here. Let's not take damage here. Come on. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 전투법도 익숙해지셨네요. 놀랐어? 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 헤어내리. Well, the good news is there does seem to be a rest zone, so we just gotta get through a couple of, like, yeah, this battle and another one, and then we're good. Hopefully we return some coins. We get some coins. 죽어라. 아직 죽지 마라. 비켜달라고 했잖아요. There's more. 적출할게요. Lovely. Big damage. Look at you, Sinclair. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 끝내주니. 적들이 저녁만 사람들을 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 자유 먹어줄까? 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 오늘도 정말 멋진 활약이었어. I'm feeling good about this. 꼭 불러주기야. Feeling great. 세상이 평화로워지는 건 Okay, couple of coins. 근데 At this point, Jachu is okay, crazy. Well, I do want more coins. Gimme, 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 gimme all the coins. I want the hungers to be as strong as possible. You are. Wow. 주군께서는 그 사소한 실수로 책잡지 아니하시니 Big damage, big damage. 말고 임하게. Aw. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 숨통 끊기. 적들이 저녁만 찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? So how's everyone's day? 예사롭지가 않은데 아주 작사를 내놨어. It's in morning, evening, night, noon. 다들 여자가 시작된 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아왔는데도 지금 이 거리는 충분해. 너한테 지금 멀겠지만 Today is, well, it's Friday now. 목을 콱 물어버리자. Time really flies. 이제 깨우치시게. 거쳤고 죽어라. 악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. Oh my god. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 Yappening. 근데 So we have 16. 내일도 지금 So that's 8% more damage. Not bad, not bad. How are we looking?
One speaks a hollow lamentation, the other yearns an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers has bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess the augmentative qualities of H-Corp. They will most likely provide some advantage in battles to come. We picked the red spider lily. Among allies who lost HP, one ally with the least HP percentage deals plus missing HP percentage. What I see. Flower in the mirror. Every turn start, inflict 3 rupture potency and plus 1 rupture count to all enemies without rupture. With not bad. Okay. Yeah, I don't know if I want to change out Hong Li to someone else who's stronger. Everyone's your charge. I don't think you. Nah, but in terms of rupture ID, I don't know. It's basically just that. I mean, Fancon isn't that good. I wouldn't want to go into a boss fight with this. I guess K-Core is the best one. I don't even have full stop, so yeah, I guess we'll just go with that. Ooh, okay, we're almost towards the end. Okay. Well, the end of this floor, that is, because apparently there's a second floor. 여기는 인기척이 있군요. You don't look very good. 지금 다른 후보자를 마주치다니. 왕시가의 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 치우, 그자에게서 겨우 도망쳤어. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 와서? 동전도 거의 다 빼앗겼어. 그자가 모은 동전 많아 보였나? 그래. 버리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. Oh my god. 난관이군. 가보. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이뤘는데. 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요? 그럼 남은 세 가를 모두 동원해서라도 가보. 네 것을 빼앗아 다시. Are you sure about that? 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. Wang Qingshan stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네. 여러분들이 그러시다면요? I beheld 2 different eyes, one of Hong Lu who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Daiyu swirling with a kaleidoscope of emotions.
Alright. Enters the battle, yeah. Turn end at 20 less SP. Unit siphons 10 SP from 3 random allies with the highest SP to heal. Damage up to oh, okay, that synergizes. And when inflicting Omen Talisman. Oh, I see. Okay. So what about you guys? On death? When if all enemies already have Omen Talisman, then reduce all enemies by 1. Sacrifice a random monk to heal. Okay, I see. Okay. This is favored, but you could do that. $5.11. Do I even want to gamble that? Unopposed. Okay, well. Aggro slot would be nice. Unopposed though. I could grab support. I could. I don't grab supports though. Oh my. Ow! Ow! Could have staggered her, Sinclair. Alright, cause one of these monks will be sacrificed when these guys are at half HP. So I'm planning to just murder these guys. Ugh. Oh, that sucks. That works. Favored. These are a little troubling. Ah, unbreakables. My
favorite. I don't have serpent armor on him, right? I have 3. 오지 말랬잖아. Okay. Ow! Okay. Woo! Okay, nice, nice. Yes! 하실의 소리요風のように月見原をバドルバドル Alright, she's out. Heart of oppressive evil. That's not good. That's not good. So now that she's all the way at the back, we have to kill these guys. That's annoying. Unopposed. Oh, okay. Alright. Aggro slots. Nice. Dominating. Okay. Unopposed. So you're attacking? Greg. Neutral. You're out of. You're close to out of serpent arms, I think. Well, we could power guard. Unopposed to everyone, so yeah, maybe this. Ow! Okay. Oh my god, you almost scared me there. Oh my god! You lost a coin! 저기는 땅에 떨어졌네. 이제 우리를 누가 막겠는가? Okay. Hopeless. That's awful. Can power counter? Not this though. Yeah, this. Wow. 개의치 않고 말씀을. Oh, unbreakables. Okay. Wow, this is kind of.
I guess we'll just go on a pose on this person. 흑수묘, 빈박질 춤. 아직 죽지 마라. Ah! Ah! Ouch! Okay, well, we can heal through this. Dominating 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I... Oh, no clash win on that. I guess we can do this. 부르셨어요? 혹시 제작지를 통해 주문한 물품이라도. You can just do this. Otis. 흑수묘, 뒷박질 춤. Go! Dead. 당시에도 이러면 얼마나 좋습니까? Good damage. 이런 건 몽둥이가 약이지. 두드려 패. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Probably be best if you did that. Yeah, on the smaller guy. Also this. Might as well heal, right? Okay, so everyone else can do that. Okay. Ah. So in that case. Huh. 이 거리는 충분해. 너한테 멀겠지만. Ah! 반응이 없는 것 같은데. Stagger! 선배가 있었다면 물어봤을 텐데. 숨통 끊기. 일단 잘 모르겠으니까. 괜찮은 공격이네요. 힘줘서 앞으로도 해볼까? 그렇게만 해주세요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 적들이 저녁만 찬 냄새를 맡아버린 Okay, not stagger. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 있잖아. Okay, there you are at the back. 항상 유명난에 시달리거든. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서 That's still favored. I just kind of want to go all in on you. 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 Because the sooner we finish you off, the better.
거리는 충분해. 너한테 멀겠지만. Oh my damage! 좋아. 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. Ah! Ah! Okay. Oh, come on, Honglu. Oh my god. Oh my god! 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 Okay, 거라고 well, the 확신하고 thing 있을 ends 테니까. if I do this, right? So. We ball. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. There we are. Took a couple of staggers though. Unfortunate. 꼭 불러주기야. We took Wang Qingshan's remaining coins. 개수는 얼마 되지 않지만 그래도 뭐. Still something. 제대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. 무시하고 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. 너는 몰라, 가보. 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던 그 싸움을. 맞아요. 저는 모를 거예요. 앞으로도 그럴 거고요. Without a reply, she shambled out to the hallways, weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고 생각했던 것보다 어려운 사람이네요. 홍무 씨는. Right? 그런가요? 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. 네. 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 같이요. 최대한 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어요. You jinxed it. 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. 확실히 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. 그건 그렇고 실험실 야기적이 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐. 네, 맞아요. 연구자들은 꼭 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 한달이나 있단 말이지. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 뭐야 이거? 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 것. What are these posters? What did they say? 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. 네? 그럼 어떻게? 단순합니다. 이 실험은 공멸일의 원인과는 관련이 없다는 것이죠. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. Jeez. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 Thorough. 계획까지 꾸민 채로요. 기억이 나요. 저 홍보 전단지 발표 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원에 오기 있어야 하지 않겠느냐. I wonder if the Jade has to witness stuff for some reason. That's why he has to witness stuff. It's because the Jade 그렇군요. is like directly related to his witnessing. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. 그저
존재하는 것으로도 가치가 있으니 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠? 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. 이제 머지않았어. Mima is conniving. Oh. Okay. Faded Poster. Effects only apply to the first and 8th deployed identities. After attacking, the target is defeated, gain 2 points potency and 2 plus points count. For this encounter, each unit gains +1 offense level for every one enemy that is defeated at the after attack timing. What? I don't know if anyone can use that. My oh my. 네, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다. 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. 뭐라는 곳이었던 걸까요? 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳엔 지 하나도 없다는 것이다. 네. 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다. The 금기와 basement. 관련된 모든 것이. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. Otis gave us a consistent and constant stream of encouragements as we move from room to room. That was surprisingly short. That's... wow, okay. What the fuck did I just see? This is nothing. No wisdom nor virtue can change the past and future, and human connections and fate make strangers and neighbors. Welcome, candidates. Congratulations for making it onto the basement. Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins that you all want? In fact, there are so many opportunities that there's one right under your feet in that hole. Who will dare make the dark descent to claim the coins? The hole leads into the pitch black darkness of the building ruins. We don't need to go down there to know that it's probably a pretty risky trek. But we do need the coins, but this might be too big a risk to take. What if you get injured or even worse, killed? What should we do? Gamba! We need every single coin we can get to come in second place. It looks dangerous, but we have to take the risk. This was a mistake to do now. Oh shit me, I should have done a battle first. Heathcliff, I want you to flip heads. What do we lose? He's dead! He's dead! Well, thank God I wasn't using him. Like, he's like number 11 on the backup, but like, shit, man. Oh, hell no. Are we making a whole turn around this room?
Okay, okay. We found more of the condemned of Hongyuan in this room, who were in a similar state as the ones above. Draped around their necks were more coins. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새끼나 정신이 멀쩡한 놈들은 절대 아니야. 이성이 제대로 남아있지도 않구려. 허면 이 벽에 남은 끔찍한 자욱의 정체는 저들이 탈출을 소원하며 벽을 긁어댄 흔적으로 보이는구려. 실험당한 죄수를 데려다 놓지를 않았나. 아니, 애초에 사람을 그딴 실험에 마음대로 갖다 쓰는 것도. 도시에서는 흔한 일이지. 당장인 이놈 저택에서도 있었던 일이지 않나? 본인 이자들을 해쳐 동전을 약탈하는 것이 영 꺼림칙하네. 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기보다는. Don Quixote did not finish the sentence, but we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Don Quixote now knows that the world is not as black and white as she used to think, but I doubt she could simply turn away from all of this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she, when the prisoners and we were all treated like nothing but entertainment? For the spectators watching us from so high up, when all of this was just to select the family hierarch. Moral dilemmas. My favorite. 비록 함께 전장에 나서는 건 아니지만 목을 콱 물어버리지. 저희를 이끌어주는 건 간땡이만 할 수 있는 일이에요. 이번에도 분명 원하시는 길로 저희를 잘 이끌어 주시겠죠? 그분께서 너희에게 거는 기대가 목을 크다고. 콱 물어버리자고. 최선을 다해라. 주군께서는 사소한 실수로 책잡지 아니하시니 너무 긴장하지 말고 임하게. 지금 좀 컸다. 조직에서 싸울 때도. Did someone lose a clash? 걱정은 하지 않겠습니다. Ryoshu. 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. 끝내지. 숨통 끊기. 단테님은 매번 기발한 발상을 떠올리시네요. 예사롭지가 않은데? Man, Faust, your damage is just damage. 밤을 내볼 차례겠지? 성공! 오늘도 정말 멋진 Your damage is damaging. 내일도 꼭 불러주기야. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 너무 무섭습니다. 제발 이대로. 할머니, 이게 무슨 소리예요? 왜 하시는 소리가 들리는 거예요? 호가 아주 오래전에는 말이다. 사시가가 모두의 위에 군림하던 시절이 있었단다. 다른 가문들은 고개조차 똑바로 들지 못했어. 할아버님이 대관원을 거니는 날에는 모든 가마가 움직이지 않았고 그곳의 모든 시종은 오로지 그분이 지나가는 길만을 따라서 보필하였단다. 누구도 그분의 말에 토를 달지 않았어. 할아버님의 명에 따라 홍원이 뒤바뀌었지. 하지만 저들은 마치 내게 은혜를 베풀어 준 것처럼 자애롭게 굴고 있으니. 자, 4번 개체의 반응은 어떻지? 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤에 한 시즌을 건조시킨 후 2번 개체에 투입하도록. 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시 무작위로 섞은 뒤에 번호를 붙여야 한단다. 알겠습니다, 가모님. 13번째 흑수를 만드는 실험이라니. 저도 빨리 결과를 보고 싶군요. 이제 모든 재료의 뚜껑을 덮어놓아라. 안대를 풀 것이니. No.
눈을 뜨거라 보호가. 하지만 저렇게 고통스럽게 울고 있는 소리가 들리는데요. 그래. 그러니까 떠야 하는 것이다. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 무서워요, 할머니. Aww. 이런 거 보기 싫어요. 저 사람들이 너무 아파하고 있잖아요. Bro, you get a compassionate, empathetic kid like Hong Lu, and you just show fucking human experimentation like that, dude. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 네가 무서워하든 슬퍼하든 앞으로도 쭉 고통받을 존재란다, 보호가. 그러니 네가 할 일은 이들을 계속 바라보는 것이지. 그런 일이, 도련님, 이 이야기를 또 누구에게? Bro, she's gonna have fucking beheaded for this. Project Moon's old women are so evil. So true. Like, what is up with the old women? What is up with the hags? The evil hags, the witches. 그럼 이제는 아무에게도 하셔서는 안 돼요. 알겠어요? 왜? 나는 무섭단 말이야. 더 이상 그곳에 가기 싫어. 도련님, 제가 더 도울 일이 있을지 알아볼게요. 그러니까 그때까지만. 지금 생각해보면 스빈도 저처럼 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐을 거예요. 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 안타깝게도 그때의 저는 깨닫지 못한 것이었죠. 지금 스비는 The Shiran in this memory was nothing like the Shiran we saw a few hours ago. Honglu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 해주곤 했었어요. 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무것도 느끼지 않기로 결심했나 봐요. 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 지금의 모습이 더 나을 수도 있을 테니까요. This place is evil. 저는 옛날 스빈의 모습이 But that's basically what Project Moon, isn't it? It's like you go everywhere you go, it's this place is fucking evil, man. And that's everywhere. It's everywhere. 비록 그 모습을 그리워하는 건 저뿐인 것 같지만요. 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질적인 실험이었던 건가? 네. 이전에 진행했던 실험은 일종의 눈속임이라고 하셨죠. 동시에 두 가지의 다른 환을 만들고 있었더라. 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 정도로 환에 능통하신 분이니까요. 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 관리되어 부회자가 함부로 알 수 없다 전해 들었습니다. 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 한들 새로운 흑수를 만드는 건 전혀 다른 차원의 문제였을 테죠. 애초에 가모님이 진정으로 만들고 싶었던 것이 13번째 흑수가 맞았을까요? Oh, that's great, actually. It's pretty good. Does this give me some? You know what? This might give me stuff too. So 다음 배송지는 I need more coins. We need more coins to come in second place. Now these are big boys. 자, 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. 숨통 끊기. You know what? This desk that I'm
sitting on, well, sitting at, is a desk that can have a sitting mode and a standing mode. I feel like it would be nice to swap to standing mode right now, but I haven't done that in a while, so give me a second. 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 예사롭지가 않은데? 아주 작사를 내놨어. 흑수묘 뒷박질수 깨우치시게. 가치 없고. 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 Okay, 건 okay, that's enough. 거야. That's 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? okay. Nice. Stand it up. Okay, now we can go here. So it looks like the focused encounter stuff gives us the coins, but the regular battles don't really. 불가 위야. 막아내지 못해. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아하는 예사롭지가 않은데? 아주 작사를 내놨어. 이 거리는 충분해. 너한텐 7 hours. 깔끔하게 몰았고 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 단순해서 좋고. How close are we to the end of this dungeon? Probably close. Just a bit more to go. Maybe, maybe, maybe. 감동적이지 않을 수 없네. 적들이 저녁 맛의 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. But then there's so many nodes left. There's so many nodes left after the dungeon, so I'm just wondering what the fuck goes, like, what's happening? What goes on? 와, 니네들 기분이 좋아 보인다. 뭐 재밌는 거라도 봤어? Look, this is still Act 2, right? This is still... There's some Act 2 stuff, so... We have yet to enter Act 3. 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. Okay. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? We enter the room to find a condemned Hongyuan bound to a wall. In front of him are several punitive weapons like whips and batons. The man who sits before you is a prisoner. He is a condemned who has committed a grave crime. Punish. And you'll get coins. But we'll get coins. You can do it. There we go. Oh, is this sanity down? Oh. Oh! Whoa, 3 people did. What the fuck? More? Okay. Why those specifically again? Well, they targeted Heathcliff like twice.
And it's like, oh, but he's dead, so you're not really eroding anything. So that's nice at least. Yeah, but everyone else... 엄청나게 강하네. 깔끔하게 물었군. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 자, 빛의 힘이 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? How long have I been in this dungeon? I feel like I'm locked in here. I'm just locked in here with insane people. Like they put me in a room. A rubber room. A rubber room with rubber rats. And rats, they make me crazy. Crazy? I was crazy once. They put me in a room. A rubber room. A rubber room with rubber rats. And rats drive me crazy. Crazy? I was crazy once. They put me in a room. A rubber room. A rubber room with rubber rats. And yeah, rats, they drive me crazy. Crazy? Crazy. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 Did you know I was crazy once? 근데 내일도 Okay. Ooh, Heathcliff is back. Let's go. The sanity thing doesn't matter because everyone's reset anyway. Yay. Okay. 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 다음 배송지는 We noticed a group of people approaching us from a distance. 짤랑거리는 소리. 저자도 후보자인가 봐. 뭐가 저렇게 화가 난 거야? 멀리서도 얼굴이 붉으락하는 게 보이네. Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the walls of the hallway. y'all. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더 버티고 있었다면 동전을 더 받을 수 있었을 텐데. 나 이상 잡을 필요가 없는데 왜 손이 있지? 그리고 왜 내 머리는 여전히 목 위에 달려 있지? Oh, he's gone. 정신이 완전히 나갔군. 이자는 버리고 간다. 아니다. 차라리 죽이는 게 이롭겠군. 다른 후보자들에게 우리 사정을 다 나불거리게 둘 수는 없을 테니. 경계심이 없는 애송이로군. 누군가 했더니 가복이냐? 오랜만이야, 사정. 세가는 아직도 주름이 없이 건재하고 아직도 이곳에서 동전을 얻는 전략에 대해 깨닫지 못했나? 그게 뭘까? 적재적소에 활용하는 거다. 모르는 방 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 두고 나오. Yeah, and by the time you make it to the top, there's no one left to support you, dude. 병법서도 읽은 적이 없나? I'm pretty sure the Art of War wasn't about that. It was about feeding troops and shit. 매일 방 안에 틀어박혀서 유유자적하게 바깥바람이나 쐬고 있던 너에겐 영 익숙치 않나 보지? 사실 반대야. 오히려 너무 익숙하니까 별로 하고 싶지 않은걸? 변한 건 하나도 없이 재수가 없구나. 내게 동전이 몽땅 뺏긴 다음에도 같은 소리를 짓거릴 수 있는지 한번 보겠어. Okay, dude. Whatever you say, dude. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만
If this unit has 50% or less, sacrifice a random sheep family to heal. Apart from stagger. Charge and rupture. Omen Talisman? It's back? Okay. How many enemies? 9? That sounds annoying. Okay, we do probably want to do this. And this. Unopposed. Yeah, okay. Wakatta. Well, in that case, this'll do. Favored. Yikes. But I shouldn't really be attacking these guys much. I should be attacking this guy. Unopposed is good. Neutral. Unopposed. Unopposed, yeah. Anyone else targeting anyone else? Yeah, this guy. Struggling though. Can I do something? No, maybe not. That sucks. Damage? Hello? Ah! That stagger was uncalled for. Ba-da-da-ba-da-da. Ah, come on. You could have at least landed heads. This guy's tanky. Oh, 5 protection, no wonder. I didn't realize that about him. Did you lose that? At 5 charge. Confuse stacks depending on this unit's charge. At 5+ charge, this unit no longer gains protection. Is that so? Okay. You. He completely unopposed. It's only these guys. Only favored. Spoiler alert, the sinners die in this canto. Something old woman, something stack.
that's the case, I'm gonna bank on this. And for the rest, okay. Woo! Sinclair, thank you. The Art of War was to educate the nobles so they wouldn't try to march 10,000 people over 10 days straight and siege a castle with no supplies and no one to defend their own castle. Yep. It was mostly to let the rich guys know that a strategy exists, as in like basic resources, like, hey, target their supply lines, because turns out people need supplies in a war, and if they don't have supplies, that's bad. Really funny. It's like we fall back on the Art of War for like, ooh, some sagely advice, but then, I mean, at the end of the day, it's kind of, not saying it's bad advice, it's just kind of not as great as people say it is. Okay. Fast. Yeah, we want to get your speed up and stuff. For you is what kind of? Wow, your speed. I don't have any binds. Okay, that sucks. Same thing every time. Okay. Honkers. Unopposed. It was great for its time. Nowadays it's valuable, but not a big deal. Yeah. I agree. I haven't personally read it, but I've been curious about it. I mean, sometimes it's like fairly obvious, but then you never really think about it. And so it's nice to know, at least. 그렇게 시원하게 처리해 보는 맛이 다시 복구하긴 힘들걸요. 일 처리는 First stagger. 답답한 법이지. 적의 팔다리를 끊었군. 이제 전력으로 쳐라. Ideally, I'd like to all in on not that.
I'd like to all in on this, but we might want to sacrifice one just so we don't get hit. 적출할게요. Oh my god! I guess it's over. I guess it's over. Doesn't matter. Faust. Okay. Thank you for dealing 234 damage. 야, 이거 횡재인데? 이 동전 좋은데 쓸게요. 내 동전을 고작 저런 놈에게. 와와. 아와와와. 기권을 하겠어. He switched up. 후보자가 기권을 신청했습니다. 참, 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. 뭐? 그런 게 어딨어? 그런 가치는 없었잖아. 탈락자가 너무 많아져서 10명 아래로 떨어질 수도 있으니 기준이 필요한 것일 테죠. 기절이라도 시킬 걸 그랬군. 약삭 빠른 놈 같으니. 아버지, 죄송해요. 더 잘해. 아와와와와와. 털성사납게 징징거리지 마라. I want to be called an embarrassing milksop by Otis. I'm kidding. Where am I? 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. 대체 무슨 일이 있었던 거야? 나 이유 알아. 어떻게 알아? 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. Bro, he's just traumatized. 오늘은 누나가 좀 아. 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. Haven't gotten to the part. What part? There's so many parts. 할머니가 곧 찾으실 거야. 좋겠다. 내가 만약 부옥형이었다면 그 실험을 직접 볼 수 있는 걸 엄청 영광으로 Cool, 여겼을 you're 텐데. early in a 7.5-hour stream. Yeah, a little trauma, baby. No. 이 실험이요. 정말 새로운 흑수를 만드는 실험이 맞나요? 웬일로 네가 의미 있는 질문을 하는구나. 이야기를 들었어요. 흑수를 만드는 화는 그 흑수의 선임께서만 제조법을 알고 설령 가두더라도 알 수 없다고. 그래, 처음부터 13번째 흑수를 만드는 것은 불가능했단다. So what are they after? Something about you? 찬찬히 생각해보면 모두가 알았을 것이. 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 공시가를 꿰어낸 것은 나였지만 그들의 판단력을 흐려지게 한 것은 마음속에 내치지 못한 탐욕이겠지. 어리석구나. Gormless? 희생을 치를 생각 없이 Now we're just making up words. 이런 쉬운 길로 새로운 흑수를 얻어낼 수 있다 여기다니. 그러면 처음부터 만들지 못할 걸. 왜 이렇게까지 하시는 거예요? I also didn't read, but I know some of the topic, and it has simple things like the troops can't be fed with foraging alone, but also have advice on where to set camp on minimizing enemy attacks. Yeah. Sun Tzu, The Art of War, has glorious lines like, yeah, you know, 10,000 troops can't really just survive on foraging alone, so you should feed them. They are but pretenders? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your place? You're the pretender.
What if I say I will never surrender witnessing? 네, 직접 이룩할 것이다. If you think you're losing, maybe don't fight. 할머니, 저는 No, stop showing this sprite. 보기 싫어요. 도와주세요. I want to give him a hug. 호가 이 경건한 계획에서 아. 너는 반드시 필요한 보물이다. 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들에게는 입을 함부로 놀리지 않는 편이 좋단다. 스비는 어렸을 때부터 청명한 아이였어. 하지만 사리에는 박진 못했던 것 같구나. 그게 무슨... 차라리 이 편이 네게는 더 도움이 될 터이니. 오셨습니까, 도련님? Dude, I'm so... this is... I hate this shit, right? Because I think this is really getting to me because I'm really sensitive to the treatment of children when it comes to households like this, right? I couldn't care less about having children. I don't want to get married. I don't want to have children. And I'm bad with children. The children think I'm scary. And I've always said I don't know how to deal with children. But I'll be damned if I don't say that I care a lot about how children are treated in this world and in households. And it really pisses me off whenever I see really shitty parents who obviously don't know how to take care of their children or never really wanted a child to begin with take on a child. And it's like, you do realize that's a whole ass person, right? I think tangentially it might be related to how if people don't treat people they don't like, if people don't treat other people as people, then it's hard to really reason with them. Like, if someone's of the belief that prisoners shouldn't get medication or like you know, healthcare, and that they couldn't care less if they died, and said, oh well, I mean, you can use prisoners' organs to donate, you know, or being like, well, yeah, sure, give out the death sentence to people who've done really bad crimes. I feel like you would also be related to the kind of people who think that homeless people they deserve to suffer because they apparently have done bad things that have led to them being homeless, and we shouldn't go near them because they're you know, like dirty and whatnot, right? It's the kind of things that your parents would tell you when you're younger, and you're like, oh my god, you know, it's like, no, you should donate, but not necessarily because you feel bad for them, but sometimes maybe. But most other times it's like, yeah, but you'll be a good person if you donate. It's a good thing to donate. But I swear, if it's not for that mask, then most people just wouldn't care. Or I wouldn't say most people, but some people wouldn't care. And then you combine that with the prisoner thing, with the homeless thing, and then you combine that with children, where there's an alarming amount of people who don't view children as people, who view them genuinely as mini-me's, or, you know, just a thing to take care of for fun. You know, I don't know. And just raising the kids up in really shitty ways, or even worse, abusing them and stuff. It's like, what are you doing? What's going on here? I just can't fathom the idea of a human disregarding other people's lives like that. I mean, it's one thing to hate another person or hate another group of people. At least I understand those motivations. But when you're indifferent, when you're apathetic towards the plight of other people, and you are basically passively, like, indirectly condemning them to death or to suffering,
I just can't believe it. I can't believe that we're living in the same world. I don't know. Yeah, I don't know. I just went on that. I just went on a tangent there. Well, I was just like, watching one of my videos. Saying it again. All children deserve parents, but some parents don't deserve children. Yep, 100%. So this shit really grinds my gears because I'm like, I want Hung Lu to have a nice normal childhood, and then you got these fuck asses who want nothing more than some greater thing decide that it's okay to do all of this. I mean, I know the city's a bleak setting, but my god. 다행이다. 나는 할머니가 그런 말씀을 하셔서. 그래서 도련님, 수빈 무슨 일이 His one source of comfort. They've took it away. I think that being apathetic to those who are worse off are because of a multitude of things, like how it's a risk to try and help since there are some bad people who will take advantage of you. Exactly. Yeah. It's a whole tangled mess of things that have something to do with your class, how you were brought up, obviously the dangers of scammers and whatnot, and also this system of, like, for example, capitalism, for example, doesn't encourage you to donate. Actually, it encourages you to hoard. So giving your money away is a bad thing. And so it encourages people to be selfish. For example, incredibly simplified take, but there is more nuance to that. But you know, generally, that is the base idea that I think is happening. 특수가 제게 왔습니다. 저의 주제 넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 머리가 베어졌습니다. 뭐라고? 다행히 가모님의 은혜 덕에 원상 복구가 되었으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 떨고 계시는군요. He's trembling. 내어드릴까요? 수빈, 나 무서워. Oh my god. The system is inherently flawed, yeah? And with how the current humans are adapted to said system, any attempts to change it will be met with hostility. Exactly. People just internalize that. People say it's a dog-eat-dog world, so therefore we must be the dogs that eat the other dogs to survive. But doesn't it occur to them that if everyone, or if most people are people that refuse to eat the other dogs and instead help each other, we would not be living in a dog-eat-dog world. Don't they understand? I searched, and Gormless apparently is from British English and came from Old Norse and or Proto-German. It means lacking intelligence or vitality. I'm never using the word Gormless. It sounds like a brain rot word. It sounds like a made-up word just to be like, I don't know, to be funny. I don't know. Well, first of all, Gorm sounds ridiculous. Yeah, it was rigged from the start. 어쩔 수 없습니다, 도련님. 그러면 And they're also alone. Like, imagine at least having your siblings around you. Like, at least that's something. But just being alone with this, it's scary, man. 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. Gormless implies the existence of Gormful. That's true. In order to be Gormful, you have to be intelligent or have vitality. 도련님, 이제 선인들께 I want to be Gormful. 머리는 단정히 옷가지만 가지런히 제비는 경건히 하고 다녀오세요. 용서해 주세요. 당신의 죄를
탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 방을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 음식을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 몸을 탐내지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. 말해봐. 만약 비밀이라면 귓속말을 해도 좋으니까. The things I would sacrifice to become Gormful. Honestly, Honglu deserves to be Gormful. 아무것도 아니야. Of all people. Look, his normal eye is completely soulless, but the only thing that has like a shine, like an emotional shine, is still the jade eye. 여전히. Fuck, I forgot we were playing a game. I was just reading. Ah, shit, another boss? I swear, I hope we don't have to go through the whole round because that's too much. Immediately into a boss? Okay. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. 그래도 Now you know, Lindayu. 그래도 말을 해주시지 그랬어요. 스빈 말고도 주위에 많은 사람들이 He was trying to protect you. 나를 두고 점점 달라져갔지. 하지만 어느 순간부터는 스빈이 더 이상 나를 걱정하지 않아 하는 것이 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 바뀌는 건 하나 없었을 거야. 오히려 할머니의 보이지 않는 그림자들만 너에게 뻗어나갔겠지. 그러면 너는 흐릿한 눈을 하고 웃는 법을 잊어버린 채로 나와는 더 이상 대련을 하지 않았겠지? Not now. Alright. The loud voice sounded so elated that it might as well have been ecstatic. It's the hot guy. 설반 형님이군요. 저를 찾고 계셨나요? 맞아. 보차가 너를 찾기 전에 내가 먼저 너를 죽여버리려고. 홍루가 Still about 1 or 2 more hours of content. Ah. Roger muttered, clearly taken aback. 그런데 저를 왜 찾으셨나요, 형님? 저는 동전도 많이 못 모은걸요? Hongli replies with a smile. 너의 존재가 그 이유지 Man. 보가. He's so cute. 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서 아니 몇 번은 이미 죽긴 했지만 너는 단지 운 좋게 태어나서 집안 어르신들의 예쁨을 받으며 편하게 살아왔잖아. 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 살 것이지. 굳이 이곳까지 기어들어온 이유는 발버둥 치는 우리를 눈앞에서 생생히 구경이라도 하고 싶었던 거니? 어? 보가 가모님께 한 번만 말씀드려줘. 그래도 너랑 나는 Bro, 저랑 같이 놀았던 종이라도 있잖아. how many babies do they want me to like feel bad about? This is 아니면 너를 아껴주는 손님들 그분들께라도 이렇게 빌게. 난 싸움 같은 거 싫어. 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 내가 해줄 수 있는 건 없어. 제발, 보가. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 어두워질수록 더. 아무리 그 생글생글거리는 꼬락서니로 사람 좋은 척 해봐도 나는 네 본연의 모습을 알아. 결국 너도 다른 사람 따위 안중에도 없는 가증스러운 가시가의 일원이지. 그게 도저히 참을 수 없더라고.
우리랑은 섞일 가치도 없다는 듯 고고한 척, 자비로운 척. Yeah, I think so too. 나는 널 See, I'm really diving into how fucked up things can get here. 그 머리통까지. 있죠. 설반 형님, 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 누군가에게 넘겨줄 수 있었다면 저는 망설임 없이 그걸 형님에게 넘겨주었을 거예요. 그렇게 할 수 없는 것이 안타깝네요. 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔하다 살아났어. 아니, 이미 몇 번 목이 떨어져 나가기도 했었는데 내가 여기까지 어떻게 살아남았는데 네가 그딴 소리를. 임대호. 어리석구나, 가복. 저 아이는 우리 가문 세가의 사람이다. Like with all the previous games, I believe this is the one with more child traumatization. Good to know that this is probably the worst there is. 너를 적재적소에 활용해야겠지. 우리 어머니가 길가에 나 앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를 갚을 시간이다. 너 우리 가문에 온 뒤로 활약도 제대로 못해서 지금껏 입지도 약하지 않느냐. 이번 가주 대전에서 공을 세우면 너와 네 가문 모두 입신양명할 수 있도록 내가 힘을 쏟아주지. 나의 것이 되지 못한다면 차라리 보이지 않는 편이 이롭다. 설씨가에서 끝없이 들어온 말이었습니다. 허나 가지지 못하는 것은 놓아주십시오. They ramped up the child trauma from Canto 5 up about 300%. That's true. Yep. Ever since then, it's just been pain after pain. 가소롭다, 가소로워. 고작 호위 따위가 내게 대관원을 논하다니. 아니, 저는 당신보다 대관원에 대해 잘 알고 있습니다. 그리하여 진심을 다해 충고드릴 수 있는 것입니다. Okay, here with these guns. Final power plus 2 in clashes against Honglu, bro. Everyone hates him. Gain offense level equal to the number of jars defeated in this encounter. Deal 1 damage for everyone with some speed. When hit during combat phase, plus 10 damage to return when hit during combat phase. Also, clash win 20% more damage, of course. So I shouldn't be killing these jars. Damage up to the fastest ally. Clash loose, gain fragile. SP damage. Okay, well as long as I'm not clashing Honglu against him, we're good, right? Oh, you are so slow. Alright, do we have enough? 2, 1, 2. Okay, Envy is still on the low end, but I think we do need a heads up. Malfaust? No. Rishu? Maybe. Mayhaps? 513. No, that doesn't do anything. Okay, at least I can clash this. This makes sense. This, I'm gonna offset this. Not offset. So. Neutral. Neutrals. But it shouldn't be all neutral once I get everyone's stuff up, right?
Oh, you're looking at Sinclair. Neutral. Otis. Yeah, this section is basically a boss rush. Fun for the whole family. Let's risk the neutral here. Wait a minute, no. I don't have a lot of gloom. Wait, that's new. After attack, next turn, -2 SP loss efficiency to all allies, -2 the amount of SP loss from either use. Okay, this might be good to do. It's unopposed, but we shouldn't be flashing that. So mind on me going through trauma lane, boss rush story, and then the fire. Well, it is what it is, and for some reason I've decided to try and finish all of that in one go. So here I am, 8-9 hours later. There's actually, honestly, there's a good chance that I have to do a part 2 because if this really is just like the end of Act 2, then I'm fucked. Ow! Ow! Oh, what the? Ow! Nice. Ah, man, it's good to have SP. We win these. Yes. Yes. That's still unbreakable. Oh, and the stagger. Oh my God, Sinclair, you dodged that. Wow. Okay. Ow, ow. Uh-oh. Oh, that's a lot of damage. 밖에서 맡고 있는 꼴을 보니 그다지 유쾌하진 않군. 관리자, 수감자를 Heal SP. Wonder if the least current HP uses skill, leaving cracked jar at the target. Well, they're almost dead. Wait, your passive is offense level up equal to the number of jars defeated. But it might be worth considering. I don't know. Too many of these jars up kind of fucks with. Linda, you? Where did you go? I didn't realize you were here. Okay, you're here. The entirety of part 2 is in the dungeon, huh? I didn't know that. Okay. Sinclair the most SP. But we need more. We need way more. More. Wait. Oh, you don't got it. One-sided, unfortunate. Is that worth? %1 damage every. Yeah, that. A lot of the enemies here have that. It's kind of fucked up.
Okay, okay. That's for that. Man, that's kind of... Ooh, that's a lot of HP. And you buff the allies, so I think it is worth having you kill them. It's for both power counters, so it's just not gonna work out. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 Thank you, Lynn. 전투법도 익숙해지셨네요. Hey, stagger, good, nice. Ah, ita. Okay. Oh, what the fuck? Oh, what the hell? Oh shit! No, you were so close. 이 거리면 충분해. 너한텐 알겠지만. 옳다. 저대로 돌려보낼 생각은 아니시죠? 확실히 처리해야 합니다. Okay, that's an offense level up. Heal SP. Okay. Leaping cracks a jar. And leaping cracks jar. 3 of the following? 3? The other one we saw was 2. Okay, Lynn, you handled that. I think if we try and do this, this will definitely hit that. Those will hit those 2. We at least need 1 more. Do you see any video about Lei Hung fight? No. Fluid sac, stock striker. Yeah, honestly, I refuse to use fluid sac. I have never used it. I never even sharded it. I never gotten it. These aren't break loss. Okay, no, but you have HP to spare, so you're fine. Binds is good right now, but we're not SB. We're not good with SB right now. Otis, do you want... You do want... Okay. That's not gonna work. That's also not gonna work. That'll work. I need someone to clash this. But I already... Oh, favored? Not bad. Favored? Bahong loot... Okay, well... Okay, we'll gamble with neutral. Let's see if that works. You're struggling. These are unopposed. I wonder if I can... This kills you though, right? I don't want to use that.
모든 결과들은 파우스트가 알아요. Okay. Ah! Oh! No, it's still no, he didn't die. Ah, he didn't die. Bro, Clash Power plus 2 against Hong Lu? He won that, man. 어떤 상황이 닥쳐도 Okay, 포기하지 well. 마세요. 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. I think we should summon jars? That makes a lot of sense, honestly. But we're kind of screwed. We gotta heal. Oh, that uses so much envy. We don't have enough envy. What else heals? What else heals? That also uses envy. I think we can't get away with not using envy if we want to heal. 12.5 for every. Oh, well, we do have a shit ton of poison. So I think Hex Nail does work here. That's okay. Hopeless. Oh, God. Does this work? Okay, it does. Using up a lot of resources. Fuck. Ow, stagger! Soda, I do have soda. Instead of shouting for a better ego, I was like, soda. 운명의 기운이 분명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 Linda, you save us. Thank you, Sinclair, for hitting that. It's not a lot, but I needed to win that. Thank you for the shield. Yeah, he's not down to stagger yet. Oh, that's annoying. I'm gonna burn my resources fighting this guy. Seriously? Okay.
summon more? No, but Clash Loose Gain Fragile is good. Who do you hit? Otis. On a pose for now. 목을 콱 물어버리자고. Jeez. Oh, Linda, you! Linda, you, the goat! Oh my god, dude, the force, dude, 3 of my guys are down! Anybody staggered? Is this... Do I even gamble it? Oh my god. Yeah, hopefully there's a checkpoint after this. I wonder if I should gamble this or not. Can I deal 357 damage with these 4 guys? That's my gamble. 처리할 먹잇감이 있나? Huh. Hi Honglu, you've returned. Fuck it, YOLO! Kill him! Kill him! Kill him! Get 70 HP! Ah! 여기선 이 분들이 잘 먹거든요. Yeah, let's go. Fuck you. Fuck you. 어차피 가츄 그놈이 공시가의 복수를 위해 나를 찾아가겠지. 나는 알고 있어, 가보.
사실 공씨 가문이 멸한 건 교묘한 계략에 보기 좋게 걸려들었기 때문이라는 걸 가져도 가져도 만족해하지 않는. You know, he's giving me battle keys from ReZero. 혓바닥이 길군. 모든 패배자들이 그랬듯이. 패배자? 나는 패배자가 아니었어. 단 한 번도 그런. 대요, 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반 도련님이 아닌 보차 아가씨가 제 주인이기 때문입니다. 그리고 도련님의 말이 틀렸다고 말해주고 싶었습니다. 보고 오라버니, 아무리 흑수들이 깊숙이 대권 안에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 행동을 알 수 있는 건 아닐 겁니다. 근데 가모님은 어떻게 오라버니의 모든 것을 다... Is it your eye? Once again, Honglu did not reply. 이건 내가 직접 back 제조하고 here 있는 again. 가물하네. 자네의 남편 덕에 만들 수 있었던 Time to 거야. hear her yap my ear off. 지원을 해주었지. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니 모른 척하고 있게. Why the fuck was the Wild Hunt here? I don't fucking know. I think the entire PM verse just showed up in my chat for some reason. I have no idea why. But it happened. So I'll just accept it. 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀하게 자랄 아이가 아닌가. 가모, 저는 이 아이에게는 지금과 다른 홍원을 보여주고 싶습니다. 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 떳떳하게 올라갈 수 있는 홍원 말입니다. 그대의 행동 거지가 빚은 업에 따라 뱃속의 아이가 들어서는 법이니 보고 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이다. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. 보가, 우리 가문의 보서가. 복이 왔느냐? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. 가모님, 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 진행은 순조롭다. 올바른 결과를 얻을 수 있을 게야. 결과에는 의심한 점 없습니다. Your eye, Honglu, your eye. 하지만 부디 용서하십시오. 무례한 말이지만 가모님이 원하는 게 무엇인지 저도 윤곽에 잡혀갑니다. 저는 모든 배합 장면을 이미 보았습니다, 가모님. 그게 무슨 뜻인지 가모님은 아시지 않습니까? 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 충성하는 것은 곧 Suddenly 대관원에 one day, 충성하는 것과 같을 터. my arm, 가주인 내가 it changed. 너의 후일을 모른 척할 거라 생각하느냐? My eye had changed. 알겠습니다, 가모님. 아니, 이미 마음은 미혹에 빠졌군. 저자도 얼마 남지 않았어. 할머니, 저는 할머니가 제일 아끼는 보물이죠. 그렇단다, 보호가. 그럼 말씀해 주세요. You know, I saw Genshin posting about the Wild Hunt again the other day, and then I was like, no, not Genshin, sorry. It was like some random post on Twitter that was talking about something, no. Okay. I remember now. It was a post saying like, something about if you want to be the best version, of yourself, you have to go to all the other universes with you in it, and then best every single version of you who is stronger than you, so that you are literally the best version of yourself. I saw that and I went, someone's gonna post Earl King, right?
And then it took a little bit, but I found it. There were dozens of replies with Earl King's picture. So I was like, ah, yes, there we go. PM sleeper agents right there. 한 달 후에는 이곳에서 무슨 일이 일어나는 건가요? Yeah, not the Genshin Wild Hunt post. It was like literally some random post about like being the best version of yourself, and then it just so happened that it just sounded a little bit like Earl King. 보가 부끄러움도 모르고 오만하게 구는 그 가문을 단 한 치의 자비도 없이 패가망신시키는 가장 확실한 방법이 무엇인 줄 아느냐? 머리를 쓰는 거란다. 위험이 따르긴 하지만 그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 철저하니까 말이다. 스빈, 나 이제 어떡하지? That could be a plausible Limbus stable storyline for C6. 제게 물어보아도 달라지는 것은 I mean, that basically is kind of, not really, but kind of what Canto 6 was. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 건데 나는 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. 차를 내어올까요, 도련님? 나는 8? Okay. Oh, but we are wrecked though. Okay, well, let's do this. We enter a new room with a collection of jars at its center. I wonder if there's Shwepan's jars he didn't get to use. Every risk that I've taken so far has been met with failure. There we go. Alt-added scroll. Full SP. First turn of start of encounter, every identity on the field loses 5 SP, but gains 1 gluttony power up and 1 gluttony damage up for 3 turns. Not bad. Is there a heal next? Like, I can't... Like, that doesn't heal me, so I... Oh, that's a heal. Oh, I still have to do a fight. Do I risk these other 2 battles? Did they give me anything good? Like, did they give me coins? I see. Well, these are regular battles, so I don't think they'll be hard. Because we still have to do 1 more to reach that, so... we'll try 1. We'll see what happens. If I have to fight 1 more jar enemy... I'm gonna freak it, man. I'm gonna freak it! 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. Yeah, stagger them all. Yeah, even better, kill some of them. Kill all of them. No? Okay. Oh man, right.
I would like Jar more than the next boss. Well, when do you think your next reaction is coming out? Before the end of the month. Yeah. Oh my god, stop talking, magical girl! Yeah, I'll try to post at least 2 review reactions a month. Hopefully I can get faster. Oh wait, I can go in either direction. Okay. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 좋은 성격을 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸. 이런 건 몽둥이가 약이지. 뚜렷해. 이제야 실력을 좀 내시네요. 놀랐어? 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 다시 복구하긴 힘들걸요? Oh man, my legs are getting a little tired. Maybe we'll sit back down. 가치 없군. 주분. 자, 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. My model is freaking out. 건 기쁜 거야. 근데 내일도 발광할 시간인가? 조용하려나? 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. Yeah, bet. Okay, well, we're in the thick of it now. If we win rate this, does it give me good ones? It does. Meme approved. Yeah, I hate these things, man. Ah. Okay, okay. Dead, dead, dead. Kill him dead. Let's kill this arrogant vandal's dead. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? Ah. Okay. Lindayu handles that. While we just do this, I guess. I think that's dead. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만 별로 효과적이지 않은 것 같은데. 사랑의 힘이 부족한달지도. Not dead. Stagger at least? Go! Oh my god. Goated! A lot of damage. Wow. 그건 저들이 거리낄 것 같지 않은. 아하! 한 수 접어주신 게. Okay. No problem. No trouble at all. Nice. 자, 악당 퇴치 성공. Never punished for greeting for these things. 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야.
세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 Okay. 조용하려나? I see. We don't go all the way, but this. Okay, we gotta fight these guys, then the monks. 야음을 틈타. Okay, let's see what horrors await me. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. Is my model fucking dead? What's going on? There we go. This will be the last mini boss. Yep, and then it's based on that map. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 The next battle or this battle? 가모님이 오게끔 한 거였다고요? 하지만 어떻게? 잠깐만요. 저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? 그러니까 이제 얼마 안 남았다니까. 그 사이에 보호기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보츠 아가씨 진정하시고 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 보충했다가 This 이러다가 one. 같이 Oh 공격을 no. 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보호기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대호기도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? 보츠 아가씨. 대호 그리고 그 옆에는 보호기네. 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보호. 근데 저기 설번 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. 경거망동한 We got an early case of not breathing. 괜찮아요. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 이왕이면 어머니 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. You gotta go. Okay, thanks for dropping by, Honglu. 탓인지 설반 오라버니는 다른 사람들처럼 쉽게 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. 보, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. Shuibao's expression suddenly turned somewhat sour. 왜 대호기가 네 옆에 있는 거야? 보츠 아가씨, 오해 마세요. 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다. 다른 후보자들도 많이 만났어? 네. 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 보, 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데. 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. 이 양반아, 여기서 돈이 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우, 그자가 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. I'm scared of this guy. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 오라버니를 맞아. 한 오라버니도 만만치 않댔고. 그렇겠지. 보호가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나?
아가씨, 고정하세요. 장에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. 나는 내 새장 안에 있던 새가 좋았단 말이야. 보옥 도련님이시군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 걸음이야? 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 It was love at first sight. 아까워지기만 하니까. Oh, even the Riz. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 He got game. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야. 보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가무님과 어머니가 너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. 그러니까 돌아가자. 미안해. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. 너 결혼하냐? The exchange must have reminded him of Catherine. Heathcliff looked at Hong Lu, Shui Baochai, then at Lin Daiyu before falling silent. 당랑포선 황작제후 It's Dawei! 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 누리고 있다. 바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주 대전의 핵심은 힘 있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위, 비록 비극적인 사고로 인해 가주 대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. He's back? 이 몸이 다시 등장했으니. 또 온 거예요? 그때 그런 꼴을 당하고도? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐 이놈은. How many times was we teach you this lesson, old man? 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데? 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? 카메라가 네! 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. 팩이 있는 행동에 감명을 받은 관객께서 은혜를 내려보내주시려는 모양입니다. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량으로 가져오실 기회. 후보자의 이름을 말씀만 하세요. 그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. 가보. Course corrected. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네! 가시가의 복을 지목하셨습니다. As soon as the host's announcement ended, a portion of the coins hanging from Hong Lu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거
어떻게 빠져나온 거야? 근데 우리가 어떻게 모았는데? 이거 그냥 다시 주우면 안 되는 거냐? 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. Don is so panicked about this whole situation. It's so funny. Don Quixote muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님, 이제 우리가 할 일은 끝났습니다. 이제 다른 장소로 슬슬. 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. Is that a Metal Gear Solid 아니, reference? 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. 아니야. 나는 저 가보옥놈과 같이요. 그 놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. 아, 그래. 치우 형님의 목을 들고 오면 어머니. This guy's delusional. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. 불로불사. 이 얼마나 황홀한 단어더냐. 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. 예를 갖추거라. 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. Oh, great. Of course it's an annoying guy. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 Okay. 성과를 갖고 들어온다면 달고 On hit with a skill, heal 10% of the damage rounded down. The target has an eyeball pinion. Heal additional stacks. You can get up to 10, gain rupture count. On hit, heal 3 SP. Gain offense level next turn every time, loses a clash. Max 3. Whenever it hits the same target 3 times in the same turn, inflict fragile. Offense +1, defense level -1 for every 15 HP this unit lost. Oh my god. Well, at this point, it will be a good idea to kill these guys first. Are these good? That's struggling. So everyone is...
not gonna be favored, but I'm missing that. Who's a hit? Otis. Well, this one's a lot safer, I guess. Oh, got an extra. 아직 안 늦었어. 여행엔 목적이 있었지. The Odyssey had a purpose. 약점을 잘 노리셨습니다. 이. 해결사의 전략도 익숙해지셨네요. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 이해하고는 Nice. None of them heads. Lynn, no! 주분께서 너희에게 거는 기대가 크더군. Okay. 주군께서는 사소한 실수로 책 Is 잡지 this Lynn and 아니하시니 너무 Honglu? 긴장하지 말고 임하게. Clash lose all. Oh, but it's all on her? I don't have control over her. Okay, then. Oh yikes, that's serpent arm would be nice. 적출할게요. I'm very curious about what they will do at Roadblock. Uh-oh. Good staggers. 이 거리는
충분해. 너한텐 지금 멀겠지만. 원더풀한 선택이었어 나리! 저런 약간 뻔히 보이는 게로군! Okay, Linda, you putting in the work. Ouch. Hey, now. Okay. What? Oh, but that's really good though. Young Hong Lu? Struggling. That just to reduce the damage a bit. Hopeless? That's on Lin. This is on Shu. Does you have? You do. Yeah, why not? 불가 위하 막지 못하리. Oh boy. I feel like I do have to stop after this dungeon. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Ha! Broken coin. 비켜주시면 안 돼요? Oh my god, you actually did it! You almost lost that, Honglu. 이런 건 몽둥이가 약이지. 틈이 생겼군. 메울 건가? 이용하는 것이 상책이겠지만 Consume HP. 그분이라면 메웠을 거다. 그래. 부상자를 챙기지. Okay, this clash is important. But that is hopeless. No one even tries.
Wow, this sucks. Everything's hopeless. I'm spam base egos, that's what I'm thinking, right? Ugh. But what might be good? This is unopposed. Yeah, I guess so. 흑수묘, 뒷박질춤. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 무불아위. Ah! Ah! I can't believe that. Stagger? 목적이 있었지. 모든 슬픔과 눈물을 끌어모아 대신 물어드릴 수 있다면 The unopposed attack. Dude, this is fucking awful. 같이 상황을 개선해 보시지.
What happens if I use these two skills? These are all unopposed. Dominating? Okay. These are all unopposed. What the hell? Ah! Okay. Thank you, Lindayu. 이 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. Ah! 더는 하늘에 오르지 못한다 해도 당신의 품 운동 좀 똑똑했다. 옛날에 조직에서 싸울 때도 두뇌파로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. Stagger also. This is a fact. I don't know what that does. But boom. Let's go. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Go, 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 go. Kill him. Kill him now. All the damage. Lin Taiyu actually carried. She actually carried me. What the actual fuck? 관리자님, 이쪽으로 오십시오. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 Lindai goat. 한까지 줄어들게 되면 어떨까요? 자식을 그냥. 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. 임대호, 너는 계속 보호기 옆에 있어. 마지막까지 지켜줘야 해. 보차 아가씨. Leaving behind Shui Baochai as she and her Shui missionaries Jushi Yuhua. Wait, fuck. Try saying that 5 times as fast. 10 limbillion rupture potency, right? We barely managed to make it within the walls. I'm healing, right? Right? How many does this guy have? Yikes. Yeah, I fucking lost the coins. Oh my god, there's more. There's more. Let us commence forth. 겨우 모은 동전을 Right. 없는 이유를 So many goods. 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 그렇게 보욱 오라버니, 설마 대관원으로 다시 돌아가는 걸 원치 않는 건가요? 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요? 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대호, 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 샅샅이 찾아봐도 이젠 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데. 그냥 이번 한 번만 제 말을 들어주시면 안 돼요?
공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. 아무리 네가 대관원의 귀중한 오기라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. Oh God. 이유는 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모르고. Uh-oh. 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어. 오라. 대웅 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. 우리 가문이 자리를 비운 거 알게 되면. 괜찮아. 까짓것 며칠 굶고 말지 뭐. 오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상짓고 웃어. 보옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한자리에 모였군. 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리 채 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. Yeah, definitely. 모든 민생이 오늘을 영원히 In a good way, 기억할 right? 걸세. In a good way, right? 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 관이 앞으로 공시 가문을, 세관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니? 사람들이 자꾸 많이 와 있구나. 대부분이 공가에서 온 친들이지. She loves calling people dolts. 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말 뿐이란다. 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? 뭐가? 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 어떤 깜빡임도 없이. 아, 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. Even the ears? 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 공시가의 세도들 모두 감사합니다. 오늘 We're gonna get to see 여러분들이 this? 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며 It's gonna be a massacre. 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. 는 꺼낸 직후 를 갈아 혀 안에 투입하고 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 유구를 사용해 상태에서 혼합하되 로 섞어야 할 것. 볼에 기름을 섞어 절단 없이 추출에 접촉을 하며 점도는 이상을 유지. Okay. Oh my god, it's still going. 필요. 분쇄 전에 상태로 보존하다 이하에서 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? Birds!
보가 The stream is lagging. Oh no. Yeah, my Wi-Fi does seem to have one less bar. I'm not sure why. Okay, are we good now? 도시에는 인간뿐이지만 Ah, 것 같느냐? a lot of red. 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 Cuckoo spawn 흉포한 humans. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하긴 알아도 무엇을 할 수 있겠니? Yo, I think Grandma needs to lose her rights to watch the child. I think that should have happened like ages ago. 생각이나 하면 그만인 거다. 13분이 지났군. 나갈 준비를 하자꾸나. 보가. 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니 네가 할 일만 남았지. 형 말을 듣지 않았어. 미안해. 형이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 그럼 이제 죽는 거야? Yeah, I guess the answer is yes. 가시가의 서자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. 용케 살아남았구나. 살려주세요. Stick chair. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. The parasol. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. 됐다. 마지막에는 사리의 밝은 행동을 하는구나. 남은 것들은 신경 쓸 필요 없단다. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 어디 간 거야? 곧 청소부들이 오겠구나. Oh. Stream is lagging still? Are we good? Is it still lagging? 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이 없지. She looks cool. 표정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너희 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나.
홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이었다. 예전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나 이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다거나 가늠하기 어려운 선을 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. 말하지 않으려면 말려무나. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. 저 의자는 Mysterious. 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. So that's the chair. That's the parasol. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. 어떻게 된 거야? Oh my god, BBC June. 왜 오늘은 인사를 안 해줘? 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. So cute. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고 오빠가 보고 싶었어. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. It was a horrible memory. The vision of the massacre, the screaming and the crying of its victims was partially blurred. But Jemu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror. 마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. 달라졌어요, 오라버니. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아버린 너 자신을 원망했지. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. Wordless tears streamed down Dai's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때의 일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 울 필요 없어. 이건 대혁에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 찬찬히 잊어가렴. 그래도 오라버니, 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록. 괜찮아, 대혁. 우리의 윷놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Yeah, you don't say. She's going through it. Oh my god. Okay, rest point, finally. Resentment is an avenging cycle of infinite weight, every meeting and reunion an immutable destiny. Thus, karma, one of one's previous life, measures their worldly state before the final flight. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their home for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, near a footstep marring its immaculacy.
Yeah, we lost a bunch of coins. 필두 출진. It's wooden dummies. So after this, how much is left for this dungeon? Roughly. Because I know that this is basically all of Act 2, right? Like Act 2 is just a dungeon, someone said. And then Act 3 is everything else. I assume there's no dungeon at the end of that. Because otherwise it'll be a little long. Unless they really did do that. I'm trying to see if I can finish Act 2 today or not. But we look close to the end, technically. So... Oh, there's more. How many of you? Oh, okay. Great. Why am I a little hungry all of a sudden? I just ate. 적출할게요. 다리에게 해줄 이야기가 들었군요. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 Two coins. 예쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? 투입합니다. 단순해서 좋군. 9번 수감자. Because we're halfway in this thing, but Honglu is not changing. In fact, he's doubling down. But obviously, I feel like he has to change by the end of this. So how is that gonna happen? What is the catalyst for that? So interesting. 이 거리는 충분해. 너한테 지금 알겠지만. 그간의 전투 경험. Oh my god. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요. 단 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 성과입니다. Ow! Oh my god. 적군의 함정인가? Bro, I just healed, bro. 아직 수는 남았다. 적들이 저녁만 찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 그쪽 방향이 아닐 텐데. 아직 죽지 마라. 위기를 극복하고 시련을 헤쳐나가는 해결사에 대한 로망은 납득했습니다. 하지만 고의로 이런 상황을 만드는 건 제발 그만두시면 안 됩니까? 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 Two? 평화로워지는 건 Okay. 예쁜 거야. Okay. 내일도 지금처럼 조용하려나?
Burning Desire. Oh my god, my most streamed song of 2022. Jars. More coins. Select the sinner. Highest resistance to fear. Yes. Ugh. 없다고 했잖아, 죽은. Okay, there's a rest point there. So that means we can take this fight. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. Oh, these guys. Ugh. 부족한 9번 수감자. 물론 적출할게요. 좋은 성과를 갖고 돌아온다. Walls, I tell you. Walls. I remember them from the last, not Walpurgis. It was the Intervalo. It was the LCB checkup Intervalo. Ow! Fucking tremor burst? 이 거리는 충분해. 너한테 멀겠지만. Ew. Ugh. Oh. Okay. 저분은 어디 아프신 걸까요? 아까랑 다르게 기운이 없어 보여요. 물어버리자. 놀랐어? Ah! My model! There we go. This is a sign from the universe. 옳다. 다들 기운이 넘치는군. 역시 우리 자, 직접 선별한 저겠지. 요소는 잘 영웅과 생각해보라고. 파이가 도움이 되었는가? Here we are. 악당 퇴치 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. Another villain vanquished. 내일도 꼭 불러주기야. And then we can go 세상이 here. 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? Trees unlocked with the red entry card. Oh. Okay. Just one? Ah! I'm not carrying enough coins. Okay, let's get the second best. Clash power +1 when not at full HP. When an affected unit hits, deal +1 damage for every bleed potency. I'm not using bleed. On hit against enemies with 5+ rupture potency, gain 1 poise. Skill that inflicts rupture, clash power +1 +10 damage. Oh, okay, not bad. But supposedly, I'm 1 off. Ah!
Well, it's not like I could have gotten them from anywhere. Oh well. Ooh, 2 routes. Oh, but we're almost done with this, so okay. Stagnant and festering. Oh! 하필이면 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. 시춘, 무사한 거야? 아직까지는 목숨만은 보존 중이야. You look a little worse for wear. 하지만 보시다시피 동자는 거의 다 잃었어. 가환, 그자에게 습격당했습니다. 남아있던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다. 그치? Chichin almost let out a right laugh, caught herself inside deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? Chichin asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. Well, you see, we've been kind of getting visions of Honglu's absolutely traumatic past, so everyone's just kind of fucked right now. 아, 신경 쓰지 않아도 돼, 시춘. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면. 아가씨. 왜? 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니 머지않아 끝날 거야. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론... 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. Suddenly one day, you had changed. 방금 뭐라고 했어? 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. He's just given up. 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 이제 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이. 하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주지 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. 이상하지? 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시죠. 안심하세요. 아가씨는 마지막까지 제가 지켜드릴 겁니다. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시길. I don't even know what to say to that. Well, we don't have sanity, and I learned my lesson, so I'm gonna go fight first. That's a lot of coins. It's a lot of coins.
투입합니다. 단순해서 좋건 두번 수감자. 물론 막아내지 못할 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아하는데도 지금 감회가 새로워요. 전투 감각 하나만큼 수감자가 되어 훌륭하긴 하군. 이제 도통 받을 수 없는 말투만 붙이면 자본 수감. Ah, I'm feeling it. Oh, I'm so feeling it. 단테님은 매번 기발한 발상을 떠올리시네요. I'm feeling tired. 이런 힘을 베풀어 주시다니 마음씨가 Well, that makes sense. 실수를 주셨더라도 I did wake up early today. Had there not been scheduled maintenance, then maybe we could have gotten it done today. But no, I tried to play Limbus Company today. Got 1 hour in until they were like, "Whoops, gotta fix something." Teehee. Ridiculous. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 Okay, 평화로워지는 now we should be 건 good to do 기쁜 this. 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? I do have 5 more coins. Nice. 5 coins and heal SP. 검이 문제를 해결해 Great, great. Okay. 다음 배송지는 단순해서 좋건 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 숨통 끊기. I don't know if I'll ever get tired of seeing Malfaust in action. 이 거리는 충분해. 너한테 멀겠지만. 너 방금은 실수였던 거죠? 별로 효과적이지 않은 것 같은데. 사랑의 힘이 부족한 걸지도? 불가 위약. 막아내지 못하리. 전투 감각 하나만 그래. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나. 일 처리는 빨리 하는 편이 덜 답답한 법이지. 괜찮은 공격이네요. Nice, nice. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Jeez. 비켜달라고 했잖아요. 먹을 저희를 팍 헤아릴 물어버린 수 적. 없다면 그 용기를 동원하는 것이 상책이지. 아직 죽지 마라. 가치 없군. 깨우치시겠. 자, 악당 패치 성공. Another villain 오늘도 vanquished. 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. They put me in a room. A rubber room. 평화로워지는 건 기쁜 Rubber 거야. room with rubber rats. 근데 투입합니다. 내일도 지금처럼 조용하려나? 단순해서 좋건 9번 흑순 수감자. 뒷박질 춤. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온
Oh, you know what? I'm so excited for Miku Expo later this year. I still can't believe I managed to snag tickets. Every time I think about it, I'm just like overwhelmed by happiness. It's an actual dream come true to be able to see Miku again. I've been complaining. I was literally complaining for 8 years, being like, oh man, they're not coming back. You know, they came here once and they're just not coming to do another Miku Expo here. When's the next time they're coming back? When's the next time they're coming back? When's the next time they're coming back? I asked this every year until they finally did. I've never thought that this was gonna happen. I gotta brush up on all the Vocaloid songs just so I can make my throat hoarse. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 총은 수지 타산에 맞게 한 발에 한 놈씩. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. 말하는 사이에도 2명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어짐이네요. 그리고 1위는 여전히 가시가문의 가츄. 저기 있다. 잡아. 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어. 가복이라도 잡아. Not a chance. We gotta play second. 단순해서 좋군. 구벌수 감자. 물론 막아내지 못하리. 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 다른 짭짤한 걸 준비했지. 예상 못했나? 실수일 수 일을 헤어내리. 저희를 헤아릴 수 없다. 그 용기를 공유하는 것이 상식이지. 틈틈 이제 깨우치시길. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 우리처럼 빠르게 하는 덜 답답한 법이지. Maybe I should have drank coffee. Maybe some caffeine would have helped. Oh my god, there's more. 10 of you? It's 10 too many. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 비켜달라고 했잖아요. 이 거리면 충분해. 너한텐 알겠지만 원더풀한 선택이었어 나. Wonderful. Are you planning on cosplaying to Miku Expo? I don't think so. Yeah, no, I don't think so. Yeah, no. I'll save my cosplay for a convention. 매일 보아왔는데도 지금 헤어내리 감이 Maybe even the Hololive tour, because I do want to get tickets to the Hololive tour. It's literally happening a month after Miku Expo. Crazy. It'll be a crazy end of year. Bunch of events to go to. Ooh, big damage. 예상한 것보다 움직임이 좋고. 놀랐어? 진퉁투성네. Heal. Death. 예사롭지가 않은데. 아주 닭살을 내놨어. 끝내지. 자, 악당 패치. Another villain vanquished. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. I'm gonna turn to a villain. 불러주기야. 우리처럼 벼랑 끝에 몰리고 있어서인지 다들 더 독해지고 있는 것 같군. 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다.
As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies, a loud bang of firearm echoed from not too far across the hallway. Linda, you know! Who leapt in front of Hoglu falls to the ground. Oh my god. 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 애구라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법. Fuck you. 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데? 괜찮습니다. 태호, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다. 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 임시 가문이지 않습니까? 나는 되돌릴 수 있었어. 태호, 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. 그리고 Honglu's eyes trembled briefly. My thoughts wandered to visions of Shiren's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해 조금이나마 갚아질까 싶었습니다. 그리고 저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. 함부로 말하지 마시게, 구부. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고 이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가. Much too slick? 아무렇지 않게 He prefers 새 him 친구에 나서는 submissive. 것. 딱 그래. Not gonna say that ever again. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄환은 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어, 구보. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고. 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. Now he's doubling down on being an asshole. 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 태옥 씨 응급처치부터. 아니, 그럴 흑수군, 저들이 나타났다는 거. 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가의 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표본으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 I wonder if it's been 2 hours yet. 곧 절차에 따라 여러분을 Because the placings will be determined then. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다.
따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 태영. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 No, don't. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요. 만약에 1위부터 3위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. 고착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 Oh God. 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means? 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시가문의 가치우, 2위는 가시가문의 가. Okay, we're third. We need to beat Jiahwan. 이군요. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은 열렸습니다. 이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 1위가 어지간히 동전을 쓸어담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 Yeah, that's the problem. 만한 상황이겠네요. We have to beat Jiahwan. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고 심지어 가환 저자도 상대해야 하는데. We don't have to beat Jiaqiu. 하지만 다른 방도는 없겠는데요. 피할 길이 Fighting 없다면 him, probably. 들어갈 수밖에 없을 텐데요. 야, 괜찮은 거 맞아? 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 너를. Heathcliff trailed off. Neither of them are even remotely fond of Hong Lu, so they are likely going to go all out trying to kill him. Heathcliff knew 아마 that. 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들, 그리고 그릇된 탐욕을 가졌다는 오명만 남긴 공시가의 이야기일 뿐일 거예요. 시종들은 치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만 치우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을 I wonder why. 이 대관원을 떠나셨어요. 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. Oh boy, here we go. 해오던 대로 방송을 켜겠다. Jiaqiu was waiting for us just as Hong Lu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시고. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? Among Us! 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가완. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서.
The tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Jia Huan, who's always been hostile towards Honglu and us. Then there was Jia Chu, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger towards Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question written in large red letters state the virtue of the family hierarchy. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. 문답을 나누라는 것이요? 우습군. 피는 진리일 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 No, don't give me that smiley face. But all this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jia Chu or Jia Huan decides to just attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jia Chu only wordlessly gazed up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could happen at this moment onward. What if he decides to allow Jia Huan to take us out? Wait, no, somebody like Jia Chu would not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. 다만 이 방의 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 순위가 바뀐다는 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. Yeah. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수 없군. Otis of all people appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. Well, he seems reasonable. What Jia said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가 가치우. 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 Impecuniosity. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 You would like tickling, wouldn't you? 시험장의 흑수들이 막아서더군. 이제 와서 왕씨 가문에 포섭하려는 이유가 뭐냐?
가치요. 보섭이라 하기에는 거창하군. 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jianhuan gave Jiachu a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일터. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않을 새로운 기술 정도가 있겠지. Unlike the other two who seemed to be more engaged in this debate than I'd expected, Hong Lu kept his aloof silence as though none of that was any interest to him. This seemed to irk Jiachu, who turned to look at Hong Lu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은? 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치요. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jiachu replies sternly. Hong Lu looks toward the ground, somewhat taken aback before looking up at Jiachu. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? 저것 뿌라지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 건 Literally his biggest hater. 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 무력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. 자로요, 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것, 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 For a split second, Hong Lu's lips part. But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여,
오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 그분께서 명하시는 대로 Oh my god. 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니 탑을 떠올려 입에 담아봐라. Oh, we're so fucked. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. I wonder. Wouldn't it be really funny if I stopped right now? If I do this, okay, that works actually. That works. 목을 콱 물어버리자고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. I can even roll heads on that. Ow. 자가당착이로다. 흔치 않은 기회니 이 틈에 승기를 붙이자꾸나. And I'm thinking we get this. And get this just so that. Yeah. Is that so? Unopposed. 적출할게요. Ah! 잠깐만 기다려라. 네 이름에 덧없는 분노를 담아 이 선물을 퍼부어주도록 하지. Ooh, big damage. Go! 파우스트가 알아요. Emit. Also big damage. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 자, 좋아. 알맞게 먼지 덩어리 풀어냈네. 그러니까 Get those staggers off. Let's go. 껴졌어? Okay. 주문을 외웠는데. 응, 잘 걸린 것 같아. 자, 지금 싸워보는 거야.
적출할게요. 불쌍하게 울부짖는군. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 완전히 녹아내렸네. 우리가 우세한 상황이야. 그렇다고 비스킷을 꺼내 먹으면서 싸우려는 얘기는 아니었는데. Honglers. Ding dong danglers. 깔끔하게 물었군. 25. 도는 유리하나 교만한 먹을 팍 물어버리자. 그래서 뭐라는 거지? 경계. 그걸 꼭 말려야 하나? 이제 깨우치시겠네. Here comes the boy. Hello, boy. 저기는 땅에 떨어졌네. 이제 우리를 Great. What do you do? First turn start, healed 30 SP. He's not giving it as haul. Ends encounter when Halu dies. This level 90, man. What? After attack, heal 5 SP for every death rite on the target. When death rite is triggered to heal SP. Okay. Oh my god, we have this. Three, 5. Okay. Ooh, okay. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Sleep deprived boss fights is not fun. Ooh, we won that though. Evaded. 약점을 잘 노리셨습니다. It doesn't look like he has the deal more damage proportional to his max HP thing, which is good. 헤어라, 묘. 어떤 상황이 닥쳐와도 포기한 It 이건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. 헤어내리. come on. But he's. I'm thinking he summons 2 every now and again until it floods the screen.
줄래? 그렇네요. 분노라는 건 이런 감정이었죠. 마음 깊은 곳에서 타올라 불길처럼 번져나가는. 아직 드러내는 건 서툴지만 놓아버려선 안 되겠죠? 언젠가 맞서야 할 때 물러서지 않으면요. 소다. 불가 위야. 막아내지 못하리. Well, it's called win rate, not lose rate. 나라도 그렇게 했을 테지. 이만하면 훌륭하군요. 자, 변신 완료. Magical fish. 배워라, 묘. 틈이 생겼군. 매울 건가? 이용하는 것이 상책이겠지만 그분이라면 매웠을 거다. 그래. 부상자를 챙기지. Yeah. What are we looking at? What are we looking at? Only favored. Unopposed, unopposed. 불가 위야. 막아내지 못하리. 여행엔 목적이 있었지. The Odyssey had a purpose. 배워라, 묘. 환상의 세계로 들어가 보죠. Let's visit the world of wonders. 모든 슬픔과 눈물을 끌어모아 대신 물어드릴 수 있다면. Ah, unbreakable. Okay, at least you got the shield. Great. Ah, woo. Okay. We got unbreakables. 배워라, 묘. No. Oh, she's dead. 해잔병같이 무릎을 꿇고 있을 때 That is one dead person. 같이 상황을 개선해 보시지.
Paralyze is good. 흑수묘, 뒷박질 춤. Let's go. 낙맥 충전 최대치예요. Your unbreakables mean nothing against my sack. My gigantic, full, round sack. Ah! Oh my god, you're dead. Ah! Oh my god. 상정회의의 공격이었으니 이것까지 당신 탓을 할 수 없겠군요. 설마 배워라. 알고 먹게 하진 않았어. This is going alright. 더는 하늘에 오르지 못한다. 당신의 품격. 유효하군. So many buffs. Kinda goes crazy. Ah, stagger. 흑수묘, 뒷박질 춤.
모든 결과들은 파우스트가 알아요. Boom. 더는 하늘에 오르지 못한다. 당신 품. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 조직에서 싸울 때도 분해 파로 적을. I'm gonna run out of ego resources by this point. Oh, decent damage on that. Okay. 운명의 기운이 분명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. 하하, 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원 무엇인가? Not bad for damage. 이런 건 몽둥이가 약이지. 흑구그려 패. Soda, let's go. 자, 변신 완료. 만선이에요. 이건 치명상이네요. Oh, goodbye. You're so dead. 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. Yep. 방금 다리 뒤흔들리고. Thank God it's Cake Core. 인내사 가보. 아르카나를 처리하지 못한. Oh. 쓸모없는 존재야. 아니. Wait. 어쩌면 Did Honglu die? 선택받은 내가 아니었어서 내가 나섰더라면. Interesting. I don't think I could continue this though, right? I mean, with this, can't really. Unless, no, yeah, that wouldn't work, would it? 죽음 충동 억제, 관념 봉인. 저들도 내가 물을 싫어하든 극도로 기피하는 것이 있었군. 입 밖으로 꺼내는 것도 조금 매섭군요. Okay, sure. 적출할게요. Ow. 별로 효과적이지 않은 것 같은데. 사랑의 힘이 부족한
You know, my brain isn't working right now, so we'll just do this run. If it fails, then we'll just come back next time. 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 좋아, 탄하구만. 모든 결과들은 하우스트가 알아요. 괜찮은 공격이네요. 앞으로 그렇게만 해주세요. 숨통 끊기. 전투 감각 하나만 이런 건 몽둥이가 약이지. 훌륭하게 두드려 패. 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 4번 수감자. 어떻게? Nice. 비켜주시면 안 돼요? 좋아, 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. Yeah, exactly. I've been at it. Zooey mama. My brain is literally just like on fumes right now. Okay, well, we can do this, probably. Oh, that's true. He does have this. I wonder if this does anything, really. Three, four. Okay, actually, this can. I can. It's giving me a bit of Genshin music. Not gonna lie. 잘근잘근 씹어버리겠네. 항상 지켜보고 있었지. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아. 적합한 조치였어. 그저 하염없이 모든 피를 그래 그렇게 황홀히 피어나고 피어나고 피어나라. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 조직에서 싸울 때도
두뇌 파로 적을 다 밀어버리는 놈이 Why is nobody rolling heads? 지면이 울릴 때마다 네 업을 떠올려라. 단테님은 매번 배워라. 기발한 발상을 떠올리시네요. 이분께서 너희에게 거는 기도가 크더군. 최선을 다해라. 주군께서는 사소한 실수로 책 잡지 아니하시니 너무 긴장하지 말고 임하게. They have so much health. Like, it's dual bosses. Zulu is like around the same health as the other one. 자, 동료들이여, 자세를 갖추고 저들을 맞이하세. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여. You are getting out of hand.
Ugh. Stagger. 한 점만 노린다. Not bad, but not a lot. 숨통 끊기. 날 이해하는 감동적이지 않을 수 없네. 해결사 영웅기에 이런 구절이지. 어디 보자. 자, 변신 완료. 만선이에요. That's a lot. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 헤어라, 묘. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원 무엇인가? 옳다. 힘이 생겼군. 내올 건가? 이용하는 것이 상책이겠지만 주군이라면 내었을 거다. 그래. 부상자를 챙기지. Well, you're close. Keith. Dominating though. Who's this targeting? Dawn? That's a lot of resources. Okay. That's handled. These two are not favored. Okay. That's a stagger. Guess at that point, we'll just do it on you. You're favored. 흑수미, 민박질 춤. 헤어라, 묘. 모두가 너를 잊어도 반드시 되찾을 거다. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은
I wonder if I get rid of Zilu, does it give him more skill slots? That is what I intend to find out before I die. 뭡니까? 이 바보 같은 전투. 뻔하죠. 또 책에서 이상한 이야기를 읽고 따라하시다가 이렇게 된 거 아닙니까? 제가 진짜 어버이 때문에 제명에 못 살겠습니다. Oh, hopeless. Oh, this looks like it sucks ass. I can't do much. 진짜 아프겠는데? 야, 괜찮냐? 수많은 것들이 옥죄어온다. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원은 무엇인가? Man, this does a lot of damage, huh? 좋아. 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. 잠시 망설인 것뿐일세. 싫어요. 한 번만 봐주세요. 이때까지다. 너무 주눅들지 말거라. No, 부딪혀봐야 clear. 아는 것도 있으니. Oh, I don't want you to die. No one's targeting them. That what? Shield? That
At 60% HP, gain 500 shield. For every clash this unit lost, gain binding. That sucks. And it's unbreakables. 나아가주게. I don't even know if I can get there. Also, I'm sorry, 500 shield when it's like, oh my god. Zero is the biggest problem. Look, Jetchu isn't even like the biggest issue. It's the fact that Zilu's right there. Jetchu does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm strikes, pummels Honglu and the rest of us to the ground, but he doesn't even seem remotely winded by that effort. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. Jetchu awaits Honglu's answer, but it seemed that his patience was running low. No, please no. No, please no. 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Jie Huan's snide remarks, Jetchu only looked down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. Oh my god. Honglu's eyes wander like someone swimming through veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면 But the silence continues, letting the countless moments in time to pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 것. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가? 왜 살리지 않았지? 아니. Oh, the brother. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 임대호. 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에. Everything's falling into place now. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간 안에 혼자서 숨어 있었다지. Wait, he told both of them. 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 세간원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. Oh, yeah, that's not the right. That 언제나 피어 있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니.
Honglu stops himself. The sudden reemergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent, and the familiar, aloof and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다. 너는 빈을 모르지 않나? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않아. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Yeah, Rodion would have yeah. She would know, living in poverty. Shadow draws over Jiachu's expression as though he observes every hour that has been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 밤든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. And his lips once again assume that familiar arc. That same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복강령이 필요하겠네요. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. 뱉으려다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것. 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면 나는 이대로 받아들이고 결론을 내었을 것이다. 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 지금 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠구나. The green? 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. Trying to force an answer out of him. 즐거움 언제나 순탄치 않았고 때로는 어설펐지만 여러분과 함께하는 여행은 늘 제 마음을 설레게 만들었답니다. I'm in trouble. What do you mean? What do you mean? What is this? What is this? What? I don't...
I'm fucked. I'm screwed. I can't cancel this, bro. What do I even do? 900 shield? Does the shield go away? Every turn start, core and part gain 900 shield. When Honglu has dialogues, lose 300 shield per stack on Honglu. When Honglu has dialogues, when HP drops to 0 during the encounter, heal up to max HP, activates as many times as this unit has stacks. How do you get that? 바쁜데 특별히 들어드릴게요. I hope not, because I die at at 2 more dresses. Okay, and this struggling, still struggling. Fuck it, might as well try. 잘근잘근 씹어버리겠네. 낙뢰 충전 최대치예요.
배워라, 묘. 승부처다. 그걸 무기로 때리시면 계약이 끝나버린 버틀러가 보이네. 사라지진 않았어. 그동안 수고 많았어. 비록 주인님은 모르시겠지만 나는 네 희생을 기억할게. Okay. What is it? What is this? Hello? What the fuck am I looking at? Actually, what the hell is this? 불가이야. 막아내지 못해. 더 보여봐. 바로 해주시죠. 계약이 끝나버린 버틀러가 보이네. 그동안 수고 많았어. 비록 주인님은 모르시겠지만 I need a new skill, maybe? There's two more that I don't know about.
알지? 언제까지 버틀러들은 묻어만둘 셈인가? 힘들어도 그 티가 나선 안 돼. 언제나 고개 펴고 위풍당당하게 서 있는 거야. 적출할게요. 상정의 공격이 없으시대로 이거 보여봐. 당신 탓을 할 순 없겠군요. 설마 알고 맞게 하지 않았을 테니. 아르카나를 처리하지 기억할 못한 것이. 나는 쓸모없는 존재야. 용맹하게 싸운 그대여. 아니, 곧 되돌아올 것을 고대하며. 어쩌면 내가 So I 선택받은 think 이가 아니었어서 내가 Kong Lu isn't the right ID for this. I think Kong Lu isn't quite the right ID for this. But that being said, yeah. So I'm gonna swap that out for someone else, but I'd have to redo this whole thing then, right? Or no, there's just that 2 checkpoint. Okay, so you what would be good? Is Diachi good for this? Might do Ting Tang. Yeah, wait, hold on. My feet hurties. Gotta go back to sitting down. But geez, okay, I'm awake. I'm awake now. You know what? I'm I'm gonna clear this. We're gonna clear this. Come in first. That. Oh, whoops. When do you come in then? 죽음 충동 억제, 관념 봉인. 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. What if we don't? 시간 끌 것 없이 모조리 지워버려. What if we let it be
and save our resources for when we start to need to spam egos. 재밌네요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 옳다. 역방향? 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 Well, 지금. yeah, this would work. 흑승 뒷박대 춤. 너무 쉽군요. 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 Yeah, this part's simple enough that I can just win right. 아직 죽지 마라. But for the next part, I think I do need to get the guy down to 50% maybe. 예상 못했나 봐. In that case, I don't actually need to hard target Zilu like I did just now. 매일 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 너무 쉽군요. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 Average Ting Tang Hong Lu things. 기울들었어. 이대로면 승리도 시간. Wait, let me farm up more ego. Resources. 잘 생각해보라고. 기쁨이란 건 이런 사소한 일에도 쓸데없죠. There we are. 잘 생각해보라고. 모두가 노력한 덕분에 업무가 일찍 끝날 것 같은 지금처럼 말이에요. 깔끔하게 몰았군. So we just need to keep Zilu preoccupied. I mean, her thing is, for every clash this unit lost, gain 1 binding. So just win clashes. It's easy to say, but it is true. Unopposed. 목을 콱 물어버리자고. Okay, pop off, I guess. 알맞게 먼지 덩어리 풀어냈네. Uh,
No! 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. Okay. Favored, neutrals, feeling dominating. Who are you targeting? Are you? Okay, that's fine. You, Honglu. Yikes. Clash you, huh? Okay. 흑승류, 띵박질 춤. In theory, the key is full stop Honglu support. If nothing else could work, the T-Clove would actually be useful then. That's true. Ouch. I don't even know what happened there. What the hell? 자, 테디, 나를 따라해 보는 거야. 짜잔. 짜란. 또 방심하다가 당하셨네요. 하지만 아직도 할 수 있으신 거 That's 알고 3 있습니다. for 5. 더 해보시죠. Okay. No, but if I did that, then yeah, this thing wouldn't. Oh, that sucks ass, huh? Wait. Okay, that goes there. This goes there. This unopposed. I mean, that's the best we can do. I mean, if that's the case, I mean, I'm not gonna waste my time on that. I might as well just go on this guy.
시간 끌 것 없이 모조리 지워버려. 헤어라, 묘. 또 방심하다가 당하셨네요. 하지만 아직 더 할 수 있으신 거 알고 있습니다. 조금 더 해보시죠. These are already on the close. Ah, that's from the stagger. Favored. Not a good on me anyway. Oh, she's gonna dip out, so... 불가 위야 막아내지 못하리. Wow. 자, 테디, 나를 따라해 보는 거야. 짜잔. 짜잔. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그릇두기려 패. 쪽 방향이 아닐 텐데. 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 Ew. 헤어라, 묘. Well, goodbye, my biggest damage dealer. 원더풀한 선택이었어, 나리! 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군! Oh, and my SP guy. Guess I have to use this now. Ah.
Yeah, at this point, unopposed attacks be nice. Oh, this. That works. 흑수며 뒷박질 춤. But woman? Gregor would be proud. 이 선물을 퍼부어주도록 하지. True. Although I wouldn't be able to handle more bugs on the bus. I don't like insects. 나라도 그렇게 했으면 되지. 이만하면 훌륭하군. But how am I supposed to not like die, bro? Zero clashes so well. Just staggered 2 people. Do you see this shit? When she's on a roll, she just goes on. Dude. What? Literally, what am I supposed to do at this point? 평소처럼 넉살 좋게 같이 상황을 개선해 보시지. Silas and Master of Speed. Well, he does he's a poise team. Good for you. Oh, jeez. That's... Wow, everyone's fucked. That sucks. Oh, ooh. What do I like go through? Okay, we can do this. And then we can... do that. And this.
빛을 좀. Believe in the me that believes in the you. 내가 이루고 싶은 소원 무엇인가? 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 내가 죽어도 묘는 Would have been nice if he hit heads there. 좋아. 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. 배워라, 묘. 전까지 잠시 전까지 뭘 위해 잠시 지금까지 수군을 잠깐만 기다려라. 당신을 인도해주진 못해도 따뜻하게 안아줄 수는 있어요. 병력을 새로이 구성해야 하나. 불가피하다면 술책을 세우는 것이 착한. That's not good. Should I just go all in on Zilu right now? Or to you? What's the threshold for activating the cutscene from just now? Okay. 지면이 울릴 때마다 네 업을 떠올려라. No damage. Great. This please just do damage to this guy. Ah. 주인께서 명하셨습니다. You just realized you watched that reaction video, Vocaloid reaction video from me. It's so cool. I played Limbus too. Yeah, I do both. I'm just a multitasker. 방금 공간이 뒤흔들리고
내가 이루고 싶은 소원이 무엇인가? Come on, can we get past that threshold? 배워라. 감동적이지 않을 수 없네. 해결사 영웅기에 이런 것이 있었지. 보자. Okay, okay, nice. Okay, so now we basically just want to clash with him, make sure we don't die, and then wait until he goes into that thing, and then we clash with Hong Lu. Then we gotta kill him. Okay. We're back. We lost a lot more people than I would have liked, but we're not out. So what's it looking like right now? This can clash with that. That's nice. Okay, that's neutral on the neutral side, but you need to recover SP. You can't do that. Not because of SP reasons. That. Okay. I wonder if that works. And this. That. This can work. 한 점만 노린다. 배워라. 묘. L is favored. Okay, we can do this so that next turn isn't so hellish. 그걸 무기로 때리시면. 저건 진짜 아프겠는데. Ah, he died! He died there! 어쩌면 Okay. 내가 Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, sure. Sure. I don't know. Dintang is fine. Doesn't have the survivability. There's no next turn. Is this one any good? Just came out. Kinda. No, but that's charged. I'm not really doing anything on charge. Fang Hunt into anything other than Blood Fiend is literally just like, why?
Yeah, it does look like it. Nah, I already leveled these guys up. What was the tech with him? You discard until you get like a skill 3, and then you like 4, 8, 8. No, whatever, we could try. Maybe we can have Heathcliff early. Discard third skill to have 3 insight, then replace the lower skill with evade and only use the upper one, right? Discard the third skill. Got you. 야음을 틈타. Try to get Jetchu's boss in Mirror Dungeon. You don't even have, you don't have to do that. It's okay. This is hardly anything as bad as when I was fighting the bosses in the earlier Cantos. 이거 잘 활용하면 우리한테 유리하게 될 수도 있겠는데? 네, 듣고 있어요. 아르카나를 처리하지 못한 나는 쓸모없는 존재야. 아니, 어쩌면 내가 I wonder if I should use a different team other than... 내가 나섰더라면
I? Okay. You have no idea what you did. It's fine, it's fine. I will just figure this out.